wäre dann sozusagen mein Mic an. Hier Das ist dein meins. Mic an. Und wenn dein Mic an Und wie ist, können wir es jetzt mal testen, ob es auch wirklich an ist? das haben wir noch nicht getestet. Okay, alright. Das können wir aber gleich mit der Nebenkabine testen. Wenn du aber redest und du merkst, du musst husten oder du Cough. musst irgendwas kurz sagen. Ja. Genau. Okay, lustig.
Marc, du bist an den Fenster. Okay, alle in Position. Alle. Aus. Okay, bitte immer direkt antworten, ja? Okay, dann sag mal Fatma und Ava, dass sie nicht sprechen sollen. Wer ist das? Ja, wir warten auf voll, ja? Wir warten alle den Vormann, dann kannst du sprechen. Die sollen nicht sprechen. Alright, Olivia, ich zähle gleich runter. Ja, ich sag dir, wann du runterzählen sollst und du gibst dem Tarek die Ansage, okay? Sag dem Tarek, dass du ihm gleich die Ansage gibst. Ja, einen kleinen Moment noch.
Berlin Fashion Week ist natürlich der Bundeskongress der NDO, der neuen deutschen Organisationen, das postmigrantische Netzwerk. Schön, dass The new German organizations, neue deutsche Organisationen. It's a network, and it includes more than 100 initiatives, and they're all involved in the struggle against racism and for diversity. If you do that in Germany, then there's a lot of work to do. So now we want to applaud all of these organizations that are part of this network. You are amazing. Amazing is also the Congress of today. We have people from all over Germany with migrant people, people who are refugees, and this is the 6th Congress. There's something special about it. It's a pandemic, so this time we don't have an audience, but maybe that's not even so bad, because now we can reach you directly in your homes through the live stream. So I'm basically sitting with you on your couch. And that's what you've all been dreaming about. So what you can expect for today is panels. There's going to be a space for resistance, for exchange. There's going to be spoken word and music. We'll have everything, very deep subjects and entertainment. If you're wondering, what does this title mean, Upload Resistance, then you'll have two people who will explain how we came up with this title. I'm coming over to you, Ava and Fatma. On a scale from 0 to 1, how excited are you? How nervous are you? Not really nervous, because I already had an exciting morning with the press conference, so I'm good now. On a scale from 1 to 10, how much are you looking forward to the Congress? And she says 200, 201. Ava, representing NDO, what exactly are you doing? First of all, I want to thank you, Tarek, that you're here and not at the Fashion Week. We want to welcome you to the 6th Congress of the NDO. Upload WIDERSTAND. We are a post-migrant network. As you just mentioned, Father Germany has a problem, and it affects the marginalized groups, and we want to fight for marginalized people against racism and for a diverse society. We are more than 200 organizations, and together we want to fight against structural racism, against non-participation and exclusion of certain people. That's in a nutshell. And we have had this Congress 5 times before. This is the 6th time, the first time in a digital version. Why Upload Widerstand? You've mentioned it already. Since September 2019, there's a virus that dominates the world. We learned in a short time to go into the digital space. Everything we did before in real life, discussions, theater, all of these things we have transferred into the digital space.
We didn't want to skip this Congress because it is so important, and no matter where we are all together in this struggle to make Widerstand. Wir haben vergangene Widerstände, wir haben gegenwärtige Widerstände und wir möchten gerne dieses System. we have in the past, and we've had resistance in the past, and we will have it in the future. So that's why this is an important topic. So to go from in this digital space, in the coming 2 days, we want to offer this networking and an exchange. And also we have the upcoming elections in autumn. We want to make it a golden autumn because there's an anniversary coming up. It's an anniversary of the 60 years since the 60 years since the contract between Germany and Turkey. In die gesellschaftspolitische Ebene transportieren, aber auch deutlich machen, Papa Deutschland hat ein Problem und das auch nicht. We want to make it clear that Father Germany has a problem, not only since the last 60 years, because Germany has always been a country where people migrate to, and that is what we want to reflect about today. We will have a panel later. You will hear about it later. Tomorrow, Ava will tell us what will happen tomorrow. Today, the first panel will be about transnational perspectives on elections and participation with Maima. And there will be representatives of Mercator organization and other representatives. After that panel, we will have a small break to re-energize, and then we will be jump into the edits in this digital space. We want to edit the system. The participants have received their access, and we want to invite everyone to contribute to the discussion, participate in the discussion. First topic will be discussion about the pandemic and racism. How do all the BIPOC communities in Germany, how are they doing since the pandemic? And in topic 3, we will talk about different perspectives, also decolonial perspectives. In the next panel, we will talk about the representation of different BIPOC. The fifth edit will be with Nuran Edit. And in the last edit, number 6, we will talk about intersectional resistance. We will talk about what intersectional resistance means in the daily practice. Then we will go into the live stream in the second panel, and the topic is transnational resistance in dialogue. There's going to be voices from the Maori community, from France and the Netherlands and Germany. And in the evening, there's going to be an evening show with nice live acts. And tomorrow,
It's going to be exclusively reserved for our network. There's going to be spaces for exchange and learning from and with each other. Different topics will be treated: self-care and healing alliances and solidarity and anti-racism. We want to strengthen our network to be louder, to be stronger. And we're going to talk about topics like social media and many more topics. So a lot of things going on. If you feel like you won't be able to remember all of these things, I will be here for you. I'm not only your eye candy, I will guide you through the day. And you can find the program online. Thank you both. We'll meet Amira Sarari now, a spoken word artist. Amira. Tarek. Yeah. So, du bist Künstlerin. Ich bin ja auch Amira, you're an artist. I'm also an artist. You won't believe what all the artistic things I do in a day. So if some people are wondering what spoken word is, please explain what is your art about. Spoken word is basically a spoken poem. Added on top is like a performance component. So you write a poem, which is a bit longer. You speak and perform it on the stage. What are your topics? All kinds of things, mainly my reality, not so much comedy or super abstract things, but more what we talked about today. A lot of things that I criticize here in Germany in daily life as a black woman, as a Muslim black woman in Germany. A lot of topics that I experience here in Germany, and I put them in writing and perform them. I believe that you have the most important role here today because you're going to do something really special. The most important role is yours, but today I will in Form eines Gedichts oder durch eben Spoken Word. I will use my spoken word to reflect about the whole day, like the different edits and panels, and I will try to create a poem based on these exchanges. And in the evening show, we will see that. But that means you can not fall asleep today. You have to follow everything. No, I cannot. But it's also way too exciting to take a nap. Now we'll go over to the first panel, transnational perspectives on election and participation. If NDO was a party and we could elect them in 2 weeks, then that's where I would put my cross. Das wäre schon nice. Aber leider ist die NDO ja gar keine Partei. But NDO is not a party. So now we'll talk about the relationship between BIPOC communities, elections, and politics. Professor Maisha Auma is the one that will host this panel. She's a scientist in gender. Maisha macht in Wissenschaft quasi alles, aber auch zu den Themen Intersektionalität, Diversität. She does research on intersectionality, racism in education, and critical whiteness. From the middle of the center of post-migrant and post-colonial Berlin.
So, guten Morgen erstmal. Welcome to the panel, Transnational Perspectives on Election and Participation. And thank you so much to the lovely Tarek for your kind words and for your kind introduction. It's a pleasure to see you. It's a pleasure to be here and to be able to chair this panel. So we are only 14 days, well, 16 days away from the federal election in Germany. And we, at the same time, are going to have 2 state elections, one in the state of Berlin and one in the state of Mecklenburg-Vorpommern. Today, we are going to speak with guests from across different geopolitical locations who are concerned with the political inclusion of racially marginalized communities. We have three guests, and we have a little bit over 1 hour. So what we're going to do is I am going to introduce my guests, my 3 guests, one by one, and then we're going to go in 3 different rounds. In the first round, we are going to speak about the work that each of my guests is bringing to the table today, and we're going to speak about what political inclusion means from the perspective of these engagements, of these intersectional engagements, for the rights and for the participation, equal participation and equal protection of racially marginalized groups. And then we're going to move on to round 2, and in round 2 we're going to speak about what is the scape, what is the landscape, how does your political landscape look like, how many political representatives do you have who are candidates for parties and who are in the formal field of politics. So I will start by saying something about our situation in post-migrant and post-colonial Germany, and then I will ask my guests to contribute and tell us about their locations and speak about how racially marginalized groups in their locations are can be politically active and are also gaining political representation. What are the barriers to that representation? Then we're going to end with a 3rd round in which we look at challenges, and the challenges are going to be that the more the political sphere in our different countries, especially the countries that position themselves actively as the West, so white-centric and West-centric countries, the more the political scape begins to diversify, the more we are also under attack and under resistance from the political far right, who in parts also try to attack us and attack our work. So how are we working towards the institutionalization of the politics of BIPOC, of racially marginalized groups, and against what circumstances are we trying to normalize our participation? So I am going to move directly to our first round, and I'm going to start with you, Edith Espinola. So, Edith Espinola, you are an activist of CEDOAC, Servicio Doméstico Activo. My Spanish is non-existent. This is going to be a little bit of the chainsaw massacre of the Spanish language. I'm extremely excited to be able to speak to you, so I'm going to excuse myself for my non-existent Spanish. You're a Paraguayan activist, intersectional activist. You're a resident in Spain for the last 12 years, Edith. You're an anti-racist and decolonial activist, and you're a graduate of business administration and management. You are at the same time a spokeswoman for the association Servicio Doméstico Activo, CEDOAC, as well as the movement Regulación Ya, which campaigns for the legalization of migrants living in Spain. The legalization of migrants who are the core of our every industry, because I'm a foodie, obviously, of the food industry as well, is one of the themes very close to my heart. And you're at the same time a treasurer of the Latinas Network and co-director of the Empowerment Center for Domestic Workers and Carers, which is the only one of its kind in Spain. I'm extremely excited to be able to talk to you. Welcome again to Berlin, I'm guessing, and I would like to ask you to give us a perspective. Please tell us, what is the kind of work you're doing? What does political inclusion mean to you at the center of this different work you're doing about the legalization, about care work, about domestic workers, and about the rights of migrants of different political status? A ver, la persona migrante, antes que nada, saludarles a todos. Estoy muy encantada de estar aquí en Alemania. Es la primera vez que vengo a Berlín. Es un placer estar con compañeras y compañeros que representan nuestra cultura, lo que somos y lo que para mí siempre importa, la inclusión.
because our inclusion is the most important thing. We are slightly lost in translation. Yeah. No sé si continuar porque si tú no me puedes. No lo sé si I'm not sure if I can continue here. Do you hear me now? We are slightly lost in translation. So what we're going to do, Edith, thank you so much. I'm going to come back to you in a second. This is what happens when we sometimes meet at transnational points. So we're going to work with it. We're going to be okay. I am going to switch to my guest, who would have been the second guest, but now you're the 1 1/4. We're moving into severe decimals here. So I am going to introduce Halimo. ¿Me oyes? Halimo Hussein, Bueno, ahora welcome. voy a mover Thank a- you. It's a pleasure to have you on this panel. Es un placer tenerte en este You're panel. from Black Lives Matter in the UK, Black in Lives the Matter. United Kingdom, and you're also from Aqaba. Inglaterra. And you're a long-term activist and organizer based in North London. For the past decade, you have worked and continue to work on issues relating to anti-racism in the UK with a specific focus on state racism, migrant justice, and decolonization. You have formulated and created a number of campaigns and initiatives which have sought to progress an anti-racism agenda in the UK. In 2014, you began studying politics at the SOAS, during which you led campaigns relating to decolonizing institutions, decolonizing the university. And as a founding member of Decolonizing Our Minds, you played a role in the formation of decolonizing discourse within the context of universities, applying a critical lens to the purported aims and objectives. And in 2017, you made headlines as an organizer of a protest against the presence of colonial nostalgia and gentrification in your local community. This led to a critical shift in the nation's narratives and beliefs around Winston Churchill and sparked a wider debate about the memorialization of racist figures in history. I'm so glad that this is happening. You continue to work within higher education as an equality and diversity officer at an arts college in central London. Since then, your focus has shifted to national and community organizing. Your politics are inspired by and rooted in the Black radical tradition, as well as transformative justice and abolitionist organizing, which you seek to embed in all thinking and spaces. Currently, you're a member and organizer of Black Lives Matter UK, striving to expand the Black Lives Matter movement in the UK and to push back against the many forms of state violence and structural racism experienced by racialized groups in the UK. In addition to this, you're an active member of community groups that advocate for and support migrants' rights in the UK. You previously volunteered as a coordinator, and you now provide support in the capacity as a children's volunteer. And in your organizing, you share reflections by writing and speaking at events. These range from decolonization, race and racialization, to the importance of Black and Palestinian solidarity, as well as many other topics relating to anti-racism. This is absolutely impressive. Really long. Where you're active, yes, but that's what our intersectional lives are like. So I'm absolutely excited to be able to talk to you. Yeah, Please give likewise. us a short context of what political inclusion means, working at the nexus of all these projects, solidarity projects towards attaining justice in a very racialized society in the UK. Definitely, yeah. So thanks so much for having me here. I'm really excited to be discussing with lots of incredible activists and hearing about what's happening in Berlin and in Germany and also elsewhere. So political inclusion, for me, it looks like amplifying the voices of, Politische Teilhabe bedeutet für mich, I'm sorry, I'm getting a bit of a translation. But for me, it's about amplifying the voices of the most marginalized, but also trying to meet their needs. So for some, I think when they think about political inclusion, they think about representational politics. wenn es um In the Teilhabe UK, gibt, we actually denke ich have like a natürlich far-right an government, which is like incredibly diverse in terms of like its makeup in the cabinet, which is like the most sort of like senior figures within the political party. And it's been to our detriment, I think, as like incredibly diverse Es hat uns- racialized community, because Wir sind what we've eine seen is, diverse und
marginalisierte Community und es gibt sehr viele, sehr viele Trennungen. Sort of like trample over our pain and hurt within our communities, and also like be used as figures to peddle far-right talking points, and that is really difficult to question. I think it really confuses like white people who look at like, you know, people like Priti Patel, who is like the Home Secretary, but is like, and this is the kindest way that I can say it, like the spectre of all evil. You know, she's awful, and I think like having people within those kind of like positions of political power, it's become increasingly difficult to like engage in this like really toxic culture war in which like people are meted out and like used and weaponized in loads of different ways, and I think it like distracts ultimately from the sort of like struggles on the ground and overarching the sort of like needs of particular communities that are like really dire at this moment in time, especially, and you know, have been compounded by the pandemic. But it's been long-standing, and I don't want to like limit the sort of like problems that exist within the UK to the current sort of like modus operandi of this government, which is like a very far-right, fascist-leaning government. It's existed far beyond that, even under sort of like liberal sort of governments, and that's because I think we need to think more broadly, not about like different political parties and how they function, but actually how like power functions within the state, and how and as activists and organisers, how we can undo that and challenge that and like build alternatives and so on and so forth. Wow, you spread out a map already about the what your engagement means. And Okay, du hast uns jetzt gezeigt, wie du diese Zustände ändern wollen würdest. Ich möchte dich jetzt noch mal genauer fragen über das Jahr 2020, die visuelle Darstellung von der Bewegung Black Lives Matter, die auch jetzt über die Grenzen hinaus ihre Wirkung entfaltet hat. Was ist in 2020 im UK-Kontext passiert? Erzähl mir doch, was in where are we now? How much of that has carried on until now? So in the UK context, so like Black Lives Matter UK as an organisation has existed since 2016. So we're kind of like the sister organisation of the US chapter, who have existed much longer. And you know, they came to existence via the murder of Trayvon Martin, and so like the hashtag comes out, and we came into being in 2016, and 2020 as a year was obviously a really tumultuous one, but also an exciting one in terms of like organising. We saw some of the biggest protests, anti-racist protests that we'd seen in the UK since like the 1960s. So like that was like millions of people mobilising, going out into the streets day after day, demanding racial justice. And as to what like followed that, I don't want to be like overly pessimistic, but you know, it's a year later, and I'd say very little. What's the realness? We want to know what's going on. Well, there's different kinds of ways in which we can look at it. In terms of like electoral politics, you know, there's been lots of discourse around Black Lives Matter. You've had like lots of debates around it in relation to like football. I don't know if that like carried over into Berlin via the Euros, but there was a massive debate about like taking the knee, that like political, like our Prime Minister was completely obsessed with. And like yesterday I saw that the Queen came out saying that she supports Black Lives Matter, whatever that means. Yeah. So it's very much at the forefront of like political cultural discourse. But as to how the extent to which it has shifted and created change for like Black people within the UK, I say that is yet to be seen, even though as an organisation like we're really trying. So like last year, one of the main things that happened in relation to our organisation was we were able to fundraise £1.2 million, which we're in the process of like redistributing to grassroots organisations working towards our collective liberation. So that's really exciting. I know like the ability to via these funds, and I would say that 1.2 million, it sounds like a lot, but actually if you're trying to like present real counterpower to the state, it's not much in terms of resources.
But it provides us with a starting point in which we can sort of like grow and resource our organising as well as we possibly can. So yeah, I mean, the way in which the UK government responded to it is they released a race report, which was like, it was completely absurd is the only way to describe it, where they said like actually racism doesn't exist here. Look at all the things that, you know, that people are doing. We have black neuroscientists, we have like, you know, black and brown faces in high places, but in terms of like looking at the roots of like structural racism, like the continuation of state violence, there was none of that. It was just like actually elements of like colonial amnesia and mystification, in which they said actually like empire was good, colonialism was good. So there's this massive struggle. It's essentially a cultural war in which we're trying to like not engage with it on their terms, but illuminate the realities of what black and brown people are experiencing within the UK, which is like heightened forms of state violence, dispossession, discrimination in terms of housing, employment, especially migrants I think are the key sort of groups that we should be focusing on, because it's incredibly, they're in dire situations and are receiving very little support from the state, but I think generally across the board, like there's really horrible narratives that have been created around them and their situations. So I would like to follow up with one last question before I move on to our other guests in the panel for this first round. So we are breaking news here, apparently, at least for the Berlin context, that the Queen now supports Black Lives hashtag Black Lives Matter. She should tell that to Meghan Markle. Like, why is she telling that? I was trying not to go there, but that's but also I didn't really know how to respond to it. It's so comfortable to say it when it's away from you and it's somewhere else, in your own family. But like, I think even let's forget about the interpersonal context of it, in terms of there being like lots of racism within her own family. But actually, like if she did support Black Lives Matter, she would like return all the African drawers that she has within her wardrobe that are like stolen. So there's definitely that. I like the way you speak about counterpower and about how processes of crisis and transformation bring us to a different set of relations, which is very much what we want to focus on today. When we speak about political inclusion, you began with a very realistic view of what it means to tokenize us and then weaponize us against each other. We're going to unpack that slightly later. But at this point, when you speak about counterpower, I'd like to ask a last question about the question of the decolonial struggle. So it was immensely empowering for us to watch how the first statues were toppled into, I'm guessing, the Thames River or something. It was in Bristol, so I'm wrong. I'm reading close. That. With Britain, I'm just like, it's all like London, and I'm not going to dig that hole further. I should stop digging. So I'd like to ask about the decolonial struggle. Has the decolonial struggle also? You spoke about the funding and it's not just money. It's about redistribution of resources, and it's also about recognition of the work. So I come from a Black feminist organization, ADEFRA, which is 35 years old. We have never gotten so much funding like we got in last year. From people who would until that point have said that racism does not exist in Germany, but somehow for the reason, the visualization of the hashtag Black Lives Matter movement and the video that was released by Daniela Fraser of George Floyd being killed, somehow made something so clear that we as BIPOC, as Black people, obviously with Black bodies, know every day, but it made it clear on a public stage. So we're still getting funds from private donors, but it feels like the news cycle in Germany has moved on, and it feels like this, like we've done that last year. This is 2021, and racism is so 2020. That's what it kind of feels like. Anti-Blackness is so 2020. So could you say something about the decolonial struggle, about toppling of these statues, or did the decolonial struggle also gain as much last year in 2020 in the UK? And are we in a new position, in a new set of relations, or is it too early to say anything about that? I would say I'm quite hesitant to frame it as a decolonial struggle, and that's just because having sort of like
immerse myself in decolonial politics and sort of like reading about it, organizing around it, I sort of come to this different perspective where I think that like that was incredibly important. Like the toppling of the Colston statue in Bristol was a really like significant moment in terms of like anti-racist organising in the UK, but ultimately it was like a symbolic gesture, and like I now, in terms of like when I'm thinking through like decolonial politics, I personally like to root it solely in land struggle. I think it's like really good to think about like the cultural and sort of like political sphere, but I think like materially we have to like situate it in where sort of like colonial struggles and ongoing colonial struggles are sort of still playing out. But like in terms of it being framed as a sort of like anti-racist action, like it was incredibly inspiring, and we've seen a lot of that. Like before the Colston statue, I think that there was like, I think people see it as this like spontaneous act, but actually there was a community campaign which was like petitioning the local council to change the name or to like, you know, put in a new statue. And that's kind of been happening across the UK, where communities are learning about the history of their sort of like, where they're living and are trying to sort of like unpack that and also address it. And that's, all really exciting, I think. And I would love to see more of that. But I think that like in terms of that being like a really significant political moment in time, I don't know, I think it's shrouded by the fact that I know that there's like an ongoing sort of like malicious criminal campaign against those people who partook in that. And like, I'm not particularly like optimistic that they will come out of it like scot-free. And that's because whenever there is an anti-racist action, like the state will go out of its way to like wield its power to ensure that something like that never happens again. And so like actually in response to the massive Black Lives Matter protests that happened, there was a bill that was pushed through Parliament, which is called the Police Crime Court Sentencing Bill. And it is one of the most like draconian pieces of legislation I think that's ever been sort of brought to Parliament. And it's an attempt to, it's a massive attack on all, not just like Black and POC communities, but like all marginalised groups within the UK. So that there's an element to it which is like very anti-Roma, which is attacking the Roma way of life. It's basically banning protests in proximity to sort of like the centre of London. And also if you are to protest or, you know, if you are to disfigure a statue, so statues are important in some way in terms of what they represent around political struggle, you can end up in prison or you can end up with a crazy fine. And it's like quite scary, I think, to be an activist right now, knowing that the forces in power will like come down at you with their full weight. But that doesn't mean that we don't still try and we don't still continue to resist and we don't still organise. Halima, thank you so much. I'm so grateful that you broke the ground for us. Yeah. And I could keep on going. So I'm not going to respond at this point, but I'm going to link our perspectives together, because you've also ended this one round by saying that our struggles are linked and our lives that have been racially marginalized are under attack, and that at the same time at which we're mobilizing and we're able to gain recognition in the public sphere, at the same time there are also counter moves that actually serve to disempower and to destabilize our life as well. So having spoken about that, I'm going to say very shortly, it's possible to ask questions. There's a band that's being run through at the bottom of the screen. It has a telephone number. Please don't call us. We don't want you to call us, but we'd like you to text us. So please do text us. And then there's also an email address, and you can send your questions or your comments also to that email address. We are looking forward to taking questions and comments from the audience, and we're going to do that at around 12 o'clock. So we'll get back to that. I'm not going to say exactly when. I'm going to try and not dig that hole. So I am extremely excited to be able to talk to you again, Hamza. Hamza, I haven't seen you in a while. I think we just said we've seen each other the last time for 2 years or something at the Port de Ville. So Hamza by TG,
I'm slightly butchering your name. I'm so sorry. I'm going to try and get your name right. You were born in Plitzen in Kosovo. You have been campaigning for equal rights for Roma and Sinti in civil society for several decades. You've been fighting for political inclusion and for the rights, especially of Roma and Sinti communities. You have initiated numerous alliances, associations, and regular events, including Amarudrom and Amaruforo, and the Herdelesi Festival in Berlin. Annual commemorative events on the occasion of the commemoration day of the genocide against Sinti and Roma on August 2nd in Auschwitz and Berlin. You're also active in the Alliance for Solidarity with the Sinti and Roma of Europe, the Links Connects, the ABA Action Alliance, the Roma Day on April 8th in Berlin, the Roma Biennale, and the Roma Film Festival Ake Dikea. You're very generous. Since 2012, you have been the chairman of Roma Trial e.V., and since 2016, you have been a member of the state board of the Berlin Left Party. Since 2020 on the board of the NDO, the New German Organisations, neue deutsche Organisation, and since 2021 a member of the CPPD, the Coalition for Pluralistic Public Discourse. So I'm extremely happy to be able to speak to you today in person, and I would like to ask you for the same impulse. Tell us what political inclusion means from the perspective of the racially marginalized communities whose rights to participation and to political inclusion you're fighting for, especially with the rights of Sinti and Roma, obviously in perspective, but also intersectionally. Tell us something about the work you do and how you do that towards political inclusion. Thank you, Maisha. Yeah, thank you also for having me here. Our sister Halima told the situation abroad is not the same how the situation is in Germany, but I would maybe try to see the bottle half full, what is really difficult, and I'm sorry if I get a little bit aggressive, but I will try to calm down. So the one thing, what we have, for example, in England is that with the Brexit, the situation for the traveler and Roma population now with the Kill the Bill, there is a campaign about people who are traveling, and this is kind of their homes, and if they are stopped somewhere, they are not allowed to stop anymore. So they even not get a bill, they take their trailers out. And I mean, you see this marginalized situation not only in England, you see it everywhere else too. We thought, because we had not the same situation, but similar situation in Czech Republic. So in our neighbor country with Stanislav Tomáš, who was also killed by the police. There were 6 police officers who also killed him in the exactly way how George Floyd was dying. And but then the Prime Minister Babiš told that, yeah, he say we can't try to with gloves or whatever, and he was also very, very grateful to the police and said they did a great job. So this is kind of countries who are or who was in the European Union. I don't want to go far to the East Europe situation, what is totally a catastrophic situation in general, but with the pandemic doubled. But I would try to focus about the situation in Germany. So we have this year, 50 year of the anniversary of the Roma movement since 71. But if we see, I would really like to see the cup half full, but it's really difficult because we had with the Social Democrats and with the Greens a terrific situation that they allowed the army go to Afghanistan. So the same was with the past Yugoslavian situation, but there was the second biggest pogrom with Kosovarian Roma. So they fled, of course, they flowed away, and
that makes 150,000 people not only homeless, it makes an also target from everybody. So the situation is now that people, especially generations who are born or grow up in this country but doesn't belong to this country, and this country as Land der Täter, Täter, I don't know what is in English. Perpetrators. Perpetrator, yeah, the country of the perpetrators. Didn't really recognize it. We got 2012 the memorial, our European memorial, by the German Reichsbahn, who was also kind of in the production of the Nazi regime for bring us to Auschwitz and to the killing concentration camps, is nowadays also the organization who want to build S-Bahn-Trasse, rail through our memorial. I mean, they again opened the box of Pandora. So if people would ask me in the past 90s how the situation is now for us, I would say, yeah, for the Kosovarian people, or for especially for people from past Yugoslavia, it's difficult because I call myself not Kosovarian, I call myself past Yugoslavian or Yugoslavian, because that was how I grew up and came to Germany. I was a young child, but nowadays there are this divide and conquer situation also with neighbors, like friends of me who are Serbians. They make jokes with us, say, we was comrades, but now we are kind of neighbors or whatever. And the situation is for everybody difficult, but for these people who are, again, deported back after 20, 30 years, this here is their home. If you ask the children, they would say, yeah, my father is born in Kiel and the mother in Mannheim or whatever, so this is my home country. And what I would like to make the kind of the red line through the attacks in Rostock-Lichtenhagen, that was a young Roma person from Romania. He was 18 years old who died. Today we have Viorel Paun, who is, for me, he sacrificed his life to protect human being. He was killed by a terrorist. Yes. But the same is not only in Hanau, with Rostock-Lichtenhagen, it's with Munich. There are so many people who are killed from our community, but was never recognized. I don't want even to mention that 500,000, so 500,000 of our population was killed under the regime from this community here. So, but if we talk about what belongs to this country, I would say yes. Even if a person is here 5 years, no matter if they fled from Syria or from Afghanistan or whatever, they belong to this country if they want to belong to this country. And then we have this blood and earth stigma, what is very special for this country. So if we have votes now, 26th of September, means this is really more than strange. And again, maybe have to take before I get aggressive again, because we have 299 kind of districts where you can vote. So a quarter of the population have a migrant background. If they would be allowed to vote, that means there will be 167 districts or parts who could be possible to vote. That means that now for the left party, the situation is very worse, because we are jungling between 6 and 8%, but the Nazis are now double. So, I mean, it's really weird. And 4 years ago, we was afraid that they came to the Bundestag. No, they are not only in the Bundestag, they're in every Landtag. And even I would say, yeah, the situation will be worse, but it will be not only worse for us as migrants, it will be worse for whole Germany and for the people who are watching now. It will be worse for your generations and for your children. Why? In the next 10, 15 years, it's not about the fascists are in the parliament. Of course, it's ugly and it's devastating our democratic thinking. No, but what I want to say is they also have the possibility to create a political foundation. So this Erasmus Foundation, that will be, this is evil.
because then they will have more than, I don't know how many, thousands of soldiers everywhere. They will be immediately connected with the guys from Trump, immediately with the guys from Johnson, immediately with Bolsonaro, and I don't want to count a lot, but like this, you know, and then people, I'm in the board of the NDO, I don't want to speak too much, but we have here the Springer Presse, what is not really so in love with us as migrants. So if somebody is more radical or speaks things out, he had demand immediately, and that way we have this, we call it in German, vorauseilenden Gehorsam. So this means we are all in this kind of gauge. So it makes me not only angry, it makes me sad, because also the Bundeszentrale für politische Bildung is also now getting a new jacket of closed things. So they all have to think about the Federal Agency for Civil Education. Exactly. Yes. If they're allowed even to speak things out, Yes. how they spoke it out. Yes. That means if we could vote Yes. as migrants, and we are here a quarter, that would also jeopardize also more visibility, what is more than important, because these people are not only paying the tax. If you go there in the shops, you think about, how is it possible that I get my soup chicken for €2? Somebody have to produce it. So these are the new modern slaves. They came from Spain, from Greece, from everywhere. They are working 16 hours a day. They really are take them as dirty animals. And I don't know how is it possible to get this in this larger context, because if we talk about the biggest minority in Europe, we are 12 to 15 millions, but we are the less structured or politically aware. So I'm going to take the chance to actually jump in and try and reinforce two things that you're saying, Hamze. Thank you so much for the reality check. It's even a wake-up call, I would say. And I understand Audre Lorde spoke about the uses of anger. I think that anger is a completely clear, it makes total sense that you're speaking from a place that's extremely enraged. It makes me enraged as well. So you're speaking about the effects of political decisions, and starting by Brexit and saying how Brexit, in effect, has again opened up this question of how the question of home is always being undermined for Sinti and Roma communities. That I'm deeply empathetic and completely, it floors me. We should all be concerned. I am concerned. So it's a question of what we're going to do about that. And the question of being made homeless. And then also in our own direction and in my own direction, so Viruel Paun is a name that I know died in Hanau. I'd like to understand more about his life and about how being racially marginalized as Roma and Sinti has led to a certain space in which his actions could not give him equal safety, and trying to protect other people also cost him his life. Stanislav Konocek, I haven't, say again? Stanislav Tomas. Stanislav Tomas. I'm definitely going to read up on that. It's our responsibility to make those names known, to make the stories that belong to their lives and to their loved ones known. It's extremely problematic that there's little recognition in the public sphere, and that's also on us. It's on me as well. So the question of why Roma and Sinti lives, and I'm going to come to the before I come to your second point. We are in Berlin. Since 2012, there's a commemoration, a memorial for the genocide for the genocide against Sinti and Roma. And now the then Reichsbahn and whatever the Bahn now is, wants to build a train station. That's a priority. It's a completely
dehumanizing, and for Berlin, it's a situation for a post-colonial and post-migrant Berlin that we cannot live with. So thank you so much for making it clear. We're not talking about anything over there. We're talking about something that's happening in our location at this point. And the second point you opened, because all of you have actually just gone through all my 3 rounds, and the 3 rounds, my 3 concerns are not 3 rounds, I can let it go. I like the way you're speaking about if we had equal representation and people were able to vote. People are being criminalized and marginalized and held outside the vote. And the people who are able to vote are unfortunately people who belong to non-marginalized groups, non-racially marginalized groups. So not all of them, but they're disproportionately able to vote. And I like the consequences that you're also speaking directly to us, to the electorate, and to the public, and saying, it makes a difference if these people are in all our parliaments. So I completely support that point. Thank you so much for making this really, really concise argument. I'm going to move to you, Edith, and then I'll come back to you after Edith and do one last round I think we're going to be able to do before we come to the questions in the audience. The audience is able, there are already questions from the audience, so I'm going to go to Edith and then go to the audience. You're able to give us your questions by email. We have a telephone number. You're able to give us the questions by text. Please don't call us. We only want you to text or email us. So, Edith, I'm going to ask you again the question. I'm going to ask you, you're working on the questions of legalization of migrants. You're talking about the labor that migrants hold our daily life together. Hamza has already spoken about the farm workers. We would not have food also during the pandemic if farm workers were not picking asparagus or vegetables or whatever else we're going to eat. I'm going to stay out of that. So about the rights of domestic workers. Tell us what political inclusion looks like, and tell us maybe a little bit more also about the location in Spain, if you're able. Estaba escuchando al compañero y lamentablemente todas las cosas que estaba contando me sentía tan representada como persona migrante que reside en España. En España se da la situación de que somos la frontera sur. Entonces hay esta política a través de los medios y de los propios políticos que dicen que los migrantes nos están invadiendo. Y cuando la realidad es que la gran migración de España es de Latinoamérica, no de África. Pero se crea esta política de que los negros nos están invadiendo. Siguen con este discurso xenófobo de que son violadores, que son asesinos, los marroquíes son terroristas, los gitanos son ladrones, porque hay una gran comunidad gitana en España que no es considerada, no son considerados españoles. Siguen arrastrando el genocidio que se intentó con ellos desde hace 500 años. Se les sigue asesinando en la calle. Hace poco le asesinaron a un chico gitano que fue a time ago was esto es tan lejano, pero tan cercano a la vez. Somos países distintos, con otros idiomas, y sin embargo mantenemos estas mismas políticas de opresión, de exclusión y de mantener a la persona migrante o a la persona racializada excluida de cualquier política de decisión. En España hay una política que tiene un acuerdo de there is an agreement of reciprocity with 12 countries. They have their residence card, and with this, like after 5 years of living, they can vote, but it's just 12 countries, and just after 5 years. So there is no politics of communication, of inclusion. Me, as a migrant, every time I want to go to vote, I have to see 6 months before the elections, where I have to get inscribed. I have to do the inscription 6 months before. It's not automatically. I am not habilitated, I'm not able to vote immediately. So it's people that have the right to vote. So there is a lot
like 500 or more people that are not in that regular right to vote. People that are seen as an object and not as a person. The work in the fields that is made for the whole Europe, that is made in Spain. The fruits, the vegetables, all those are been with all the migrants from Morocco, from Cabo Verde, from all those countries that are migrants. And our comrade was assassinated from Ecuador. He was working, taking oranges. He was forced to take the orange, and it was electrified, and he died in that moment. A person that was undocumented. And the big owners from those places, from those fields, they don't permit the control from the government to see who is working in a regular way in an irregular way. Why? Because it's not convenient from them. Because they are not paid and they don't have contract. They just pay like a place to sleep. There's not a place to eat. They just eat once during the day. They were born. Their houses were burned, just made out of plastic. So they don't have water, they don't have light, and besides, the only thing they have is burned. I remember the crying of a comrade from Morocco that his passport was burned, all of his documents that he wanted to show, because the next week he had the appointment after 10 years of getting a contract. So all of that, what he had, was burned. All of those injustices are not visible or are not seen by the comments of the people in the TVs or in the political parties that are, of course, from the extreme right. They say the black from the box, because there's a comrade that is with them. So the speech is every time harder, stronger. A speech that approves the assassination, the discrimination of all racialized people, not just the migrant people, because we have a lot of people from everywhere. After all, es prácticamente imposible. Por eso nosotras hablamos de la mochila. That's why we talk about the backpack of disappointment. It's like a life with oppression, with all of these politics that exclude you. In the street, people scream at you. We see the migrant just as a person that comes to work, as cheap labor. Just some time ago, a woman from Ecuador was assassinated. A woman from Spain assassinated her because she was just stealing work, she said. So all of this politics and all of this discrimination, there is a speech that says that you can't do that because they say they are discriminating, that they come to steal the job, to steal everything from us. So we live the genocide. The genocide is alive. So about the status, last year we did a representation in the Colón place. We did a whole performance with red painter, and we did a mobilization, but hiding, like with selected people, so that the police doesn't find out, because we would be punished. So that mobilization that we organized was really invisible, but we did it together. We work for the regularization, for the documentation, because the people that already have that, they realize that they all had that in their lives, that they also lived that before.
No one can Esas say that they have no lo sienten a easy las life. agresiones They racistas live with porque ya that too están in tan Spain, everyone. colonizados, como decimos nosotros internamente, We say que that descolonizarse a lot of people just es muy duro. have a Nosotras colonial seguimos con el heritage in movimiento, nada de themselves, celebrar, but lo we say hacemos that they cada have 12 to de octubre. decolonize Salimos a las calles a decolonize marchar themselves. para We go demostrar to que todos demonstrate somos in the streets que to debemos show crear that we esta all have to inclusión, no create this integración, porque a mí la inclusion. palabra I integración don't me like the parece word nefasta, sino integration. inclusión. I Porque want to nosotros fight for tenemos que inclusion. seguir manteniendo We nuestras have to ideas, maintain nuestras our formas de ideas, comunicarnos, our ways nuestras of being, formas de crear our ways comunidad. of creating community. Recientemente, por primera vez en Just Madrid, in the first tuvo su time, primer Madrid representante had negro a first en estas black elecciones anticipadas que fueron representative en mayo, ¿verdad? in these Nosotros elections in May. invitamos a los We compañeros invited migrantes que the estaban en las listas, que comrades, siempre the son migrant colocados comrades al final. that are just in the end Cyril always Valle, que es marginalized. que es senegalés, ya He is from nacionalizado. Senegal, Él es he's del already sindicato nationalized. Cementeros de Madrid, He is from ¿verdad? the syndicate Un sindicato que of procura workers mantener a from sus the street. compañeros, que los senegaleses lo tienen muy duro People from para Senegal conseguir los papeles. have it really difficult Entonces, cuando él to get llegó, the papers. primero lo pusieron en un puesto 14. So Y first of dado all, la they put it in the presión del 14th movimiento place, antirracista y de que and tenía he's part from realmente the una anti-racist figura muy movement. polémica, que He had salía en like a los very medios de polemic figure. comunicación, el mismo partido He político was in the que es de media, izquierdas, very que es Unidas visible. Podemos, And the decidió Podemos, this elevarle un party poquito más from the left, en el escalafón y decided entró to en el elevate puesto número him 9 a con little Unidas bit to Podemos, y the tenemos un 9th position. representante en la Comunidad de And Madrid we have que a sabemos que es representative from antirracista, que puede the luchar por movement that is políticas, no anti-racist, de that extranjería, he can pero sí fight por for políticas us, que puedan llegar a la for comunidad politics that can racializada. Para nosotras esa fight es for una representación representation. que no tenemos en España. We don't have that in Es Spain. muy difícil It's really conseguir difficult to en get el that in Senado por Spain. primera vez. In Y es lo triste que siempre digan, el primer negro The de esto, senators el primer just say like this is the latino, first el primer black, the gitano, first ¿verdad? Latin, O sea, the siempre es first el primero que se queda Roma. en eso, They porque just say después no that vuelve a surgir. because after that there's nothing more. Edith, thank you so much. I'd like to Muchas reinforce gracias, Ed. I'd like Me to gustaría reinforce 2 points that reforzar you're dos saying. puntos. I could go into, because you actually towards the end began telling us about the strategies. Primero nos hablaste of how sobre you las organize estrategias, and how de you're cómo using te public organizas, space, how cómo you use usan the el public espacio arena, público and what considerations y for cuáles the son las protection of consideraciones even more para marginalized proteger parts of our a personas community, marginalizadas, you're trying to put into effect so that the police does not así sift como them los out. efectos de la And you policía. taught them the question of Las the deportaciones, threat por of ejemplo, this instrument, racially charged instrument deportation is always a reality. así como la deportación, So, I que would es like una to realidad ask you siempre. further, Entonces me but I gustaría que have to take contaras questions from más, the audience. pero primero And before- tengo que not I have tomar to, I want preguntas to de la take your audiencia. questions. I'm extremely happy that you Tengo que said tomar questions, so I también want to algunas take your preguntas questions. del público. But at the same time, I would have liked to have gone more Pero into también me depth. gustaría So I want to ir say más 2 profundo. things. You have given a very Voy a decir dos concise cosas. analysis Has hecho un of análisis muy how, conciso political de cómo instruments are los manipulated, instrumentos políticos to son create manipulados. racially excluding politics, and speaking from the location of Spain, where there is a model that could actually work Hay un towards modelo trying to que get more access to be able to vote, da acceso al voto, but uses high barriers pero que that usa are going to disproportionately meet racially marginalized communities, because who is going to register 6 comunidades months marginalizadas. before? I forget almost everything. Casi How siempre are you me going olvido, to, how are you going to ensure, pero ¿cómo vas a instead of making asegurar- it easy to vote, you're making it harder for certain groups to vote? ¿Cómo vas a But asegurar it's que still a las model personas saying puedan it's an votar, agreement por with 12 ejemplo? countries. So we have some models that we can actually O sea, take tenemos algunos and- modelos and- de and otros try to países que expand han, on those que han dado models and look at how su ejemplo racist and contra la discriminación racista, contra la norma colonial. So I really like the point Entonces me you made gusta around mucho that. tu And punto the other point that I would like to Y el pick otro out of the punto very many points you made que is the question mencionaste of how normalization is es prevented. cómo So again, we're speaking about se how previene la racially discriminación. marginalized groups, O sea, que hay grupos communities are being marginalizados
que they're se having their homes representan como burned, they're being forced terroristas to be in work circumstances y where they cannot just relax because que no at se some pueden point it's relajar. clear this is how you're paid, this is how you're being paid fairly, you can live in an area where O your sea, que family feels safe. So there's this whole, not just the lack of normalization, but actually the normalization is being falta de- constantly prevented and going into all marginalización, these sino assassinations that you spoke of asesinatos and names that we also need to know and need to publicize. So that's also work que hay that's que important for publicar us to be nombres able que hay to que publicize these publicar, struggles. por ejemplo. I would have liked to have heard more, especially about the domestic workers. So Así off también script, me I'm going to gustaría speak hablar to del you more trabajo about that, doméstico and I'm hoping y te we're going voy to a have we're going to be able to work around that also within the context of the NDO, the Neue Deutsche Organisation, the new German organizations. Maybe at a later point we're able to talk about the situation of domestic workers also, whose situation is also made very invisible. They do work, that's the it's a work that makes all other work possible, care work, but then we don't see, they have little public sphere. So I would definitely like to talk about that. I would like to tell you some questions that our audience is concerned with. So our audience wants to know, what is your hope for the time after the elections? Usually it's a question we say about 100 days after September 26th, what we want to see has happened by then. What has to be done by politicians? And there are 3 questions, so I'm going to read all of them, and then any of you can take questions. The other question, which I think is an extremely important question, is how can our struggles become more transnational? So about the multi-layeredness of our struggles as well. I'm going to, do you need a little bit more time for the translation? Is that what's going on? No. No, it's translation is not coming No, through. no. Ahora sí me escuchas, ¿sí? Sí, ahora sí. Coming through now? Ahora sí, ahora sí. We'll work with everything. We set up the Vamos a spaces. A trabajar lot con of todo work is tipo behind the de scenes. We make the cosas. space Hay mucho possible. trabajo detrás And de las if it escenas. doesn't work immediately, Y it's si no just funciona we'll just keep going inmediatamente, and vamos try a intentar and seguir find out if haciéndolo. there's missing information, to Vamos find a out ver the si information and falta kind of like información. just put it out there. So all the names that you Entonces, spoke todos los about nombres que in the context ustedes of Spain, I hablaron, would definitely todos like los to have nombres those que names up also on the mencionaron, website so I me know them. gustaría And so tenerlos we speak more para about their poder life stories hablar and de, so that de their loved eso ones can luego, also know their lives are not forgotten. porque no son olvidados. How can our struggles become more transnational? ¿Cómo podemos hacer The que loss of racially nuestra- marginalized lives. I'm trying not to cry on stage, but here we go. The older I get, the more emotional I get. So the question around how our struggles can become more transnational is a very pertinent question. How can we carry more and make more of our lives and the meaning of our lives that are under attack by racist norms, by norms of coloniality? How do we make these struggles more transnational? And a question I have here as well is, we have heard about how dangerous activism is in the UK. How is it in other countries? When the question of weaponization, you all spoke about the question of demonization, about how activities that belong to our lives, are cause to our lives, are made criminalized. So that's a question around there. I'm going to ask you each to decide which of these questions you want to answer, and I'm just going to go back to you and start with you, Hamze. I'm going to ask you all to keep the answers brief. At some point, I'll just ask you to move to the next person because I'm looking. I'm looking at the time. Yeah. So Hamze, you I have tried to make it very yes, fast. yes, So the please. one thing is we had the NSU series, and yesterday was Enver Şimşek's death day, and I was invited in Weimar, and they make the whole in a way also weird how you say it Rückblick. A blend backwards. Exactly, Backwards. what really happened. So what happens after 10 years? Yes. And it shocks me that I mean, they began from beginning with very racial demanding the migrants, like Dönermorde and all Yes. this stuff. At the beginning of the investigation of the exactly NSU complex. And then one of the person belongs to the state. So Kiesewetter was a police officer. She was killed. What I want to say is, in Heilbronn is Kiesewetter, and we have the guy from the CDU, A politician? a politician from who was also killed now. Yes. Lübke, is this Lübke? Lübke, very good. Yeah. My memory is so bad. Yeah. But every city have something where they have to recover things. About the loss of life, yes. And that means
how dangerous is our life as activists. I would say we lived until now in very comfort zones. I think it will be worse in the next 5 or 15 years. So because these people, they copy paste also movements from us, from the left thinkers. So they do the same. Especially they go now in the suburb. They go in Brandenburg. They go in other countries where they land, and they create things that is very dangerous for us. But what I It's an also escalation of far right and aggression and violence. aggression, but they killed people from the state system. So this is what I want to say. So that was not one person, that was not 2%, it will be more. And that way I would say the allies between us have to be more together. It starts, of course, I mean, if Halle began, if the situation with Hannah was so crazy and ugly that the people go in Köln or whatever they did this carnival. So I'm very superstitious, but I think that came from God, that they become this kind of with pandemic and all this stuff. No, it's stupid, but this is what I want to say. But then we had the situation also with George Floyd, what give us a new wave of not only solidarity, but also overthinking, because we are very good as Germany to point out to other countries, but then we realize, because we always said we are not racist, even if we killed in the First World War, it was our fault, the Second World War, and a lot of other things. But anyway, What a coincidence. yeah, exactly, and it's always Einzeltäter. What I want to say is that we have to be aware, but we have to get a structure of. Because we also, especially in the left groups, are always in kind of stupid, how I say Inner it? fighting? Yeah, it's fighting. It's something like we don't need it, you know. This is something. I'm going to call it slightly neurotic, but no one should. Sometimes we are very intensely dealing with our own inner strife. Exactly. Yes. But I would say, and I would love just to say that the cup is half full, but I don't know, to be honest, after 100 days of votes, I'm just happy that they didn't took this guy who had to be from the CDU. I'm very happy about it, because then I would say CDU get more votes. But anyway, Laschet is somebody who is not good for the country. This is clear. But what I want to say is that the fault of the media, what is So very not good for the country, just to support it would mean not really a person who's going to achieve political inclusion in a manner that racially marginalized groups would even be. Not only about the flout, what is came, but also he said that people from the new EU countries like Bulgarian or Romanian, our kind of new slaves, are fault of the pandemic and all these stupid things. This is what he said, and I said, come on, man. But what I want to say is what the media is doing, especially with women, with Baerbock. So she did for sure some mistakes, but how they jeopardized her. The media is completely problematic. Absolutely, but this is what I want to say. If we go on the street, and that is my last sentence, but 2018, we had this Unteilbar demo. There was 250,000 on the street. It was such an important and a good feeling. This time, of course, we had kind of strikes with the trains and whatever, and we had something like 20 or 30,000. Anyway, what I want to say is the situation is not like we are on fire, we are like, okay, we are stimulated to have a good feeling of. No, I think it gets kind of weird. And this is what I want to say, that even if we have so much inclusion and things starts to happen, I don't know what would be the masterpiece of to bring this. Yes, of course, we need everybody who can vote, but I think also the old parties have to wake up and to explain themselves that they need this human being for this country. Yeah. I like that. I like that. So one, you said it very on the bylines, but Hamza just said everybody who can vote, go out and vote. I hope you don't need more incentive than that. Seriously, go out and vote. That's number one. And number two, we have to think about what kind of humans we need to lead us in situations. During the pandemic crisis, it was clear we need a certain kind of human to lead us through that. If domestic workers, care workers, farm workers, food workers, grocery workers,
are steering us through the pandemic, we need a human who understands that. So I thank you for that point. Thank you so much. I'm going to come to you, Halimo, and I'm going to ask you the same thing. This set of questions, where would you like to say something? I've been thinking about sort of like transnational sort of networks and well, it sort of like made me think about, obviously there's massive importance in trying to build solidarity amongst like marginalized groups, and I think that what we're lacking currently is like a massive transnational network. We're currently in our silos and, you know, trying to tackle the many sort of like issues that we're facing. Actually, recently I was listening to this incredible podcast with Selma James, who's this long-standing feminist thinker, activist. She did incredible campaigns around like wages for housework. And she was describing some of the work that they're doing in Crossroads Women's Centre in terms of like specifically building networks. And that looks like reaching out to seeing precarity, seeing issues that exist across the globe, reaching out to organisers on the ground and offering mutual aid and support and solidarity in whichever way that you can. But the key thing is that we need to be speaking to each other and trying to identify the patterns that exist. And because obviously there's a global network of power, and I think sometimes we feel the impacts of that, but we're not really able to like respond to it in the same kind of way in which it's like meting out to us. So they were doing incredible work around sort of like women farmers in India, and I think we need to also think about like where we can alleviate burdens from like different sort of like struggles across the globe, and what that can look like. Does it look like, you know, organising a strike fund for striking workers in another part of the world? Is it just, you know, being able to offer solidarity, asking them what they need, you know, words of encouragement when they win, and like, sort of like conciliations. Is that the word that I'm looking for? When they lose, but you know, picking them back up and you know, being encouraging and acknowledging that we're engaging with a global fight against structures, and together we'll win. I'm going to say something that I really like about, you talked about counterpower, building counterpower before, and now in the global fight against intersectional discrimination, you're speaking very much about a hands-on approach that is not metaphorical. I also heard your point before when you spoke about that decoloniality is not metaphorical. It's about land, about materiality. It's about giving things back that are in cupboards and cellars that people aren't even looking at. But like jewels, the Kohinoor, I don't know, it hasn't been given back like to different geopolitical areas that were invaded and colonized. So it's very, very material. And now you're speaking about building solidarities between marginalized communities, but also not only on a symbolic level, hands down. I think like what I want to emphasize is that what we need to do is develop an analysis of how like power operates, and as a result of that, develop tactics to like respond to that. And there's so much organizing happening across the globe, and there's like really exciting pockets of organizing. What we need to do is be able to like learn from each other and progress our aims collectively. I like that. I want to be part of a tactical team. I already have a t-shirt, I think an outfit for my tactical team. I'm going to come to you. We have about 8 minutes to go in our panel discussion. We are nearing the end. I would like to end with you, Edith. I'd like to ask you also about the question of how dangerous activism is. You've already touched on it very slightly, how our struggles become transnational, what your hope is for the time after the elections, anywhere you would like, or anywhere you would like to also from the responses to say something about for our almost last round. No, más que nada que todas las luchas tienen que ser en red. O sea, no se puede crecer de forma individual, porque eso es lo que siempre se estuvo haciendo y eso está mal. O sea, en algún punto todos nos unimos y podemos crear, o sea, nosotras como asociación somos parte de todas las redes que confluyen en la misma idea, que es proteger a la persona que está sin protección, que en este caso son las personas migrantes en España, porque no sé si saben, pero en España están las cárceles para personas migrantes. Inclusive una de estas cárceles era una perrera antigua y se sigue manteniendo en esa estructura, ¿verdad? De cómo son utilizadas siempre. Entonces, llegar a confluir en una misma idea de trabajar no es fácil, pero sí se puede. Entonces, hacer algo transnacional, So to do something transnational, especially in one point,
just in one point, it would be really important. So there is one thing that can unite us. It cannot be that we are all excluded. It cannot be that we have the same problems or in different ways, but if we don't get united and we create a nucleus, and it's not the thing of who has more money or who has less, but just to get to one point together. If not, we will not create the resistance against power, because they want power, they want money, and that's the only thing they want. So there's no point to get united if we want money. So I don't want to say that we don't have to fight for ideas, but we have to fight for one point together that unites us, so that we can work in an interracial way, where all of us have the same voice. It's difficult to work in assembly, and that we always think we are right, but it's the only way we have. When we are working in regularization now, there was 112 associations, and when we did the letter, we united even more, hundreds more, so we get all to some point. There is always stuff that we don't like, for example, from another association or another NGO. The NGO sees migrants as people to get some money, to get some resources, without autonomy, without independence. But it's difficult, but it's not impossible. We demonstrated, we did it, we showed that we can do it. We showed the government our demands. We were in the Congress, so we are still in meetings with the political parties. We met with several political parties, and we are still working to get there. So until this point I get, but we will not leave those points. So those are our limits. We have specific demands, but we need to find common points and create something transnational. So I heard the comrade, and I said, yeah, when there is a racist attack, we also see USA as the bad ones. But here they don't want to accept that this happens also in our countries. And yeah, between all of us. Your intense perspective on the interconnectedness of our survival and how we arrive at equal protection and equal safety by paying attention to that interconnectedness, and the question of unifying, mobilizing and redistribution, while at the same time being specific, so featuring specific struggles, is extremely, it's a vision that I think that we can also reach in 100 days. I am hoping we can start working towards it. At least you're making me think in very concrete terms. So the new German organizations, the neue deutsche Organisation, they facilitate this Congress here in cooperation with the Federal Agency for Political and Civic Education. And within that frame, it would be interesting to find out if we're able to actually, speaking also from what we've learned in pandemic times, if we're able to build online archives that would actually show the stories of loss, but also of transformation. So I'm not going to go very deeply, because for some reason today, when I think about the loss of these lives, about the orange, the picture that you showed about picking the orange and being electrified, I'm not going to go there, because I don't have the membrane today to keep that away from my emotional state. But it would be a thing that we could achieve, that we are able. I want to be able to speak the names of Roma and Sinti comrades who are losing their lives at the same time at which we are losing our lives through institutionalized anti-blackness and also through societal anti-blackness. I want to speak the names of the diasporan Senegalese, Moroccan / Spain, of Latin American, Paraguayan, of Ecuadorian comrades, LGBTI comrades. We are many things at the same time, trans and inter comrades who are losing their lives due to a political structure that
thinks our lives are disposable, or at least treats us as though our lives are disposable, and treats us as though we are clients to further their political agenda, while we are, as we see, Hamza is, you're a political candidate yourself, so we are also at the same time active politicians. We're trying to come into this field and trying not to be weaponized against our own communities, obviously. So within the complexity of what your perspectives have opened in this panel, I think there are things that we can do in the next 100 days, at least in the next 365 days. I heard about the struggles of domestic workers and their organizing from context, from the NDO context. So this is a theme that is constantly recurring here. I would now like to know about the concrete stories, and if we have to protect them in the ways in which we protect them, I want to teach about those stories. We need to have those stories taught, because their resilience and its transformative knowledge that our racially marginalized young people who are in schools and who are learning a lot of curricula that does not take their realities into context. So these migrant workers, fruit pickers, and so on, they have children who are in the education system and who are not learning about their precarity and about their houses being burned and passports being burned and what it means, how it leads to an electrification. So I'm going to stop there, and I'm going to thank you all. I'm going to thank you, Edith, Hamza, Halimo. It was a pleasure. And let's change the next 100 days. Hopefully.
Hi und zurück beim Bundeskongress der NDO. So, hello, we're back. Welcome to the National Congress of NDO. Wondering if this is live. This is actually the proof, because we had some technical issues which we were able to solve. But to be live is like the hardest thing you can do. A lot of people are working here, so it can actually happen as perfect as possible. But sometimes it really doesn't work. Und auch schon beim Talk mit der großartigen Maisha nochmal danke für die Also, tollen Talk mit thank you diesen so tollen much for the Gästinnen. talk that Maisha hosted. Es war auch ein Fest zu It was sehen, wie great wir to listen to you Schwarze aus aller guys and to see Perspektive sitzen und to auch how the da gab's ein bisschen perspectives Probleme, of mit Black den and people of color DolmetscherInnen, aber were das ist halt representing. einfach so, wie gesagt, There were wir actually geben some issues unser with the Bestes translators, und ich freue mich jetzt but we're auf giving our einen best. Talk. Leider I'm really fehlt looking eine forward Person, nämlich for the next talk. Jamile Unfortunately, Yusuf von der Bundeszentrale für politische Bildung. one person is Auch missing, da gibt es leider Jamila ein from paar the Bundeszentrale Probleme. für politische Bildung. She also has technical Person mit issues. dabei, und zwar Christiane von Webski von der Stiftung. But there is Mercator. Christiane von Hallo. Webski, who's part of the Mercury Foundation. Hallo, ich grüße Sie. Sehr schön. Wir werden jetzt ein bisschen über Geld reden. Man sagt ja eigentlich über Geld. Spricht man nicht oder... So we're going to talk about money. Actually, you're saying like we don't really talk about money. Nicht wert, denn die Stiftung Mercator ist ja Geldgeberin für diesen But Mercator Foundation is a sponsor for this National Congress, and I'd be really interested why the foundation thought, yeah, the National Congress, we're willing to give up some dollars for that. Nicht nur den Bundeskongress, sondern die gesamte Arbeit sozusagen drumherum auch. Das hat einfach damit zu tun, dass es Teil unserer Förderstrategie ist. Ne? So this is part of our sponsor strategy. We're thinking about participation, looking to increase diversity and political participation. We do this through different projects and approaches. For example, to finance concepts where dialogue happens or underrepresented groups can increase their political participation, the work of sensibilization for diversity in different sectors. And you perfectly fits this brief since a couple of years and hopefully for the next years also. Where does this self-understanding come from to work and to position against racism and other forms of discrimination as a foundation? Well, this comes here, which is also a formal answer actually from our formal self-understanding. We're talking about equality, tolerance, equality of participation, and we're in a very fortunate position where we can kind of like use and influence the strategies that we also use. We've had like this strategy implementation process through the past 1.5 years, and we realized that the idea of Und aus Rassismus kann ja schnell auch mal Rechtsterrorismus werden. Racism can very fast turn towards right-wing terror. What are the strategies of the foundation there? Nicht ganz direkt, well, not explicitly. Right-wing terror is not like a specific goal that we work towards or to like work against, but of course we do prevention work. Dem Rechtsextremismus vorzubeugen, indem wir Begegnungen fördern, indem wir uns by, for example, concretely working against racist hate speech on the internet. Or a program that we do with Amadeo Antonio Foundation, who work with children, young people, and social media. So there is a hint where we deal with this topic, but it's actually not our focus. Ein Thema, das im Fokus ist ja definitiv die Pandemie und auch an issue that's definitely in focus is the pandemic in itself and Corona specifically. How does this pandemic work with the actual sponsor landscape? What are the influences of the pandemic?
können wir an unserer Strategie im Großen und Ganzen festhalten, Basically, weil we viele can der work with the Punkte, die wir strategy that we genannt haben, have die mit because many of the Chancengerechtigkeit zu tun things haben, we natürlich talk auch about in terms of like sehr stark zu equality have come Bildungsbenachteiligung, really forward, Diskriminierung have im come to the Gesundheitssektor, front alles in Themen, terms of mit like denen wir uns discrimination in the befassen health oder künftig sector, befassen werden. not equal Aber opportunities man in muss the natürlich auch education sagen, sector. Projektpartner, die wir bereits fördern, zum Teil größeren Verzögerungen und But the Umschiebungen. partners that we work with in terms of like founding, they were really struggling sometimes in terms of like meeting deadlines, and we were just trying to be like a good partner, to be flexible. Bei fast allen Stiftungen, und dazu zählen wir auch, die Fördervolumina noch mal ein wenig reduziert haben. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben immer noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, glücklicherweise gute Dinge zu tun. With us, as much as like any people who do like foundation work, decreased their budgets actually, but we're still in a very fortunate position to actually be able to sponsor Ich habe leider nicht initiatives. gehört, was Christiane von Webski gesagt hat. Bin mir aber sicher, dass es genau die Sachen waren, die ich gefragt habe. Unfortunately, I didn't really hear the answers of what she was saying, Christina, here, but I'm sure it was all the right answers. Also werden Themen, die man vielleicht sonst noch nicht so auf dem Schirm hatte. Would you say that there's like an idea of discourse change or like pressuring the discourse in a certain direction, also in terms of like the founding landscape? Specifically pertaining to Corona. Yes, definitely. So the idea that like social inequality becomes worse during the pandemic, specifically in the educational sector. Corona is in general like an issue that makes you see the differences and the inequalities in society even more starkly. Specifically in the health sector, the effects were basically that we want to increase our presence in the health sector in terms of diversity. Let's put Corona aside for a second. There is a lot to celebrate. The 6th National Congress of the NDO is taking place. What are the wishes that you have for the 6th birthday, basically? The Congress became 6 today. What are we wishing for it for the next coming years? Many successful more years, hopefully also with the support of Mercator Foundation. We're already thinking about the first things, but first of all, I'd like to thank the NDO and everybody who's present about these issues of like decreasing stigma, working against racism, that they contributed their part to make all these fights more visible. Because at the end of the day, we're just the sponsors. Thank you so much to Christiane von Webski from Mercator Foundation. So we're having a short lunch break now. You can get a drink. You can forward this link of this live stream to your friends and colleagues. And at 2 p.m. we will start again. The edits will start then. There are digital spaces via Zoom that you've registered beforehand. One edit will actually take place here live on stage. And as Fatma said in the beginning, this is the panel Eyewitnesses talking, migrant workers from the so-called GastarbeiterInnenbewegung in conversation. See you at 2 p.m.
Die Mittagspause ist rum, der Bundeskongress der NDO geht weiter und ich möchte jetzt gar keine Zeit großartig verlieren und direkt an Fatma weitergeben, denn jetzt folgt das Panel Zeitzeugen im Gespräch, 60 Jahre GastarbeiterInnenabkommen mit Phyllis Taschkin. Viel Spaß damit. Tarek, ja, bei mir sitzt Phyllis Taschkin, eine der ersten Frauen, die nach Berlin gekommen ist, 1964. Phyllis, wir sind heute hier, weil... 64, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Falsch gesagt, okay, Entschuldigung. Wir sitzen heute hier, weil der Bundeskongress der neuen deutschen Organisationen unter dem Motto Upload Widerstand unter anderem auch vergangenen Widerstand hat. Dazu zählt auch die Geschichte der Arbeitsmigration. Insbesondere wollen wir heute den Fokus auf Türkei und Deutschland legen, weil im Herbst das Anwerbeabkommen 60 Jahre alt wird. 1964
1961, am 30. Oktober wurde das unterzeichnet und die ersten Gastarbeiterinnen sind nach Deutschland gekommen. Du bist 1964 gekommen mit 20 Jahren. Wir möchten gerne natürlich in deine Biografie schauen. Was hat dich als junge Frau motiviert, diesen Weg zu gehen? Und aus dem Gespräch auch gucken, was hat sich getan in den 60 Jahren? Können wir das feiern? Können wir das begrüßen? Und was muss sich ändern, dass die Generation danach immer noch nicht mehr so weiter kämpfen muss? So, meine erste Frage ist, du bist als junge Frau alleine nach Berlin gekommen. Warum wolltest du weg? Was war deine Motivation? Ich habe in der Türkei mit der griechischen Familie als Schneiderin angefangen zu lernen. 3 Jahre habe ich Lehrling und danach zusätzlich 2 Jahre. Die haben sehr gesagt, du kannst bei uns noch weiter bleiben. Und ich war ganz alleine Türkin, alle waren die Mitarbeiter da, Griechen. Und das war für mich auch sehr angenehm, also meine zweite Familie gewesen. Und erstens, die haben den ganzen Tag nur Griechisch gesprochen, deswegen habe ich auch die Griechisch gelernt davon. Und ich war 15 Jahre alt angefangen. Und 5 Jahre dort gearbeitet wegen Zypernprobleme. Die haben entschieden, für immer nach Thessaloniki Umzug machen. Ach, okay. Und das war der Grund gewesen für mich auch, nach Arbeitsamt in Istanbul hingegangen und habe ich mich geschrieben lassen. Also so Abenteuer kann ich nicht sagen, aber das war Grund gewesen für die Atelier, existiert nicht mehr, deswegen. Okay, aber es ist schon ein Abenteuer mit 20 Jahren, in den 60er Jahren als Frau, Ja. zu sagen, ich versuche mal im Ausland. Ja. Das ist ja in keinem anderen Land auch einfach in der Zeit gewesen. Meine Eltern haben die auch also sehr später gehört. Ich habe alles bürokratische Sachen erledigen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Deutschland und nach Berlin. Warum machst du das so? Und mein Vater sagte, bist du hier hungrig? Und dann habe ich gesagt, nein, nicht deswegen. Ich wollte, wenn ich versuche, machen, also dort bleiben kann ich bleiben. Wenn nicht, dann kann ich immer zurückkommen. Diesen bürokratischen Weg in der Türkei, das wissen sehr wenige Menschen unserer Generation, was ihr auf euch genommen habt. Es gab nicht nur einfach der Weg zum Amt zu sagen, ich möchte auch auf die Liste kommen, ins Ausland zu gehen, sondern ihr müsstet auch Gesundheitschecks machen. Ne? Ihr wurdet kontrolliert, alles wurde kontrolliert, ob ihr körperlich fit seid, um hier in Deutschland in den Fabriken arbeiten zu können. Wir haben in Istanbul Arbeitsamt und dort war einige Raum, haben sie sich auch für die Männer einen Raum, Frauen für andere Raum, Untersuchung haben sie uns gemacht. Okay. Wir haben nur unsere Schlüpfen behalten und dann also von Haare bis Fuß und alles kontrolliert, Röntgenaufnahme, Urinkontrolle, alles war aber außen. Okay. Nicht in Arbeitsamt, sondern außen. Wir müssen immer mit Papier umlaufen, wo ist die Geräte für Lungen und so weiter und Zahnarzt und so weiter. Also die haben unsere gesundheitliche Untersuchung hat lange gedauert, weil wir sind sehr viele Leute, erstens, und die haben immer uns Termin gegeben. Okay. Und dieser Termin war immer nach 1 Woche später, 2 Wochen später. Aber trotzdem, alle Fälle war alles schneller gegangen. Ja, das war das auch sehr lange gedauert. Wie lange hat es gedauert, bis du... Also 1,5 Monate sowieso. Okay. Sowieso. Und dann hast du entscheiden dürfen, oder wurde es für dich entschieden, dass du nach Berlin gehst? Hast du das? Nee, das war nicht meine Entscheidung, sondern 1961 ist offiziell Gastarbeiter aus der Türkei nach Westdeutschland gekommen. Genau. Aber für Berlin hat 3-4 Jahre gedauert, wegen Berlin dürfte nicht. Ja? War Alliierten. Genau. Und deswegen
dort im Arbeitsamt eine Übersetzerin. Sie ist meine Freundin. Okay. Und sie hat mir gesagt, Phyllis, ich wollte nach München gehen. Und dann sie hat mir gesagt, Phyllis, gerade sind wir einen Antrag bekommen von Telefunken und nach Berlin. Kannst du nach Berlin gehen? Ich komme auch nach dem Silvester auch nach Berlin, aber nach Siemens. Ja. Und Telefunken hat aber Schneiderin, also nur Frauen und Schneiderin wollte haben als Beruf. Nachher haben wir natürlich hier entdeckt, warum Schneiderin. Wir haben ganz kleine, feine Arbeit, mit Pinzette gearbeitet und mit Lüpe gearbeitet. Ach, okay. Nachher haben wir erfahren, im Wohnheim, alle fragten miteinander und sagten, wer hast du Beruf und so. Alle waren Schneiderin. Plötzlich haben wir wach geworden. Warum denn Schneiderin? War bewusst ausgesucht. Genau, Okay. genau. Es ist auch so, dass sehr viele Frauen nach Berlin gekommen sind und nicht in andere Städte, so wie ins Ruhrgebiet nach Dortmund oder so, weil Berlin auch nicht so die großen Fabriken hatte. Es gab halt Siemens oder AEG, aber die Frauen sind viel mehr nach Berlin gekommen, weil sie diese kleinen Montierarbeiten, Montiererin, ja. Ja. Tätigkeiten bekommen haben. Ich habe hier einige Papiere von dir und einige Fotos. Und wir machen eine kleine Zeitreise Okay. aus der Türkei über die Balkanroute nach Berlin. Ja. Und, ich bin ja ein Kind der zweiten Generation und ich habe immer viele Geschichten gehört, wie die einzelnen Eltern nach Deutschland gekommen sind. Und ganz wenige haben Originaldokumente. Ja. Sehr wenige. Das Ja. haben sie durch die vielen Umzüge oder auch gar nicht mehr so, ich weiß nicht was, aber auf dem Weg verloren. Du hast heute uns eine Karte mitgebracht, ein Dokument. Das ist die Legitimationskarte. Ja, die haben wir von Arbeitsamt Istanbul gegeben. Das hast du bekommen, dass du die Türkei verlassen darfst. Und darf ich hier anwohnen, so heißt das. Dass du nach Deutschland einreisen Ja, genau. Das heißt, das haben sie so später, diese Papier nicht mehr weitergegeben. Okay. Das war für uns. Ich bin 18. Direkt von Istanbul nach Berlin. 18. Frau bin ich. Ach, okay. Ja, genau. Gar genau. nicht so viele. Jede Woche 6 Frauen, 8 Frauen geschickt sind die so. Okay. Nach und nach. Die Legitimationskarte ist ja heute sozusagen, würde man als Visum betrachten oder als Ungefähr, genau. Als Arbeitsvisum. Genau. Ne, das ist schon eine große Entwicklung, Ja. weil das klingt sehr komisch, Legitimationskarte. Ja. Wir haben hier deine erste Anmeldung. Ja, Stresemannstraße 30, heutige Willy-Brandt-Haus nebenan, unser Wohnheim. Okay. 1,5 Jahre bin ich dort gewohnt. Also unser Vertrag war 1 Jahr lang. Und Firma, wenn es wollte, dich behalten, weil tüchtige Arbeiterin bist, und dann sagt dann, von uns aus kannst du weiterbleiben, arbeiten, wenn du willst. Ich habe ja gesagt, weil unser Grund, wenn wir von Firma kündigen, also keine weiterarbeiten nach dem Vertrag, dann müssen wir Wohnung finden. Ach, okay. Und Wohnheim verlassen. Okay. Und heute noch schwierig, Wohnung zu finden. Damals war es noch schlimmer. Und deswegen haben wir meistens Kollegen auch nach dem Vertrag weitergeblieben. Okay. Aber zur Zeit haben wir Wohnung gesucht und neue Arbeit gesucht. Okay. Und deswegen bin ich 1,5 Jahre dort geblieben. Das heißt, die Zeit versucht zu überbrücken, bis man genau. aus diesem Wohnheim und der Arbeit rauskommen konnte. Genau, genau. Sehr schlau. Ja. Ich habe hier ein Dokument, das hat mich, das kenne ich auch von meinem Vater, Arbeitserlaubnis. Ja, als Montiererin, glaube ich. Genau, steht da. genau. Das ist wirklich, heute kriegt man ja nur einen Stempel in seinen Pass, aber das ist ein wichtiges Dokument. Ja. Du bist, wir haben hier ein Passfoto. Passfoto, ja. Die erste Pass habe ich diese Fotos. Das ist dein Passbild. Passbild. Ich muss sagen, ich wundere mich auch manchmal. Ich bin sehr beeindruckt, weil das
erinnert mich auch ein bisschen an Audrey Hepburn. Ja, Das, von der jeder Frisur. sagt es sowieso. So. Ja, das ist Abfahrt von Bahnhof Sirkeci, Istanbul. Abfahrt. Ich bin an der Reihe gewartet. Wir haben ein Karton für unterwegs, Kleinigkeit zum Essen bekommen und deswegen alle an der Reihe, wir sind gewartet. Und zurzeit meine Mutter, meine Tante, meine Brüder und eine Freundin dabei war für Abschieden von mir dort. Aber hinter mir, dritte Person, das ist lange Schlange, und eine griechische Mutter weint, heult auf Griechisch. Und dann, ich habe es gehört, konnte ich nicht weiter so aushalten, weil die Sprache kenne ich auch. Und ich bin meine Eltern also da gelassen, dann hingegangen, 3 Leute weiter. Und dann ich habe die Mutter gesagt auf Griechisch, kein Problem, ich fahre auch mit, ich passe auf sie. Okay. Sie ist 2 Jahre älter als ich. Ja. Und die Mutter, ewig hier, wir sind immer noch Freunde, seit über 40 Jahren. Okay. Ja. Also 56 ungefähr sind wir, so 1964 gekommen. Ja. Immer noch sind wir Freunde. Diese Foto, meine Freundin Nietzsche, und das bin ich, ihre Schwestern war dabei und ihre Brüder. Okay, du bist die haben fotografiert und eine habe ich auch bekommen. Okay, das ist Abfahrt. Das ist ein historischer Moment. Ja, das ist ein sehr historischer Moment, ja. weil das nicht viele Menschen festgehalten haben auf Kamera, weil es auch viele nicht hatten. Ja. Und immer wenn ich frage, wie war denn das erste Mal zu wissen, man macht jetzt eine Reise, auch wenn es Deutschland ist und das Wunderland gerufen hat, hat man trotzdem emotional eine schwierige Entscheidung getroffen. Man fährt von den Verwandten, von den liebsten Menschen weg in die Fremde. Ja. Und deswegen ist diese Zugfahrt nach München haben sehr viele Menschen als sehr prägend. Für sie ist das ein sehr wichtiger Moment festgehalten. Übrigens, damalige Zeit, nicht wie heute, Handy haben wir nicht, Fotoapparat haben wir auch nicht, das war auch teuer, kann jeder nicht leisten. Extra fotografiert jemand dort, wir haben gebietet. Und das ist von ein Mann hat fotografiert, viele Leute. Und dafür hat die Mama von Nietzsche, Mama hat gesagt, ein Fotos. Und deswegen haben wir diese Foto. Wunderschön. Ja, kann jeder nicht fotografieren lassen. Das ist auch Glück gehabt. Der Fotograf war da. Das stimmt. Ja. Wie lange ist die Zugfahrt hat gedauert? Schwierige Situation. 3 Tage, 2 Nächte oder umgekehrt, 3 Nächte, 2 Tage. Und die haben uns also Abfahrt zum Essen, aber wir konnten nicht alles, weil wir haben also uralte Zug bis nach Österreich gekommen. Okay. Bis Wien, kann ich sagen. Also kein Schnellzug. Also Türkei verlassen, in Bulgarien und dann Jugoslawien, damaligen, und dann nach Österreich. Gerade in Österreich haben sie es schon wechselt. Das war ekliges Geruch und laut und gar keine kleinen Räume, sondern genauso wie S-Bahn. Nur Sitzplätze. Okay. Wir haben gegenseitig mit Nietzsche, also unseren Kopf auf den Schultern gelegt und eingeschlafen und umgekehrt, sie ist bei mir so. Okay, ist sehr interessant. Ich habe vergessen zu sagen, Nietzsche ist ziemlich wenige spricht, ziemlich wenig, immer noch so. Aber gleich, wir sind zusammengesessen, nachdem diese Bekanntmachen an der Reihe, zusammengesessen. Sie ist gleich am Fensterreihe gesessen. Ist okay, kein Problem für mich. Und dann bin ich auch nebenan. Und dann habe ich sie gefragt, welche Stadt fahrst du?
in Deutschland. Welche Stadt? Sagt sie, Berlin. Okay, ein bisschen Zeit über und so weiter. Sie will nicht reden. Und dann später habe ich gefragt, welche Firma fahrst du? Also gehst du? Telefunken. Okay. Ich auch, sage ich. Berlin, ich auch. Telefunken, ich auch. Und so waren wir zusammen, Unterhaltung bekommen und danach auch schlafen und Essen geteilt und so weiter. Aber unser Paket, ein Konserve, Weinblätterkonserve, aber keine Öffner. Habt ihr das bekommen? Also haben wir bekommen in diesem Karton, wo wir an der Reihe gewartet haben. Also sozusagen als So große Weißbrot okay. und ein bisschen Käse und Knoblauchwurst. Okay, die haben wir gegessen, aber das Brot war zum Schluss alles trocken. Hart. Wir haben keine Warmwasser, keine Restaurant und gar keine bis zum Wien und dann also bis zum München, sagen wir so. Frühmorgen dunkel, so ungefähr 5 Uhr, war Winter war auch, 5 Uhr ungefähr sind wir in München gekommen. Oh, okay. Und da ist die auch Verteilung. Jede Leute verschiedene Stadt fährt. Und das ist die Verteilung von verschiedenen Richtungen. Das fand zentral in München statt. Genau. Das heißt, alle müssten erst nach München mit dem Zug. Genau. Und von dort aus wurden sie in Deutschland verteilt in die Städte, wo sie sozusagen auf der Liste standen. Genau. Okay, und deine Liste war Berlin. Bahnhof Mission sind wir geholt worden. Und in Bahnhof Mission so ein Kaffee haben wir bekommen, so warmes Kaffee nach 3-4 Tage später, 3 Tage. Aber das war geschmacklos. Also kann man nicht heute beschreiben das. Aber für uns war gut, ein warmes was trinken, seit 3 Tagen nichts gehabt. Ne? Und da war jemand nachher gezeigt, auch so eine Plakat, steht Berlin. Okay. Und wir sind hingegangen. Dann haben wir festgestellt, wir sind 8 Frauen. Okay. Ja, vorher wussten wir gar nicht, im Zug war alle. Und dann haben wir festgestellt, 8 Frauen. Er hat uns organisiert Richtung Hannover Bahn. Okay, Bahnhof zum Hannover. Ja, Bahn eingestiegen wir, ganz schön warm, sauber und für Toilette und Wasser, alles Mögliche. Endlich mal könnten wir Gesicht waschen, Hände waschen, Toilette benutzen und so weiter. Das war großartig, also für uns so Luxus war. Das erste Versprechen Deutschlands. Genau, genau. Und sauber. dort haben wir eine Nacht übernachtet. Es ist ziemlich lange Fahrt. Also morgens eingestiegen, abends sind wir in Hannover gewesen. Okay. Von München nach Hannover. Und dort haben wir Bahnhof Mission. Ach so, eine Frau von Telefunkenfirma hat uns abgeholt von Bahnhof und dann hingebracht auch Bahnhof Mission. Okay. Und dort haben wir übernachtet. Eine Nacht übernachtet mit Sonnenliege. Und wir war 8 Frauen und die haben 7 Stück gehabt. Ach, okay. Und Nietzsche und ich haben wir nur eine geteilt wieder. Ein Glück haben wir für beide, für sie auch, für mich auch. Und dann früh morgen, sie kam, uns abgeholt und dann ein Bus, also so privater Bus, nach Flughafen Hannover. Und erst einmal natürlich in meinem Leben Flugzeug. Ja, du bist nach Berlin geflogen. Nach Berlin geflogen. Ich habe meine Uhr geguckt, 40 Minuten hat gedauert. Das ist Standard gewesen, dass man damals nach Berlin fliegen musste. Genau. Genau. Wegen DDR könnten die nicht für uns Visum zu kriegen. Genau, und der Mauerbau war auch jetzt erst 3 klar. Jahre alt. 64. Genau, gerade hinter sich gehabt. Genau, so 2 Jahre schon war die Mauer gemauert. Ja. Deswegen war das schwierig, nach Berlin zu kommen auf normalem Weg. Ja, ja.
Ich möchte gerne kurz eingehen auf deine Wohnsituation und Arbeiten in Berlin, weil sehr viele Menschen aus der Türkei in Berlin gelandet sind und eine große Community entstanden ist. Ja. Erste Generation, ich kann mich erinnern, wenn eine Hochzeit war in den 80er Jahren, waren wir sehr erschrocken als Kinder, weil das so viele Menschen zusammenkamen aus der Türkei, was man im Alltag nicht so hatte. Du bist die erste Zeit bei Telefunken gewesen und ihr habt diese Frauen, die bei Telefunken untergebracht waren, haben in einem Wohnheim gewohnt. Ja. Das war Standard. Die Gastarbeitergeneration war immer im Wohnheim. Ja. Egal, wen man fragt, sie wurden Ja. alle in Wohnheime gesteckt. Und ich habe hier... Aber das ist Glück, weißt du, dass wir könnten überhaupt nicht unsere Wohnung alleine so finden. Das ist unser Glück so. Ein Wohnort gehabt. Erstmal Mit zusammen... warm und Wasser, Dusche, Küche, alles, ja. Okay, weil es für euch auch organisiert Ja, war. genau. Okay. Genau. Mich hat was beeindruckt, dieses Bild. Das ist die Das Küche. ist von unserer Küche, ja. Und du hast gesagt, weil Das bin ich. Okay. Das ist Maria, das ist Sabahat. Sie lebt in der Türkei, sie ist in Griechenland. Und diese Küche, weil die für mich so groß und kahl wirkte, hast Ja. du mir gestern erzählt, dass die kleinen Schränke, Genau, das war für uns privat. das heißt, jeder hatte so eine Box. Genau, genau. Also sehr Für wenig. Zucker oder Kaffee, aber nicht Butter, nicht Käse Ja, ja. natürlich. Ganz kleine Kühlschrank haben wir, Genau. aber andere Leute klaut auch. Deswegen war fast leer. Okay. Das Haben wir ein heißt, paar Mal reingepackt, aber dann haben wir Pech gehabt. aber ihr habt euch auch schön gemacht mit Blumen auf dem Tisch, Ja, kleines Bild. ja. Das bist du in der Küche. Und Das dann, ist mein Zimmer. Ach Mit so, das ist Nietzsche haben wir das ist dein geteilt, ja. Hochbett. Ich bin unten geschlafen, Nietzsche oberste habe ach, ich okay, gegeben. alles klar. Hier war ich unten und sie war oben. Schick. Ja, Das ist auch, 1,5 Jahre zusammen gewohnt sind wir, weil ein Jahr später ihre Mutter also 3 Monate später Schwester gekommen, Katharina, und dann ein Jahr später Mutter und Bruder sind gekommen nach Berlin. okay. Und dann sind die auch eine Wohnung gefunden. Aber Hast sie ausgezogen. ein Jahr zusammen sind wir in ein Zimmer, Nietzsche und ich. Okay, auch sehr eng. Das ist ein historisches Das ist Bild. natürlich Fernsehen. Genau. Erst einmal unser Leben haben wir Fernsehen gesehen. Aber es ist festgehalten worden auf. Aber ja klar, ich mache das alles so. Ja, das ist eine Wohnsituation, wie ich auch aus vielen anderen. Genau. In deinem Das ist Zimmer. von anderen Kollegenzimmer. Und die haben irgendwas essen gekocht und da haben sie mich eingeladen, haben sie gesagt, komm, essen wir zusammen. Und da war ich auch und dann habe ich wieder fotografiert. Ich war sehr gerne fotografiert. Ich glaube, das ist auch unser Glück, Ja, genau, Vielen- genau. Für mich auch. dass wir solche Momente auch Erinnerung ist immer gut. sehr wichtig. Ja. Ich möchte gerne mit dir über deine Arbeit reden, weil sie auch Arbeitssituation für viele gleiche ist. Du hast bei Telefunken gearbeitet und ich kann mich erinnern, mein Vater war bei Siemens. Wenn besonders Betriebsausflüge wurden gehalten, Ja, ja, organisiert, einmal im Jahr. damit die Gastarbeiterinnen zusammenkommen und was Schönes erleben. Es Ja. gibt heute auch noch Betriebsausflüge, Ja, auch, ja, gibt es immer, in ja. anderen Firmen. Aber ich hatte immer das Gefühl von den Erzählungen her, das wurde extra gemacht, damit sozusagen einen Tag die Gastarbeiterinnen was Schönes sehen Ja, oder genau, erleben. genau. Und ich habe hier ein Foto von dir, das Ja. ist besonders schön. Das ist, Das ist Dampferfahrt nach Wannsee. okay. Das Von heißt, Firma organisiert und wir sind alle da. Das war ein schöner Tag. März oder April, glaube ich, das. das ist auch ein echt wunderschönes Foto. Dann habe Ja. ich hier ein Foto, das sieht aus wie eine Kaffeefahrt. Ja, das war ein Monat später. Also ich bin November gekommen. Ich glaube Dezember, Anfang Dezember, Arbeitsministerium und türkischen Konsulat, aber Organisation von Arbeitsministerium. Okay. Ein schöner, großer, also fast neue Reisebus haben sie. Okay.
uns von Wonheim abgeholt. Stadtrundfahrt haben wir gemacht. Durch Berlin? Durch Berlin. Okay. Also, wo die Museum, Friedrichstraße auch, ne? Dieses Mauermuseum und so. Dort sind wir gemeinsam hingegangen. Wir waren nicht viele Leute. Also im November waren noch höchstens 20 Leute sind gekommen. Okay. Noch. Dann kommt jede Woche hintereinander. Und diese Reise danach, die haben für uns Kongresshalle eingeladen nach dem Bus und so. Wir sind in die Kongresshalle hingegangen und hingesetzt und dann Arbeitsministerin gesprochen und danach unsere türkische Konsulat gesprochen. Und wir haben Kuchen und Kaffee bekommen und haben wir wieder, das ist auch privat, wieder fotografieren lassen. Ja. Und danach wieder mit Bus sind wir wieder Wonheim. Und hast du so eine Situation später auch gehabt, dass die beiden Länder, insbesondere die erste Generation Gastarbeiterin, so eine Veranstaltung organisiert haben, um das wertzuschätzen? Das klingt ja wie, es ist die erste Anfangsphase zwischen der Türkei und Deutschland, als Dankeschön, wir kümmern uns um euch, gestalten einen schönen Tag. Hat es später auch gegeben? Nein, das war Anfang. Ja. Das war Anfang. Das ist, wir sind Gastarbeiterin. Ja. Und die haben uns auch als Gast gesehen. Aber wir sind weitergeblieben. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ich kann dir noch ein bisschen geben. Die haben nicht so gerechnet, auch so lange sind wir hier bleiben. Die haben gedacht, nach einem Jahr Vertrag zu Ende. Ich kann auch reden. Na, alles gut. Ich kann auch die Zeit überbrücken. Okay, das reicht. Das hat irgendwann aufgehört, das haben auch viele erzählt, dass es dann, man ist nicht so lange Gast sozusagen. Der Gast wird erstmal willkommen geheißen, schön bekocht oder Kaffee und Kuchen aufgetischt und danach ist gut. Deine Zeit bei Telefunken, wie lange hast du da gearbeitet? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Ich habe es Wohnung gefunden im Zwischen. Also März war schon Osterferien. Kurz vor Osterferien haben wir Wohnung gefunden von Wonheim, 2, 3 Kollegen. Und wir haben geteilt. Also Wohngemeinschaft kann ich sagen. Genau. 1966. Und das war Wilmersdorf, Konstanzerstraße an der Nähe Seringer. Okay. Dort haben wir 3 Jahre gewohnt, Wohngemeinschaft so. Und dann habe ich Möglichkeit gehabt, andere Arbeit zu suchen, habe ich gesucht. In Kudamm war eine KW-Mantel, also Konfektion. Und dort habe ich angefangen. Die haben mich auch versetzt nach Pelzabteilung. Okay. Und ein halbes Jahr habe ich Pelzabteilung gearbeitet, als Schneiderin so. Und danach, ich war nicht sehr so begeistert. Es ist ganz anderes Atmosphäre. Ist nicht gleiche wie die Türkei. In Istanbul war ich mit Griechen. Ganz anderes hier, wie Roboter. Und dann habe ich einmal eine Zeitung, ein Annonce gesehen, Robert Bosch sucht Kunsttopspitzerin. Okay. Und dann habe ich gleich vor Kernbergstraße, an der Nähe Heidelberger Platz. Und dann, ich bin hingegangen, nicht wie heutige Tage telefonierst und so weiter und so fort, musst du immer hingehen. Ja. Und hingegangen, habe ich gezeigt, Annonce, und dann haben die gesagt, ja, morgen kannst du anfangen. Das war 11.11.66. Hast du bei Bosch angefangen? Ja, Robert Bosch angefangen. Aber, muss ich noch ganz deutlich sagen, danach habe ich andere Firma gearbeitet, kommen wir nachher dort. Aber besteste Firma, ich habe es gearbeitet, Robert Bosch, ganz fröhliche,
von Meister, von Nachrichter, Vorarbeiter, alles. Und die Atmosphäre, die Kollegenatmosphäre auch ganz freundliche. Ich könnte nicht auch viel Deutsch reden, nicht zu verstehen auch. Ich habe zusammengearbeitet in Abteilung, Kunststoffspitzerei ist eine Schichtarbeit. Eine Woche Vormittag, andere Woche sind Nachmittag arbeitest. Und ich habe es auch bestimmte Frauen gearbeitet, die sind nach dem Krieg, sind dort angefangen zum Arbeiten, also so lange Jahre. Die haben aber sehr viel geholfen, als Sprachschwierigkeiten, als die Arbeit zu zeigen und Essen geteilt haben wir und manchmal Geld haben wir geteilt. Das war sehr freundliche Atmosphäre. Das war nur dort gewesen. Nicht vorher, nicht danach hier auch nicht gewesen, solche Atmosphäre. Ich habe ja, als ich nach Deutschland kam, immer gehört, wir müssen schnell Deutsch lernen. Ohne Deutsch lernen geht nicht. Wir haben keine Möglichkeit gehabt. Wie lernen wir denn? Ich wollte euch fragen, ihr habt einfach ohne Sprachkurse, ohne irgendwas in den Fabriken, in den Firmen gearbeitet. Wie habt ihr dann die Kommunikation mit den Deutschen? Sehr schwierig. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Das war, also es gibt so viele Situationen. Zum Beispiel einmal im Firma Telefunken, neben mir arbeitet ein Mädchen, Jugendliche, Inge weiß, also ich habe nur alle Fabrik Inge gearbeitet, mit Inge gearbeitet, immer Inge. Und dann Inge war neben mir und wir haben ein kleines Zettel für Arbeitskasten, müssen wir unsere Namen schreiben und hinlegen, weil die Arbeitsteile gehört zu uns, die wissen schon auch. Ach so, okay. Und dieses Zettel, ich wollte einkaufen gehen, und was möchte denn? Einmal wollte ich auch Regenschirm kaufen und dann habe ich einen Schirm gezeichnet. Ja. Und dann unten habe ich auf Türkisch Şemsiye geschrieben und dann habe ich weitergeschickt und dann sie hat geguckt, unten hat sie geschrieben auf Deutsch die Regenschirm. Okay. Dann. Und so hat sie auch türkische Wörter gelernt, ich auch deutsche Wörter, aber Satz nicht, nur Wörter. Sind immer Einwortsätze. Natürlich. Ja. Aber einmal war Problem. Also bis dahin alles gut gegangen, Hammer und Schuhe, alles mögliche, alles ist gut gegangen. Aber einmal war Problem, ich wollte Spinat kaufen und ich habe Blätter gezeichnet und ich habe geschickt, nebenan und dann hat sie gesehen, Kopfsalat geschrieben. Und Spinat hat sie nicht geschrieben, weil die kennen gar nicht frisch Spinat. Ja. War, also kaum zu finden, ja. Ja. Heute kannst du alles finden, aber damals war nicht. Also diesmal hat nicht geklappt, diese Technik. Und außerdem in Firma Bosch habe ich auch mit Kollegen, Arbeitskollegen, wann ich Arzt gehen zum Beispiel. Ich habe immer Zettel geschrieben, genauso wie Telefunkensystem. Und dann habe ich, und sie hat mir immer geschrieben, was ich wollte. Ach so. Also so habe ich gelernt. Okay. Habt ihr nur, also das interessiert mich jetzt, in den Wohnheimen nur aus der Türkei gehabt? Ja. Wo waren die Frauen aus Italien? Wo waren die aus Italien gab es nicht, nur Griechenland, aber die haben auch griechische Wohnheim, Frauenwohnheim, gegenüber der Telefunken, Sikingerstraße im Wedding. Okay, die haben sozusagen die Menschen geteilt nach Ländern, untergebracht in Wohnheimen. Wir sind Hallische Store, Stresemannstraße und griechische Wohnheim war Sikingerstraße, wo die eine große eigene Firma. Genau. Und davon sind wir durchgegangen nach Telefunken. Andere Seite ist S-Bahn-Brücke geguckt. Okay, alles klar. Später habe ich hingegangen. Okay. Mich würde interessieren, weil 60 Jahre sind Menschen hier zum Arbeiten gekommen und hier geblieben, haben Familien gegründet oder ihre Familien geholt, sind mittlerweile in den Ruhestand, sind pensioniert. Sie pendeln zwischen den Ländern, 3 Monate Deutschland, 3 Monate Türkei und dann wieder zurück. Wann habt ihr angefangen oder
du in deinem Kreis angefangen, euch aktiv zu organisieren? Also es gab ja nicht die Möglichkeit, heute kann man zum Beispiel einen Verein gründen, einen Betriebsrat gründen. Wir haben auch Vereine begründet, auch damals. Aber wann hast du... 1967. 67. Ja, Arbeiterverein, aber mit Studenten zusammen. Also Arbeiter und Studenten zusammen. Das war die damalige Lösung, war ganz genial, weil wir haben keine Deutschkenntnis und bürokratische Sachen sehr viel. Ja. Und die studentischen Mitglieder haben die immer zu uns geholfen. Ach. Entweder zusammen nach Arbeitsamt gegangen oder unsere Briefe gelesen und dann aufgeschrieben, wo man schreiben muss und so. Das war sehr gut. Sehr effektiv. Ja, 19 Leute haben wir begründet. Okay. Ja. Das heißt, ihr habt andere aus der Türkei beraten, begleitet, unterstützt in ihren Behörden? Nein, wir haben keine Unterstützung gehabt. Wir haben aber alles ihr habt selber. als Verein habt ihr andere unterstützt, unter euch? Unter uns, ja. Genau. Keine vom Staat, keine vom Konsulat, überhaupt nicht. Okay. Wir haben selber unterstützt mit Mitgliederbeitrag. Aber der Beitrag war auch manchmal, wir haben Schwierigkeiten, Miete zu bezahlen. Olbertstraße, Charlottenburg war die erste Adresse, ja. Und die 80 Mark war die Miete. Okay, das ist schon eine Menge. Damals ist Viel Geld. gute Summe, ja. Weil meine Stundenlohn war Telefunken 2,28 Mark. Oh Gott. Ja, also höchstens 370 Mark habe ich monatlich bekommen. Wahrscheinlich 400, weil unsere Wohnheim haben wir auch selber die Miete bezahlt. Ach so, das Ja. vom Lohn. Von Lohn abgezogen, ja, genau. Und also wir haben fast alle die Frauen, später waren 90 Leute gewesen. Okay. Also die erste Etage reicht nicht, dann haben die Dachetage gemietet und so. Ich habe verlassen, also 90 Frauen war da, wann ich verlassen habe, 66. Und das war, also 80 Mark auch für Vereinmiete war auch ziemlich viel. Ja. Aber viele Leute Spender gemacht auch. Okay, Sehr gerne. Um euch... Ja, weil kostenlos haben die Studenten so Leute geholfen, nicht mit Geld. Okay, sehr ehrenamtlich. Ehrenamt, Weil du gerade genau. gesagt hast, 90 Frauen. Ich habe hier ein Foto aus dem Wohnheim. Ja, genau. Sehr viele Genau. Frauen auf dem Bild sind. Das war ungefähr, also das war Silvester, 65, 66, ja genau, 66. Unser Heimleiter, der ist leider nicht mehr im Leben, seine Frau auch nicht. Der war unser Heimleiter, auch im Silvester. Und aber gleichzeitig, er war also Abschiedsfeier. Ach, das war sein Abschiedsfeier. Ja. Weil du gerade Silvester gesagt hast. Meine nächste Frage war, was habt ihr habt ja sozusagen unter euch gewohnt, alle aus der Türkei. Ja. Das heißt, man feiert bestimmte Feste zusammen. Wir haben nur Tanzsalon gegangen. Ihr seid in den Tanzsalon gegangen, aber ihr habt auch Weihnachten gefeiert. Am Anfang Weihnachten auch gefeiert. War das normal, dass dass ihr hier Weihnachten hattet? Das ist ein Foto mit dir neben einem Weihnachtsbaum. Also Firma Telefunken hat zu uns nur Weihnachtsbaum geschickt. Aber niemanden kennt das zum Schmücken. Ja. Ich habe mit Griechen gelernt, ne? Genau. Und deswegen habe ich diesen Schmuck für Baum habe ich selber gemacht. Ach. Ja, die haben Schmuck nicht geschickt. Aber die haben uns was Weihnachtspaket gegeben. Ein Glas Sekt, 200 Gramm, glaube ich, Kaffee mit Bohnen und Schokolade und so weiter. Und eine Ente. Ach. Eingefrorene Ente. Okay. Ja, also für Weihnachten war das. Damit man Weihnachten. Und das habe ich selber geschmuckt auch. Ich habe hier ein Foto, was ich zu meinen Favoriten zähle, weil es sehr bezeichnend ist. Es ist auf einer Brücke. Ah! Und das ist auf der Brücke am Hallischen Tor, ja, das war Hallisches Tor. Wir sind an der Nähe gewohnt. Genau. Und diese Brücke war immer für Einkaufen. Hertie war damals die Ecke und Postamt war nebenan etwas weiter.
Genau. Diese Kachel. Es ist für eine ganze Generation eine sehr besondere Brücke ist richtig. Genau. Ja. Eine besondere Brücke. Und das war März, diese Mantel haben wir von KDW, Nietzsche und ich, haben wir gekauft. Und das war März, haben wir fotografiert. Nietzsche hat auch selber Stelle fotografiert. Ich habe sie fotografiert, sie hat mich fotografiert. Okay. Du bist ja, ich frage ja deshalb mit deinem Verein und Aktivitäten, warst auch im Betriebsrat. Ja, nach dem Firma Bosch, ich bin in der Türkei gegangen. Ich wollte etwas länger bleiben, also bin ich geblieben, auch 3 Monate, also wenige 3 Monate. Und dann bin ich zurückgekommen, Kurzarbeit angefangen für Robert Bosch, also überhaupt, nicht nur Robert Bosch, sondern überhaupt. Kurzarbeitszeit und deswegen bin ich nicht wieder angefangen nach Firma Bosch, weil die haben, der Personalchef, Herr Solmer, hat mir gesagt, deine Akte schreiben wir wieder geholt. Also ja steht da, ne, Akte. Wenn nicht, also nein steht, dann kannst du nicht nochmal anfangen. Die Personalakte. Das heißt, die Firma hat dich sozusagen zurück... Jeder hat eine Akte. Okay. Ja, da steht dir alles. Und da steht ja, wieder, wenn ich wieder zurückkomme, Einstellung wieder ja. Aber wegen Kurzarbeit war ein großes Problem, konnte ich nicht. Und dann habe ich natürlich etwas Panik und so. Firma Krone hat Heimleitervertretung gesucht. Und ich habe erst mal so angefangen, Heimleiterin Vertretung, weil jugoslawische Frauenwohnheim und türkische Frauenwohnheim. Und beide habe ich Vertretung gemacht. Und plötzlich einmal von Lohnbüro oder Betriebsrat oder weiß ich nicht wer, aber hat Vorschlag gemacht, du kannst hier arbeiten und wenn es Vertretungszeit kommt, dann kannst du wieder Vertretung machen. Okay. An andere Seite, das arbeitest du hier als Montiererin oder als Löterin, ist egal. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das schon. Und so habe ich Firma Krone angefangen. Das war Seelandorf, ziemlich weit. Und ab und zu mal, also wo die jugoslawische Heimleiterin Urlaub geht, dann habe ich Vertretung gemacht. 3 Wochen oder 4 Wochen. Und wo die türkische Frauenwohnheim, die Heimleiterin Idil. Ja. Und und dann habe ich Vertretung gemacht. Und so, die Rest der Tage ich war im Betrieb. Meine Frage ist, es gab ja nicht von Anfang an die Möglichkeit, dass die Gastarbeiterinnen sich wählen lassen dürften als Betriebsrat. Es kam später. Ja, 1972. Also fast 10 Neue Jahre. Verfassungsgesetz. Bis dahin, wir als Ausländerin, nicht wegen EWG-Ländern oder und so, das ist nur Ausländerin, konnte nicht Wahlrecht gehabt. Ja. Nicht kandidieren auch, nicht Wahlrecht auch. Und wir könnten nur Vertrauenskörper wählen, für IG Metall zum Beispiel. Also welche Gewerkschaft bist du? Und dann kannst du nur Vertrauenskörper wählen, aber nicht Betriebsrat wählen. Also sozusagen Neue Verfassungsgesetz hat uns Recht gegeben, kandidieren und Wahlrecht gegeben. Und dann habe ich auch kandidiert. Firma Krone, also 250 Beamte und insgesamt war 3000 arbeitet dort und die Reste auch gewerbliche Arbeiterinnen. Und ich habe, also mich könnte nicht Angestellte wählen, die können nur Angestellte Angestellte ankreuzen. Und Gewerbliche kann nur Gewerbliche ankreuzen für also im Wahl. Fast 10 Jahre später konnte man Betriebsrätin Im Betriebsrat habe ich sehr viele Realität gesehen. Das ist die Realität, also beides, ne? Also positiv auch, negativ auch. Viel gelernt, ja, viel gelernt. Aber 18 Jahre Vorsitzender hat mir nicht Ruhe gegeben. Er hat 18 Jahre Vorsitzender Betriebsrat. Er hat 800
Stimme bekommen. Okay. Ich bin erste Mal kandidiert, 1551 Stimme bekommen. Du hast ihn Da war angefangen unser Krieg. Ja. Ja, er hat mir nicht Ruhe gegeben. Es ist egal, schon vorbei alles. Neulich habe ich auch mein Kind Welt gebracht, 72, Januar. Und April war unsere Kandidatenwahl, also Betriebsratwahl. Das heißt, du warst wirklich eine sehr, sehr mutige. Ja. Ein Vorbild. Ja, das muss ich sagen. Aber ich habe auch 23 Leute, Betriebsrat insgesamt, 5 Freigestellte müsste sein. Ich bin die 5. Freigestellte geworden, zusätzlich noch. Das war für ihn sehr hart. Ne? Das war eine Kampfansage. Ja, genau. Kampfansage. Wenn du 60 Jahre zurückblickst, du bist ja 56 Jahre. 56 Jahre in Deutschland. Hier, ja, Berlin. Es ist schon sehr lange Zeit. Ich meine, 56 Jahre ist viel Zeit. Ja. Das heißt, das ist der Ort, an dem du lebst, deine Familie hast, Freunde hast. Gehabt, jetzt nicht mehr. Ja, es ist leider, werden es immer weniger. Ja. Würdest du sagen, die Erwartungen, die du hattest, haben sich nicht alle so erfüllt? Ich meine mit Erwartungen jetzt nicht im persönlichen Bereich, sondern ich habe sehr viele über meine Eltern, Freunde mitbekommen, die auch enttäuscht sind vom deutschen Staat, von der deutschen Politik. Diese 60 Jahre, die stehen für ein Arbeitsverhältnis. Ja. Ich sage immer, Deutschland und Türkei hat ein Arbeitsverhältnis. Und 60 Jahre ist große Zeit, lange Zeit. Natürlich. Warum? Alt wirst du im 60 Jahren. Natürlich, das Rentenalter beginnt. Ja. Das heißt, das Arbeitsverhältnis geht auch bald in Rente zwischen der Türkei und Deutschland. Warum, glaubst du, haben die Menschen kein Wahlrecht bekommen? Das ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß, aber eine sehr schöne Frage. Ja. Schöne Frage. Ich habe Wut. Über dieses Thema, ich habe Wut. Ich habe niemals Wut gehabt, also niemals. Aber für diese Situation habe ich Wut, weil wir bezahlen alles. Für Finanzamt, für Miete, für das und alles. Ne? Da sind wir existiert. Ja, du bist existiert. Ja, natürlich. Aber wo Wahlrecht, da existierst du nicht. Nein. Das ist der schwierigste Punkt. Ja. Das Wahlrecht, das ist eine unserer Forderungen von unserem Verein. Ich hoffe, nächste Generation schafft das. Dass wir sagen, Menschen, die mindestens 5 Jahre in Deutschland leben, das Wahlrecht bekommen auf Bundesebene und nicht der Pass entscheidet, die Staatsbürgerschaft entscheidet. Ich finde das es ist ein Affront, es ist ehrlich gesagt auch eine beschämende Situation für beide Seiten, dass man Gastarbeiterinnen holt, aber das sind Menschen, die hier geblieben sind. Es gibt die haben gedacht, ein Jahr später gehen wir zurück. So, überleg mal, ich bin 76, 77 Jahre alt. In meinem Leben habe ich einmal gewählt, in der Türkei. Einmal. Ja. Was bin ich denn? Ja? Ohne Wahlrecht, ohne Stimmrecht. Ja, also das ist wie gesagt, also ich habe Schnauze voll von diesem. Ja, ich kann diese Wut verstehen. Ja. Ich kann diese Wut verstehen, weil die Wut auch auf uns überträgt. Ja. Es gab viele Diskussionen über Staatsbürgerschaft, über doppelte Staatsbürgerschaft, über diese komische Lösung mit der Generation, die hier geboren ist und bis zum 18. Lebensjahr noch freigestellt ist und dann müssen sie sich entscheiden. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich mit Sorge sehe und auch eine Wut habe, dass Menschen, die hier geboren sind, erstmal entscheiden müssen. Wir können nichts machen. Das haben wir so viele Jahre öfters mal als Schreiben, als so laut und Demonstration und so weiter. Alles haben wir gemacht. Und alles geschrieben, also Wunsch, Wunsch das. Aber ich habe keine mehr Hoffnung. Also ich kann das nicht leben, so viel auch zu sehen. Wahlrecht, Erlebnisse, wahrscheinlich, ich kann das nicht leben.
Aber für nächste Generation oder nächste Generation, dritte, vierte Generation, ich hoffe, also ich habe große Hoffnung, die können das kriegen. Ich habe Anfang an für den deutschen Ausweis, ich habe das nicht kapiert, warum soll ich mich mit Papier ändern? Ja. Geht's ja gar nicht. Ich bin ich. So akzeptiert mich. Wenn du nicht akzeptierst, ist es okay. Aber deutscher Ausweis, also deutsche Staatsangehörigkeit, habe ich nicht bekommen. Ich habe nicht beantragt auch. Ich war wütend. Es ist auch eine Hürde. Es ist viel Ja. Arbeit. Ja, für mich ist Papier. Für mich allem ist auch Papier. die Generation, die älteren Menschen, diesen Schritt zu gehen, ein Leben, was sie hinter sich haben, Ja. auf dem Papier in Frage zu stellen. Ja, ja. Das ja, ist ja. ein großer Schritt, den ich sehr kritisch sehe. Ich finde das auch eine gerechtfertigte Forderung von uns zu sagen, Ja, das ist ihre Aufgabe. ja, Das ist große Aufgabe. Also wir haben nicht geschafft, meine Generation. Versucht und so, aber nicht geschafft. Okay, aber ihre Aufgabe, die nächste Generation, zweite oder dritte, das muss weitermachen. Aber- Niemals aufhören, diese Wünsche zu kriegen. aber es ist auch tatsächlich wie soll ich sagen, nicht nur frustrierend, sondern es ist auch ein Ausschließen. Ja, Ihr habt keine politische Teilhabe. ja. Ihr könnt die Gesellschaft nicht mitgestalten. Ihr könnt mitmachen, wir können auf die Straße gehen, demonstrieren, wir können Petitionen unterschreiben. Die aber wissen wenn jetzt, schon auch, aber die wollen nicht, ja. das ist ein Ausschließen. Ich möchte gerne mit dir ein Thema sprechen, das System. Als ihr nach Deutschland gekommen seid in den 60er Jahren, es hieß ja dann 20 Jahre später, wurde von unserer Generation werden Dinge erwartet, die bei euch gar kein Thema waren. Ne? Zum Beispiel Bildungssystem. Es hieß immer, Bildung ist das Wichtigste. Wir durften nicht auffallen, wir durften nicht unser Teenager sein oder Pubertät ausleben, weil es hieß immer, die Deutschen gucken extra mehr auf uns, weil wir nicht aus Deutschland sind. Wir mussten viel besser sein in der Schule, um gleichberechtigt gesehen zu werden. Viele Erwartungen von euch. Genau, die Ja? Erwartungen waren sehr groß. Ja. Was mich aber interessieren würde, deine Erwartungen an die Generation danach, das Bildungssystem, die Schule, wir sind ja alle zur Schule gegangen, haben aber damals auch nicht die Möglichkeit bekommen, die heute vielleicht es gibt. Ich habe alles erlebt mit meiner Tochter. Sie ist 1972 geboren und jetzt ist sie 49 ungefähr. Also ich habe auch das Schulsystem und das Lehrlingssystem, alles kleine Bücher und so weiter, alles miterlebt. Das ist uralt. Ja. Uralt. Also heutige Tage passt unser Leben überhaupt nicht. Es gibt so viele Luxus und so viele Geld und das ändert sich nie. Ja, das Bildungssystem. Das bleibt so wie ist. Ja. Das habe ich immer kritisiert. Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht gelöst, warum. Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, die sind nicht faul. Nein. Die sind nicht gierig, wegen Geld auch nicht. Da haben sie sich auch dieses alte System besser, die Kalkulation für uns auch Sackgasse. Ja. Für nächste Generation. Überleg mal, von 1938, Lehrlinggesetz, ein kleines Buch hat sie bekommen, meine Tochter. Ja. Sie wollte Gaswasserinstallateurin. Ja. Und dann nach dem Gymnasium, also genau. Abitur, ne? Und wollte sie Beruf machen. Solaranlage und das Gaswasserinstallateurin hat sie schon geschafft. Und dann hat ein kleines Buch, und dann habe ich geguckt, die Datum, wann ist das? 1938. Ja.
ist immer existiert, weiß ich nicht. Ist schon lange her. Sie ist jetzt 49 Jahre alt. Aber das habe ich alles nachgedacht. Warum? Aber weiß ich nicht warum. Ich gehe mal weiter. Ich habe Ja. ja auch hier die Schule beendet und mich hat es immer interessiert, die Nachkriegszeit, Ja. da kommen die Migration gar nicht vor, die Arbeitsmigrantinnen, die erste Wir Generation. müssen 60. nur arbeiten. Es ist einfach, kommt in den Schulbüchern nicht vor. Nee. Das heißt, zum Glück gibt es Menschen wie dich, wir sind darauf angewiesen, aus den Erzählungen diese Erinnerung beizubehalten und zu sagen, es gibt das. Es gibt diese einzelnen Geschichten, es gibt sehr viele millionenfach Einzelschicksale, aber wieso kommen die nicht in den Büchern vor? Gastarbeitergeneration, auch die Generation davor, Deutschland ist ein Migrationsland. Warum existiert das nicht? Ich habe es einmal, also Kreuzberg-Museum, habe ich meine alle Unterlagen gegeben. Im Archiv sind ja alles. Und was du heute hast, das alles auch im Kreuzberg-Museum kann man finden. Und einmal war aus Kanada eine Professorin über diese Emigration-Geschichte, wollte sie wissen, weil die haben auch langsam Emigration, die haben nachgeholt auch Kanada. Ziemlich später, also Australien auch, aber Australien war viel früher. Und von dieser Professorin haben wir einen halben Tag ungefähr über das Thema gesprochen. Sie hatte Interesse gehabt, wie ich gekommen und was ist und so weiter. Sie hat gesagt, wir haben hier alles festgestellt, Steinzeit. Hier ist Steinzeit, Bürokratie von Steinzeit geblieben. Und deswegen, sie sagte zu mir, wir haben alles geändert. Das war gut für uns, sagte sie, Archiv, also Kreuzberg-Museum Archiv, weil Emigration ist da. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist also sehr gut, sowas festzustellen. Wir haben auch festgestellt und deswegen geändert. Das ist ein Beispiel. Ja. Es gibt viele Beispiele. Das reicht unsere Zeit nicht darüber. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich will viel lernen. Ich denke also bis zum Grab, ich lerne immer. Und offen auch. Ja, also nicht so Grenze, sondern offen. Ich bin offen, immer zu lernen. Und diese Erfahrung, also von den anderen Ländern sind auch also Emigration und Integration und so weiter. Das ist große Unterschied. Allerdings. Also Deutschland werde viel früher anfangen, diese neulich, also die neue Sachen, neue Verfassungsgesetz, neue das, neue. Aber ich weiß es nicht, woran liegt das. Also wir werden es sehen. Wir sind ja auch neu. Wir sind die neuen Deutschen. Wir sagen, damit wir wenn hören wollen, die Leute hören. Genau. Ich finde das auch, selbst in meiner Schulzeit fand ich das schwierig. Das 10. Klasse, wir waren ja in Berlin. Berlin hat eine besondere Situation. Das war ein Pflichtfach, politische Weltkunde. Das wurde die Nazi-Zeit sozusagen nochmal vertieft. Aber was mir immer aufgefallen ist, ich habe später Jugendarbeit, in der Jugendarbeit war ich tätig, dass man beginnt in der Steinzeit tatsächlich über die alten Ägypter bis zur Neuzeit, bis zur Kriegszeit, 2 Weltkriege. Nachkriegszeit wird in den Geschichtsbüchern immer als die Wunderjahre, Wirtschaftswunderjahre gesehen und danach hört es auf. Und wo sind diese Jahre geblieben? Das heißt, wir sitzen auch deshalb heute hier, um zu sagen, die gibt es und die Migranten, die ausgeschlossenen Gruppen, die sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und wir möchten gerne, sondern wir fordern, dass das natürlich. Wir fordern, dass es aufgenommen wird und dass es berücksichtigt wird. Weil ihre Aufgabe. Genau. Wir haben nicht geschafft, das ist ihre Aufgabe. Ja, wir haben auch große Hoffnung auf die andere Generation danach. Genau. Weil unsere Generation ist ja nochmal besonders, die zweite ist ja so eine ist ja nicht so aufgefallen, die zweite Generation. Ja, leider so. Genau. Ich möchte gerne mit dir auf ein Thema zurückgehen, Frauen und die erste Generation. Es gibt sehr wenig in der Öffentlichkeit über die Frauen und doch wie wir hier in Berlin wissen, sehr viele Frauen aus der Türkei und die ersten, die Richtung in so
große Städte gekommen sind, wie Berlin, waren Frauen. Was ist passiert, dass man von diesen Frauen wenig gesehen hat? Also die 60er Jahre haben sie angefangen zu arbeiten, 70er Jahre, 80er waren die Phase, wo man die Familien geholt hat oder selber zurückgegangen ist, die Gastarbeiterinnen. Was ist passiert, dass die in der Unsichtbarkeit verschwunden sind? Wir müssen, also ich rechne so, Ja. 60er Jahren, so wie ich, bis zum 72 sind wir ledigen gekommen. Ja. Nicht verheiratet. Wir haben 90 Frauen, habe ich vorhin gesagt, also Stresemannstraße, Wohnheim. Von 90 Frauen, 2, 3 Frauen waren verheiratet, auch Kind. Okay. Alle anderen waren ledig. Und aber also viele sind auch hier mit Deutschen verheiratet. Sie sind immer noch glücklich. So Freunde habe ich auch. Und danach 72, 73 Einwanderung zugeschlossen. Also, ja. Also keine mehr eingewandert von Türkei. Genau. Und dann haben die hier, also Berlin hat nicht Männerkraft geholt, meistens Frauen, weil Montageindustrie ist. Ja, ja. Aber Westdeutschland, die Männer sind nicht zufrieden von Arbeit oder ist egal, was für Grund, die sind nach Berlin gekommen. Und viele habe ich kennengelernt, auch im Unterwegs, im Tanzsalon oder Einkaufen oder Post und so. Wir haben unterhalten und so, da habe ich immer gefragt, welche Stadt? Stuttgart, Köln, München, so war es auch, die Männer meistens. Die sind auch 61 gekommen, 61, 62, 63, so. Okay. Die Berlin waren nur ab 64. Und die haben gesagt, unsere Frauen in Heimat, aber ab 72, 73 dieser Vertrag nicht mehr existiert. Ja, genau. Und dann haben sie sich nachgeholt. Okay. Ihre Frauen. Also wieder mit dem Gesetz zu tun. Nicht nur freiwillig alles gemacht worden. Das war Grenze. Die Kinder sind 16, bevor hier 16, sie müssen kommen. Ja. Aber ab 16, die müssen Visum haben. Genehmigung auch. Naja, und so war es auch, die Situation. Und danach also Männerarbeit geht, spricht so lange wie kann Deutsch. Frau muss die Kinder aufpassen, Essen kochen, Wohnung sauber machen. Die haben keine Sprachmöglichkeit. Und die haben keinen Kontakt mit draußen. Und es gab meistens keine Kindergartenplätze, nicht genug. Kindergarten sowieso war ein Problem. Sowieso. Also vorhin ein Thema wieder. Im Firma Krone habe ich mit Kollegen zusammen beantragt, Betriebskindergarten. Ja. Die haben abgelehnt. Und wir haben selbst organisiert. Eine Kita haben sie mit Seisikon. Damals war es Spinne, jetzt Ford-Fabrik. Damals war es Spinne. Und dann Krone. 3 Betriebsräterinnen sind wir gemeinsam hingesetzt. Wir haben privat eine, Polizei war Anmeldestelle und die haben wir gemietet und viele freiwillige Kindergärtnerinnen und die haben sehr gerne gearbeitet und jeden Morgen Frauen, also Mama hat mit Kindern bis dahin gekommen, Görzalli. Und die sind mit U-Bahn oder Bus gekommen, Kind in den Kindergarten gelassen und dann nach Fabrik gekommen. 4 Jahre lang sind wir privat diese Kindergarten weitergemacht. Muki war, also multinationale heißt. Muki Kindergarten. Und existiert ewig existiert. Und nach 4 Jahren später Senat anerkannt. Als Kindergarten? Ja, wir haben aber 4 Jahre durchgehalten. Also in Kronezeit. Ich habe manchmal selber mir wundern,
Wie habe ich alles geschafft, kleine Kind und Alleine. Dann, alleine und so. Also es war großes, aber Energie gehabt. Du hast immer noch diese Energie. Ich habe Energie Du hast immer gehabt. noch Ich hoffe, diese noch Energie bleibt noch. und ich hoffe auch, dass es sehr Ja, lange also bleibt. deswegen, danach ist die Frauen und die Kinder geholt. Du erinnerst auch unsere Nachbarn, Hesal und so, ne? Genau. Der hat auch 6 Kinder, hat er. 5 Kinder hat hier geholt. Wir sind auch genau in der Zeit. Ja. 73 war Ja. Anwerbestopp. Ja. Mein Vater ist mit dem letzten Ja. Anwerbestopp gekommen, 73, und hat uns 80er geholt. Da war die Diskussion. Ja, 79 sind die auch gekommen. Genau. Ja, aber so lange, die müssten die Männer, Wohnheim gewohnt und so, die müssten in die Zwischenzeit, also 74 glaube ich, das war Einwanderungsschluss so. Genau, genau. Und dann haben die Wohnung gesucht und das und jenes so. Und für Kinder und für Ehefrau und so als Pass und kostet ganze Menge Geld. Er muss nach Urlaub gehen und dauert ein Jahr natürlich, muss Urlaub zu schaffen. Genau. Bestimmte Arbeitsplatz musst du haben und die Wohnung bestimmte Quadratmeter sein, für wie viele Personen und Die Bestimmungen waren sehr streng. Ich kann mich erinnern, pro oi. Person so und so viel mindestens Quadratmeter, dann durften die Familien kommen. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass es eine Wohnungsknappheit gab. Aber immer noch. Jetzt wieder. Zwischendurch war es mal Jetzt besser. ist neue bauen, aber teurer, kann keiner leisten. Genau, das können sich auch andere Menschen nicht leisten, die gut viele kann nicht leisten. verdienen. Ich frage deshalb, weil wir immer damit konfrontiert waren, als es um die Forderung geht, man muss nicht Staatsbürgerschaft haben, oder warum bekommen die türkischen Menschen nicht die doppelte Staatsbürgerschaft? Und da war immer die Generation kann kein Deutsch, sie haben sich hier nicht eingelebt, wohnten auf engen Raum. Ich kann mich erinnern an der Mauer in Kreuzberg. Ja. Altbauwohnungen. Ja, bei uns war auch Mauer. Bei uns war es auch so. Große Familie, kleine Wohnung. Es hat sehr lange gedauert und die Arbeiterinnen-Generation. Kinder aufgewachsen, alleine umgezogen und dann gelöst. Genau. Die waren auf engem Raum auf sich angewiesen und waren diesen schwierigen Situationen ausgesetzt und ausgeliefert. Ja. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich empfinde Dankbarkeit, weil wir tatsächlich auch eine Solidarität und einen Zusammenhalt hatten in der Community. Und auf der anderen Seite aber diese staatliche Unterstützung, nicht im Geld, sondern Wohnung zu schaffen. Wir haben ein Viel erwartest du. Wir haben einen Stempel im Pass, dass wir in bestimmte Bezirke nicht ziehen durften. Das ist. Weißt du, was war die Wort, wenn du so einige, also gründliche Station Beamte gehst, wenn dir nicht gefällt, kannst du nach Hause gehen. Genau, das war wirklich. Das war immer noch so, heute auch so. Ja, das ist heute 60 Jahre, aber immer noch so. Die haben nicht geändert. Wir haben sehr viel geändert. Aber Beamten haben System auch nicht geändert. Genau, was muss sich ändern am System? Also Beamte verstehe ich, du meinst die Behörden, die Ämter. Ich habe keine mehr Hoffnung. Und diese Situation, so viele Jahre Erfahrung, Erlebnis und so, ich habe keine mehr Hoffnung. Okay. Das muss ich ganz offen so sagen. Ich will nicht die Leute ändern. Sie müssen selber überlegen. Aber die Probleme muss ich jedes Mal zeigen. Das ist mein Problem. Das ist auch die Aufgabe. Meine Aufgabe. Und die Verantwortung. Ich zeige. Ja. Ob die machen oder nicht machen, ist egal. Aber ich habe keine Hoffnung mehr. Ändert sich nicht. Schlimmer wird, aber ändert sich gut, also positiv ändert sich nicht. Weil das ist dieses System ist schon stinkt. Das ist so fest, meine Ja, stinkt. Okay. Liegt es daran, dass auch viele Menschen, die die Migrationsgeschichte haben, nicht im Abgeordnetenhaus sitzen oder im Bundestag? Wir haben zum Beispiel im Bundestag 709 Abgeordnete. Ja. 58 davon
58, noch nicht mal 60, noch nicht mal 2 mehr. 58 haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, so viele Jahre kämpft ihr, kämpfen wir, kämpft das Netzwerk und es entsteht nur ein kleiner Teil, sitzt als Vertreterinnen und vielleicht auch nicht Die als sind Vertreterinnen. Übersetzer nur. Ja, das heißt, Die sind also Parlament, ne? Ja. Normalerweise sind die Parlament. Ja. Aber die haben Beruf nur Übersetzer. Die geben sich auch nicht frei. Und das ist das System, meine ich. die geben sich nicht. Das Ja. System, ja. Du kannst auch Wahlrecht zu haben, du kannst wählen, du kannst das und jenes. Ja, aber ändert sich nicht. Ändert sich nicht. Als ihr gekommen seid, 60er Jahre, hattet ihr so politische Aktionen hier, die nicht nur eure Geschichte betrifft, nicht nur die Gewerkschaften, die Arbeiter, sondern auch andere? Ich kann mich 80er Jahre kann ich mich erinnern, das gab den Tschernobyl Oh ja. Katastrophe, da sind wir auf die Straße gegangen. Aber was habt ihr, die Gastarbeiterin-Generation, seid ihr hier politisch auf die Straße gegangen? Es gibt damals, also bis zur Mauer, und da haben wir sehr viele Vereine gehabt, unterschiedliche. Ist völlig egal, politische Vereine und nicht politische Vereine und so weiter, sozialdemokratische Verein und kommunistische Verein. Alles haben wir, Studentenverein und so, Arbeiterverein, ist alles wahr. Aber das ist, nur bestimmte Sachen kannst du als Verein auch machen. Ja. Du kannst nicht viel verlangen. Du kriegst auch Unterstützung von Stadt. Ja. Und deswegen kannst du nicht frei sein. Deine Vorstellung wahrscheinlich, wenn du Verein begründest und mehr Möglichkeit hast, locker bewegen, nein, das ist alles theoretisch. In Praxis läuft ganz was anderes. Du wolltest eine Veranstaltung machen, zum Beispiel. Ja. Sagen wir ein Opferfest oder Ramadanfest, ne? Also, und dann brauchst du etwas Geld für deine Mitglieder zum was Angebot machen oder Reise zum Beispiel, von einem Dorf nach anderen Dorf zu gehen und so. Und dann beantragst du nach Senat, Ja. Kulturministerium. Und dann, wartet da. Und dann viele Fragen stellen dir. Warum, wieso, wie viele Leute waren, welche Uhrzeit, wann zurückkommt. Das ist immer so. Es ist immer noch so. Es ist immer noch so mühsam. Ja, mühsam. Sehr mühsam. Und deswegen irgendwann sagst du, ist scheiße. Aber du hast trotzdem schöne Sachen gemacht. Du hast, auch wenn du kein Wahlrecht hattest, warst du aktiv. Ja. Du hast Vereine gegründet, du warst Betriebsrätin, in der Gewerkschaft sowieso. Aber was wichtig ist und was auch für meine Generation und die danach ist, du hast für eine Sichtbarkeit gekämpft. Du hast eine Gruppe, mit der du aufgetreten bist. Du bist in Theatern auf der Bühne gewesen. Ja. Eine Frauengruppe. Ja. 50 plus, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist auch ein Zeichen von, es gibt euch und ihr habt auch einen sehr schönen Namen. Ja. Wie heißt ihr? Kannst du Zweiter Frühling, Club Zweiter Frühling. Ab 50 Jahre alt muss sein. Und die sind auch Langeweile zu Hause. Und deswegen habe ich auch so fängt an. In Firma Telefunken, nach 32 Jahren später, habe ich organisiert, wir sind Frauen, damalige Frauen, in unsere ehemalige Wohnheim treffen. Haben wir organisiert. Du hast ein Wieder-Treffen? Oder Ja, nach 32 Jahren später, ja. Okay. Und meistens habe ich Kontakt gehabt. Okay. Ich habe 46 Frauen erreicht. Aber am Ende sind auch 32 oder 33 Leute geschafft. Die anderen waren Türkei oder krank und so. Und wir haben unsere Wohnheim, also Stresemannstraße 30, haben wir gefeiert. Ja. Und dann unsere Zimmer reingegangen
ehemalige Wohnzimmer und ehemalige Küche und so weiter. Aber die Küche bleibt nicht, alles geändert. Jetzt, damals war auch Büro benutzen da. Aber wahrscheinlich Arbeiterwohlfahrt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wer ist denn da. Und dann haben wir das begegnet. Viele Jahre haben sie sich miteinander nicht gesehen. Die sind erst einmal wieder nach dem 32 Jahre später getroffen. Und dann sind wir gemeinsam nach Familiengarten, Kotte e.V., Oranienstraße, zusammen gefeiert. Okay. Und dann die Leiterin von Kotte e.V., Leiterin, Monika hat mir einen Vorschlag gemacht, diese Gruppe kannst du noch weiter hier stattfinden kannst. Ach, okay. Und so haben wir angefangen. Club Zweiter Frühling, ab 50 Jahre alt muss sein, nicht junge Leute, sondern nur 50, ab 50. Und so haben wir angefangen vor 24 Jahren. Aber ihr seid auch, du hast auch... Wegen Corona haben wir jetzt... aufgehört. Ja, aber nicht aufgehört, ab und zu mal kommen wir wieder. Okay. Aber das war sehr gut organisiert, also existiert. Und dann sind wir auch Vorschlag bekommen vom Ballhaus Naunenstraße. Genau. Und Theaterstück haben wir gespielt, 8 Frauen. Erste oder Generation. 6 oder erste Generation. Klassentreffen, erste Generation. Und ich bin mit der Gruppe auch nach New York gegangen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Eure Generation, Ja. so lange die hier ist und auch nicht sichtbar vom System aus auch berücksichtigt wird, das Wahlrecht hat. Ihr habt sehr viel mehr gemacht. Ja. Ehrlich zugeben, ich empfinde das so als meine Generation. Es musste ein Theater kommen, das Klassentreffen zweite Generation auch stattgefunden hat. Ja. Aber ihr seid sozusagen die Vorreiterinnen, ihr seid die Vorkämpferinnen, ihr seid auch die, die uns zeigen, das könnt ihr auch machen. Und deswegen, weil wir haben Musikinstrument gespielt und gesungen und so, getanzt auch. Nur uns gehört den Tag, einmal im Woche, Mittwoch, zu uns gehört Nachmittag ab 14 bis 18 Uhr. Und wir haben, die Frauen hat immer von Hause selbstgemachten Sachen, Essen mitgebracht. Und dann haben wir große Tisch vorbereitet. Ich habe alles. Und Semmelwehr Tee und so, alles kostenlos. Und das war unsere sehr schöne Zeit. Also ziemlich haben wir amüsiert. Und davon haben wir irgendwann gesagt, ja, wir singen sowieso. Und dann hat unsere Leiterin, oder ich weiß jetzt nicht, wovon die kommt, war in der Türkei und hat unsere Instrumente dort gekauft. Und wir haben Instrumente angefangen zu spielen. Ne? Genau, ihr spielt selber. Und Neriman ist die Leiterin. Leiterin von Familiengarten. Genau. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Ja. Jetzt nach fast einer Stunde Gespräch und wir kennen uns ja, du hast vorhin erwähnt, wir sind in den 80er Jahren uns begegnet, wir haben in einem Haus gewohnt und auch meine Familie dankt dir sehr viel, weil wir vieles von euch, erste Generation, auch meinem Vater, aber er war ja sehr viel arbeiten, viel erleichtert wurde für uns. Ich empfinde dich immer als Kulturvermittlerin, Übersetzerin. Ja, genau. Kultur, du hast uns die Kultur hier nahegebracht. Du hast uns das erste Mal mit ins Theater genommen. Ich werde dich nie vergessen. Das hat mich geprägt fürs Leben. Aber ich habe das meine Eltern auch gefragt und ich frage auch viele Eltern meiner Freunde, hast du das mal bereut, dass du den Zug von Istanbul nach München genommen hast damals? Hast du das mal bereut, dass du sagst, hätte ich damals das nicht gemacht, wäre ich nicht gekommen? Nein. Ich bin auch 9 Jahre alt von Bursa nach Istanbul alleine verreist. Okay. Ich war mit Großmutter, meine Mutter von meinem Vater geschieden. Okay. Und dann zweite Ehe war in Istanbul. Wir sind in Bursa, ich bin in Bursa geboren. Und Istanbul war meine Mutter. Sie hat mich einmal Wege gezeigt und dann sagte sie, nächstes Mal kommst du alleine, ich hole dich von den Hafen. So war's. Ich bin 9 Jahre alt war. Jede Schulferien, 2 Tage oder mehr, ich bin immer alleine von Bursa nach Istanbul
alleine gefahren. Okay. Für unterwegs, also für Reise und selbstständig. Ich war sehr, sehr viel selbstständig. Sehr früh auch selbstständig. Sehr früh. Ja. Von meiner Mama war das. Also Ja. ich bin dankbar für sie. Immer hat sie gesagt, ich bleibe nicht ewig bei dir. Du musst alles alleine schaffen. So war es auch. Und hättest du ein anderes Land ausgesucht als Deutschland? Glaube nicht. Nee, glaube nicht. Das war spontan gewesen, aber gute Entscheidung. Ich sage das nicht, oh, warum bin ich gekommen? Nein, 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 sowas habe ich nicht gesagt. Ich mag Berlin sehr gerne. Berlin ist für mich beste Stadt. Also ich habe manchmal Sehnsucht auch, wenn ich Türkei bin und so weiter. Meine Tochter in Spanien gelebt, halbes Jahr, 6 Jahre. Ja. Und ich bin öfter hingegangen. Ne? Da ist auch schönes Land. Aber trotzdem, Berlin ist für mich. Das höre ich von vielen, die in Berlin erstes Mal gelandet sind und hier geblieben sind, obwohl Berlin bis zum Mauerfall 89 eine Inseldasein hat. Das heißt, viele Familien der ersten Generation ihre Verwandten hatten sie alle um sich. Also wenn ich jetzt an den Ruhrpott denke, Richtung Duisburg, Dortmund. In Berlin war das nicht der Fall. Berlin waren das immer Menschen, die einzeln gekommen sind und später ihre Familien geholt haben. Es gab wenig Verwandtschaft. Später hat sich das entwickelt. Ja. Und ich habe mal gedacht, vielleicht ist es das gewesen, dass sie hier die Chance hatten, alleine was auf die Beine zu bringen, den Weg selber zu gehen. Oder ist es tatsächlich der Charme von Berlin? Berlin war ja auch ein Dorf. Die Mauer. Ja, aber Natur, diese Wannsee, Tegel, Grünewald, und das ist auch Lunge für Stadt. Das ist Lunge. Ich bin Bursa geboren und dann aufgewachsen, kann man nicht sagen, aber 20 Jahre alt bin ich hier gekommen, aufgewachsen bin ich hier und auch grüne Stadt war und deswegen, ich bin naturabhängig. Ja, das ist, glaube ich, das ist. Aber das kommt von als Kind noch, von Oma, habe ich geerbt. Hat dich der Mauerfall geprägt? War das für dich ein großer Einschnitt? Nein, darüber viele Fragen gestellt, damals auch, wenn Mauergeschichte. Mich hat also persönlich hat mich nicht gestört, weil Geschichte ist für mich Erlebnis. Ja. Und das habe ich intensiv erlebt, weil nach Ostberlin gegangen und Berliner Ensembletheater besucht und von Brecht die Stücke alles gesehen. Sogar Helene Weiger am Leben war, die letzte Wahl, die Mutter Courage. Ja. Ich bin dankbar, ich bin sehr dankbar. Ich habe genossen. Also Berlin, damalige Zeit auch genossen. So. Es war herrlich. Es war andere Land, gehst du Pass und das. Die Grenze war mitten in der Stadt. So wie Reise, andere Stadt zu gehen. Und eine andere Atmosphäre. Nee, also ich will nicht kritisieren, beide Seiten nicht. Nee, Erlebnis, das ist ein Erlebnis. Gott sei Dank. Ja, eine letzte Frage. Ja. Wir haben in 2 Wochen die Bundestagswahl. Nach 16 Jahren wird die Bundeskanzlerin die politische Bühne verlassen. Ja. Frau Merkel geht. Ja. Ist jetzt an der Zeit, das System neu zu denken? Ist das für dich auch so? Also, ich jeden Tag 3 Sendungen gucke ich, nur Nachrichten. Ja. Und danach gucke ich Phoenix und Arte. Okay. Nur Nachrichten für 3 Sendungen. ZDF, ARD, RBB und dann ARD. Und dann 7:45 Schluss. Dann gucke ich andere Programme. Ich habe keine türkische Fernsehen zu Hause. Ich wollte nicht, ich will auch nicht haben. Ich habe keine Hände auch. Ja, ich weiß, du hast kein Mobiltelefon. Und neue Technologie bin ich Grenze. Und dann, ich gucke den anderen. Aber politische Diskussion
so offener, ne? Ja. Das gucke ich auch später. Wenn ich Wahlrecht hätte, Ja. hätte schwierig entscheiden heutige Tage. Wieso schwierig? Ich bin von allen nicht zufrieden. Ja. Alle nicht zufrieden. Und die sind auch damalige Zeit. Willy Brandt war Berlin Bürgermeister. Ja. Die Zeit, ich vermisse. Ich vermisse die Zeit. Wirklich vermisse. Es ist egal, damals konnte ich nicht Deutschkenntnis, nicht alles verstanden haben, nicht konnte ich sprechen und so und so und so. Aber die Atmosphäre war ganz anderes. Heute konnte ich nicht Wahl gehen, wenn ich Wahlrecht hätte. Die politische Atmosphäre ist Nee. nicht wählbar. Künstlich. Sehr künstlich. Alles künstlich. Ich habe keine Vertrauen. Niemanden. Ich sehe schon, ich rieche schon auch. Also in Auge und Seele und so weiter. Ich sehe schon, also ich werde niemals wählen von denen. Keine. Tut mir leid, es ist nicht schön, ja, ein älterer Mensch sowas zu sagen. Es ist nicht meine Schuld. Ja, das stimmt, das ist nicht deine Schuld. Ja, ich bin von Sozialdemokratfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Begründer auch Sozialdemokratpartei. In Bursa. Wir haben jeden Tag zu Hause politisch engagiert und gesprochen. Aber so dieser letzte Satz, ne, hätte ich nicht sagen können. Aber bin ich sehr ehrlich, deswegen sage ich das. Vieles Taschken, weil du vorhin das gesagt hast mit dem Vertrauen, dass du heute nicht das Vertrauen hast, in diese Politik auch jemanden zu wählen. Ja. Es geht vielen Menschen so, glaube ich, diese Wahl wird schwierig. Man muss nur seine eigenen Themen wissen. Ja. Und das ist das Wichtigste. Apropos Vertrauen, wir haben jetzt das Vertrauen von dir gehabt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh. Und 60 Jahre, ich hoffe, 60 Jahre Anwerbeabkommen wird ein bisschen auch gefeiert. Wir haben jetzt sehr kritischen Blick gehabt, eine Zeitreise gehabt. Der kritische Blick ist wichtig, aber ich wünsche mir für die Generation, die hierher gekommen ist und hier was aufgebaut hat, für die Nachfolgegeneration und uns die Möglichkeit gegeben hat, in der Gesellschaft uns mehr einzubringen und zu engagieren, dass sie auch ein bisschen mehr gewürdigt wird und gefeiert wird. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also ich auch möchte ich ganz kurz zu sagen, diese Angelegenheit hast du mir gegeben das ist auch großzügig. Ehrenamt so, ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr gerne gemacht. Das war auch meine Aufgabe. Danke. Dankeschön. Vielen Dank an Phyllis und vielen Dank an Fatma für dieses wirklich sehr intime Gespräch. Es wirkte fast so, als würde man zwei Freundinnen zuhören und das ist sehr, sehr besonders. Wir machen jetzt noch eine kleine Pause und zwar bis 16 Uhr geht die und dann startet auch schon das letzte Panel für den heutigen Tag mit dem Titel Transnationaler Widerstand im Dialog und nach dem Panel ab 19 Uhr gibt es dann die nice Abendshow. Also wir sehen uns um 16 Uhr wieder. Bis dann.
Kinders, kaum zu glauben, aber jetzt startet schon das Abschlusspanel von Tag 1. Kleiner Spoiler, es wird um Widerstand gehen. Worum genau, das erfahrt ihr gleich. Und nach dem Panel ab 19 Uhr dann die richtig nice Abendshow. Ich weiß ganz genau, ein paar von euch Pappenheimer sind doch nur wegen der Party da. Dazu dann gleich mehr. Und jetzt kommt Dr. Noah H. mit ihrem Panel und ein paar Infos, ein bisschen highlighten zu Noah H. Sie lehrte und forschte an Hochschulen in Berlin und Dresden und ist derzeit kommissarische wissenschaftliche Geschäftsführerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Ihre Forschungsfelder sind, ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber 3 davon, und zwar kritische Integrationsforschung, postkoloniale Stadtforschung, Postcolonial Urban Studies and postcolonial critique. Ab Oktober ist sie an der From October on, she will be at the Art School of Weißensee. Maybe I'll go there. Spaß mit Dr. Noah H. This is Dr. Noah H. Give her a warm welcome. Ja, hallo, danke Tarek, danke für die... So yeah, thank you Tarek, thank you so much for the welcoming and the introduction. Hello to you guys out there in the internet. Herzlich willkommen zu diesem letzten Welcome to this last panel for today. I will switch to English now because we were asked to manage 3 languages on this panel for transnational resistance and dialogue. I will switch to English, in fact. We're talking about different forms of resistance. I'm sorry. Solidarity, resistance. We will talk about solidarity, resistance against racism, colonialism in different transnational settings. So I'm very, very happy to introduce you guys. Because we had no idea that the whole panel will set up as a TV production. So we're sitting here, we have no idea what you see. And it seems that we lost one of our panelists, but I will introduce all of the panelists because they're all present here in Berlin, in New Zealand and France. So I will start with Tina Gatta, who is online. We can see her here on the screen. She's an independent researcher and author. She's a Gatipuru mother of 2 from the east coast of Te Ika Maui. Her work involves advocacy for environmental, indigenous, and human rights. This includes local, national, and international initiatives that highlight the role of settler colonialism in issues such as climate change and waste pollution, and promote indigenous conservation as best practice for a globally sustainable future. A warm welcome to you, Tina. So we don't have an applaud at the moment. The next person I will present, who won't participate to the discussion due to technical problems, is Fatma Chingi Kochadost. She's a researcher, political activist, de Groupe d'Études Transglobal. She's a researcher and activist. She received her doctorate in sociology from the IHESS and the University of Lausanne. Her thesis focuses on the reconfiguration of gender, class, and race dominations in contemporary France. Since her migration to France in 2003, she has initiated various feminist, queer, anti-racist, and decolonial collectives, seeking to build links in a transnational space between France and Turkey, as well as within the Turkish and Kurdish diaspora in Europe. So it's really a pity to have not her within this discussion. But we hope to get some inspiration already out of presenting her. Then I'm happy to introduce our guest who came from the Netherlands, Michel Essayas, who is co-founding director of the Black Archives. And he's co-founder of New Urban Collective, a network for students and young professionals from diverse backgrounds with a focus on the Surinamese, Caribbean and African diaspora. He's a social entrepreneur and involved in various community projects in the areas of education, employment, diversity and sustainability.
Michel studied business studies and anthropology at the Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016, he co-founded the Black Archives in Amsterdam, a unique collection of books, documents, and artifacts documenting the history of Black people and Black resistance in the Dutch context. Based on the collection, they developed work with artists, activists, and scholars to develop exhibitions and other public activities. In 2018, they won the Amsterdam Art Prize. So congratulations to this. Thank you. Very welcome here. And then I'm happy to introduce Mamad Mohammed, our fourth panelist here. He's the director of LAMSA. I will introduce him in English. He will talk in German, and we might switch meanwhile from German to English. We have to figure it out how we do it here. Mamad Mohammed is born in Syria, graduate social pedagogy, founding member, and since 2015 the managing director of the Landesnetzwerk Migrantenorganisation in Sachsen-Anhalt, a federal network of migrant organizations in Saxony, Sachsen-Anhalt. Currently, about 107 organizations and individuals are members of LAMSA. And he's also a member of the Saxony-Anhalt State Integration Advisory Board, the Saxony-Anhalt State Youth Assistance Committee, the Saxony-Anhalt Media Authority, and the Demography Advisory Board. So you're influencing politics in Saxony-Anhalt. Yes. The focus of his work is the voluntary commitment and participation of migrant organizations, as well as structural support of the municipal levy. A warm welcome to you. I'm very happy to have him here because we met several years ago, in particular about migrant politics in East Germany. So from presenting to you all the guests here, we see that we are spanning different variations of colonialism, different states of society. So the first question I have to all of you, just to start to give you an impression of where you are and what you're doing, because we want to talk about resistance, but I think to organize resistance, the question of solidarity is of such a huge importance. So please, Tina, I know it's very early for you, but first of all, I want to pose you the question, what means solidarity in your context, and how do you mobilize solidarity? Oh, kia ora. Oh, good, you can hear me. I guess for my context, just to outline my context first, as you heard, I'm a Ngāti Koroe woman. We're very isolated, remote isolated on the East Cape of Te Ika Maui, also called the North Island of Aotearoa. We face many of the same challenges faced Indigenous groups, particularly isolated Indigenous groups all around the world, and in the Pacific region, that being climate change, has a huge impact for us because we are coastal peoples, and actually I'm in the middle of a massive severe storm at the moment, hoping it won't take out our internet while I talk to you. So issues like climate change are very direct and immediate for us. It's not an issue that we're facing in the future, and that's one of the, along with some of the oceanic pollutions and challenges that are associated with climate change and plastic pollution. We experience much of the same kind of oppressive power relationships that sit around water allocation and natural resources here. But all of that sits within this kind of broader experience of colonialism and imperialism, whether it exists in the space of power relations or economic drivers to a lot of these issues. And I think it's that the transnational nature of the problem that actually also informs some of our solidarity methods. And so for me, a big part of my work is supporting anti-colonial research and anti-colonial conservation projects that work to centre Indigenous ways of knowing and being and doing, but also
actively, proactively take on the issues of colonialism and imperialism. And the spaces that I've found most helpful for building solidarity in that sense is talking with our other groups around how what we experience is connected to what they experience. So, for instance, with our migrant whānau who have come here from, for instance, West Africa, we engage in programs where we learn about the issues of the doctrine of discovery and how that impacted upon West and continues to impact upon their nations, but also where we sit in relation to each other. And it doesn't take long for us to find out that we're actually very close in that story, and we're not as diverse or as different as what we knew. So learning about those relationships through the broader story of imperialism and colonization at a global scale, so that we can kind of geolocate ourselves and our struggles and understand our relationships and respect each other's and be allies to each other, whilst also understanding our boundaries and our differences so that we don't overstep in that allyship and recognize each other's distinctiveness. And recognizing distinctiveness is a huge, what I've found in my experience is a huge part of being able to be a good ally, is knowing where those boundaries are as well. So I guess that's some of the things that I would initially think about that helps to build solidarity. Thank you. Thank you for alluding to what you understand as solidarity. And what actually is striking to me that you were talking about the conversation you're having with migrant farmers, it sounds like you're mobilizing indigenous diasporic knowledge there where you are. So this is, I think, perhaps this might happen also to different situations. I would pass the question now to how you organize solidarity to you, Michelle. In the introduction, the transnational scope was visible, and so what does it mean for your work in your context? Well, first of all, thanks for the invitation and this very interesting digital transnational connection. Yeah, besides the introduction that you gave about my work at the New Urban Collective and the Black Archives in terms of solidarity and resistance, another part of my work is focused on grassroots activism. Over the past, say, 10 years, I've been involved in organizing and mobilizing people, especially in the Netherlands, against racism, which is also a legacy of the colonial history and the history of imperialism in the Dutch context, especially focused on a very particular national tradition. It's the most popular tradition in the Netherlands, which includes this blackface figure. And what we've been trying to do is use that as a catalyst to create more awareness and policy change around issues of race in the Dutch context. And in terms of international solidarity, what we've done is that we've been trying to build links with other grassroots organizations, especially in Europe, but also in Suriname, former Dutch colony, Curaçao, former Dutch colony in the Caribbean, the United States, to show that this legacy of colonialism and imperialism is not just a Dutch problem, but it's an international problem. And we've been able to build these connections, which have been very helpful. Even here in Berlin, we've had people organizing solidarity, a protest over the past few years. And we've really seen how that helped us to change the discourse, the narrative in the Dutch context, because they often try to limit it to, a national issue, whilst it's a transnational problem. So there's just one of the examples, practical examples, how we try to build transnational solidarity. One other example, I think, would be the Black Lives Matter movement, especially last year. That has been a very large moment, starting with the murder of George Floyd, Breonna Taylor, and other African Americans. And we saw that across the world, people
yeah, we're mobilized to show support. And I think one of the reasons why millions of people across the world, including Amsterdam, join these protests is because it's a transnational problem. And the same issue of racial profiling, police violence, based on a long history of white supremacy, which we see in the US, is what we see here in Europe. So yeah, we organized protests in the Netherlands as well. It was the first time that more than 50,000 people joined protests across the whole country. And yeah, we're still building on that movement that we've built over the past 10 years. And I'm happy to be here to continue the conversation. Thank you. Thank you so much. So what I heard as well, that in particular the transnational and international perspective is important to empower yourself and strengthen the discourse, and also perhaps also in changing the discourse. Absolutely. Very good. Mamat. Ich werde jetzt ins Deutsche wechseln. Ich weiß nicht, was die Übersetzung jetzt gerade damit macht. Aber die Frage an dich, was bedeutet für dich Solidarität in Change to English, to German now. So what does it mean for you in Saxony to actually Solidarität gerade auch mit Blick nochmal auf Ostdeutschland, wo auch die Kontexte nochmal anders sind als so especially in the terms of like East Germany, which is quite different to West Germany. What does it mean for your actual contemporary work? Thanks so much for the invitation. So I think if you look at the structures of an organization like LAMSA, it's a migrant organization that spans through different ethnicities. The people that come there come from different countries. They come with their sorrows, they come with their experiences, they come with their experience of resistance also. And that, of course, adds to a structure such as LAMSA. From the very beginning, this was very important to us, and there's quite a few of us in East Germany, so that means we need to build collectively in order to bring our interests out there. The experiences we made in the past 12 years is being there for each other, listening to each other, going into the streets with each other, and that's pretty much what makes us. I think that's interesting because the experiences that people make are quite similar. For example, how do I handle crisis? How do I live resistance? That's a daily experience. Also related to the current situation in Afghanistan, with a few people that are connected to each other and that can think about how can we actually support our colleagues. There's another question that I would like to add, because you formulated it like this. You said we work together, and who is the we that you talk about, especially looking towards the crisis, talking about Afghanistan? There are many crises, especially in the diasporic communities. Who is the we for you and your work and to build it? So it's quite simple. If people tell me how they feel at the moment, how they are, for example, relating to Afghanistan, then the experience, of course, comes up related to what happened in Syria. I can follow. I can relate to the emotion. I can relate to the feeling of helplessness. We understand each other in this way. The empathy is also a form of solidarity, being together, thinking about struggles together, giving each other power. This is a form of collectivity, of being there for one another. These people trust each other, these people know themselves through mutual experiences that they've made together. So the next question I would ask in both directions.
opportunity. On one hand, Tina, she is speaking representing a perspective from a settler colonial perspective in a settler colonial context, and then we have Michelle here, who has also addressed colonialism and imperialism. But I also think there is a difference in regard to colonialism in Europe. I always call it metropolitan colonialism. And so I'm interested into what Tina said in the beginning on the, I don't know if you said if it's a challenge, but recognizing distinctiveness, what that means in terms as an anti-racist struggle, because you are in many ways addressed in a specific ways, and then how to gain ownership in terms of self-description. I mean, you were referring also to the Black Lives Matter movement and addressing and owning blackness. That is one strategy. So I'm interested in both of your experiences, but also a bit reflecting how colonialism plays into it, or racism then as such. Tina, please start. Sure. So I think education, first and foremost, is a really important, foundational block for this. And I think the Black Lives Matter movement is an excellent example for us. But similarly, if we go back to the 60s and 70s, the civil rights movement also made ripples around the world, and those ripples landed on the shores here of Aotearoa, New Zealand as well, and inspired land marches and language marches for Māori rights here. Similarly, we saw the Black Lives Matter movement arrive here, and there were huge marches. Tens of thousands of people in our capital cities came out to march, and this is wonderful, but we also need to be mindful to not co-opt the Black Lives Matter movement as our own without recognizing and respecting the distinctiveness of that experience. It's also important for us to understand, and this is probably good practice anyway, but it's an instinctive Māori practice, is to understand the philosophical genealogy of anything, of everything that you're dealing with, because genealogy is everything to us. So we need to understand the philosophical genealogy of, for instance, the Black Lives Matter movement and the entire story of that. Now, not many, unless you're proactive around that education, because it doesn't sit in colonial models of education, it's always centered around the white people in the story, the Europeans in the story. So if we actually put them out of the room and tell a story about what has happened in the Pacific, what has happened for Māori people, and how does that relate to what's happening to Black Americans protesting in the streets, and where do our stories come together over history, and where do they diverge? And so things like, we have the Ku Klux Klan here in Aotearoa. We had a slave trade in the Pacific as well. The N-word came over in a movie that was made by white supremacists in the United States in the early parts of the 20th century, and that was co-opted into our society and used against Māori people as well. And so there's all of these really interesting ways in which our stories come together. But if we don't recognize that, then what happens is that it becomes a little bit of a thematic performative exercise where we go on the march and we raise our fists, but we're not functionally there for the movement. And the movement cannot functionally be there for us either, unless we are educated around how we relate to each other within the context of those movements. And that is also the same for migrant refugee rights, for border issues. All of these issues is just understanding where we sit in relation to each other with it, so that we don't inadvertently co-opt each other's struggles and can be solid for each other. Thank you very much, Tina. Michelle, what are your thoughts on the question? Yeah, definitely agree on what you said, Tina. Thank you for your comments, especially the idea of the genealogy of these movements. Indeed, what you said, what you often see happening, often also from well-intended people, is that they tend to co-opt movements which garner a lot of attention
and then center themselves in the struggle, which actually should be about, the people, what it's about. So I think a very essential principle in solidarity, both locally, nationally, and definitely transnationally, is to always, center the people who are the center or the topic of the movement. So that's what I indeed saw a lot with the Black Lives Matter movement, a lot of performative activism, people posting black black boxes on social media, and white people taking a lot of space at these protests. But in terms of the relation between being in what you could say the colonial metropole, Europe, Amsterdam, Berlin now, vis-a-vis the settler colonial state, I think we, as let me speak for myself, as a black person, cis, hetero, black person living in Amsterdam, living in Europe, have to recognize, or we have to think about our position within this, global structure. Because on the one hand, we kind of benefit and may even perpetuate certain structures of oppression. But on the other hand, we may also suffer from these same structures. So I think, it's very important to think about your positionality and see how, I think it's also responsibility when you're at the center, how you can contribute both locally and transnationally to, creating a fair awareness and fighting against these systems of oppression. And to give one concrete example, we have a Surinamese background. Suriname used to be a Dutch colony. There's a large Surinamese community in the Netherlands. And the legacy of colonialism obviously is very different in Suriname. So for example, what we see there is that indigenous people from Suriname, which is north of Brazil, South America, still suffer from, that their land has been taken away. Now you see a lot of corporations polluting the environment. So for us as people in the colonial metropole, I think we have a responsibility to fight against these structures like Shell or policies of the government which perpetuate these problems, and in a way that it centers their voice. So, we try to listen to the problems there, see how we can amplify their voices and problems. And it's a challenge, but I think that's a very important thing to try to do. Actually, somehow you did already answer the question I had when I was listening to Tina, and also Tina, she started also talking about climate change, that this is now very much at stake. Just right now in the situation, as you said, you don't know where the storm is going and whether we can have you still, the internet might go. And I was wondering how climate change is part of your specific struggles. And this question I also, and you gave already some answer, and now I switch back to German because we do speak German. Mama, die Frage an dich, inwiefern auch diese globalen Herausforderungen, einerseits mit Blick auch auf die So the global challenges in terms of like war, in terms of flight, but also in terms of climate change. How is this relevant for your work? Let's reflect on this in this transnational round if possible. Yeah, so the people come from different contexts here to Germany. Saxony-Anhalt, it's no different. The socio-demographic fractions, both before East Germany fell to West Germany and after, we had the so-called Vertragsworkers, contract workers, in comparison to the so-called Gastarbeiter in West Germany. So there is a history of migration in both Germanys. And people simply have different reasons to come. Climate change will become a more relevant problem
in the future than in the past. But if it's not possible to live where people live, like literally not possible, it is important to grant people the right to live here and to reflect. It's not so much about why is this person here in terms of like reflecting, but how can we work together towards a goal? If we're talking education, if we're talking racism, if we're talking inequality just in daily life, for example, the work market. And what we see time over and over again, what always stays with us in a way is like this idea of what rights do minorities have? What rights have been granted to minorities? Even if it's just a small group, it doesn't really matter. Because I feel like in a democracy, it needs to be possible that minorities are able to form their right to their own opinions, their own demands. And me now looking through this conversation, what needs to be learned is that if we work through these things in Germany, is that we can learn from other people. And the processes of these like discussions, conversations, and exchanges in terms of like self-determination, for example, they take years. This takes time. It's not easy to bring people together, to have these conversations, to start them. But at the end of the day, they are fruitful because the question of solidarity and the question of what actually unites us should be and is front center. I switched to English, but I will take up something you said about the learning. And I was also thinking about how the question of education matters, as I would also now move from the question of solidarity to the question of resistance. How does education, either in the colonial setting, is a challenge to resistance on one hand, but what are the tools or strategies, whatever? I mean, the Black Archive is as well, I think, like an educational environment. So there are strategies to invent, develop, and create new strategies of education. So to Michelle and Tina, how does education play a role in creating resistance? Perhaps you can start, Michelle. Sure. Yeah, maybe I can say a little about the Black Archives, how it arose in relation to, the resistance. So as I said, we started as a student union actually, focus on students of color and black students because we found that there was a lack of attention being given to critical and decolonial black perspectives. So we started organizing on the university, but also outside of the university. And yeah, we saw that it attracted a lot of people because a lot of people noticed, felt that in the school system, people are being taught from a very Eurocentric point of view. So we started organizing, and yeah, a huge collection was donated by a sociologist from Suriname who passed away. And yeah, to make a long story short, different donations were given, and we ended up finding a fascinating silenced history of black presence and black resistance in the Netherlands. Because what often happens is that in the Netherlands, I think broader in Europe, people learn a lot about, for example, what Tina mentioned, the civil rights movement. People know Malcolm X, Martin Luther King, Black Lives Matter, but they don't learn about even their own history of resistance. So what we try to do is show that even in our own country and own city, we have a long history of resistance, which also includes transnational solidarity. We found a fascinating example, for example, of the first black communist in the United States who was from Suriname.
in the 1920s, but also traveled to Hamburg, South Africa, the United States. So by making that erased history visible, we also challenge this dominant Eurocentric, white supremacist view and perspective, and that can fuel different forms of resistance. So yeah, we really use the archive as a tool to educate people politically, socially, culturally, and yeah, it's in that sense it's tied to the social movement. I would like to add another question, because as you say, so many new, like you also reveal so many new histories, and it's becoming more important. And to make the question a bit bigger, like you started as an initiative, but you think a new educative or a new system of education is needed? Absolutely. I mean, I've worked at the university for a while as a student advisor, and there was actually a movement, there was occupation of the university, in which there was a lot of solidarity between white and black and students of color and indigenous students, well, the few of them. But what I noticed was that, you know, it was very difficult to create or simulate structural change within the university. So I think there's a lot of interesting decolonial theory. One of the concepts they use is delinking. So instead of trying to change things within, you can create alternatives outside of the existing system. So yeah, we set up our own archive as a grassroots initiative. And what's interesting is that throughout the years, we've been existing for 5 to 6 years now, is that by creating the alternative, you show how it can be done in a different way. And indirectly, we still have an impact on these existing institutions. So I believe in, you know, a both-and strategy. There should be people within the university, people like yourselves, but at the same time, there should also be alternatives being developed outside of these existing structures, and yeah, they can feed each other. Yeah, thank you. I see also Tina, she is nodding a lot, and before I give you the word, I got a card which is saying that to everybody out there who wants to pose a question, it's possible to send questions with the number and the message to the email address, which you will see, but I can't see, but you will see it on the screen. So this is also an information. So if you want to engage in our conversation we are having here on stage in this hybrid setting and transnational perspective, you can come in and pose your question. I will receive probably more of these cards, and then I can pose it to our guests here. And so make use of the information you receive on screen. So I'm happy to ask now, Tina, what is this, how you use education, or how does education plays a role in resistance, in your active processes of resistance? Yeah, sure. So just, you know, absolutely agree with everything that Michelle was just saying as well. And, you know, just recognizing that academia and many of the current education systems also have their roots in the same kind of imperialist background, and they're also struggling to decolonize and de-imperialize themselves at a systemic level, and they play significant roles within the power structures that need to be dismantled. And like many power structures, they have self-interest at the heart and preservation of those power systems at their heart. And so you're always going to be coming up against that that instinct of self-preservation and self-interest as you're going about the journey of dismantling the legacy of racism and imperialism as it sits within these education spaces as well. And that is something that needs to happen. At the same time, I absolutely agree. We also need to build alternative models, standalone models, because otherwise you will only ever be
dancing to the beat of somebody else's drum, as we say. So, you know, you need to try and build these models that allow you to express yourself and live your resistance as you envision it to be. The other thing that I would say is that we need to teach about power a lot more. And so there are some things that are very deliberately not taught about. You know, they deliberately don't teach about the colonial invasions, and they deliberately call them these innocuous terms like the land wars, but they were actually colonial invasions here in Aotearoa. And so there's a lot of those things around the current education that needs to be flipped and needs an anti-colonial lens placed on it so that we understand our own histories from an anti-colonial perspective. At the same time as we re-indigenize. Re-indigenizing for us, re-indigenizing is a process where I'm completely centering myself and surrounding myself in what it is to express and live and breathe and do and think as an Indigenous person. Anti-colonial work really looks at dismantling and calling out the harms of the colonial system as it exists in science, as it exists in the economy, as it exists in education. And so those are things that need to happen in tandem. And I kind of hear, you know, an interesting reflection in what Michelle is proposing as well, but just from a slightly different perspective there. And then the other thing that I would say is that particularly for transnational spaces, and this is particularly pertinent also for issues like climate change, is that we need to learn about the role of transnational institutions like the Bretton Woods institutions, and how those have connected into the story of imperialism, how that has impacted all of our different experiences and continues to today. So we must learn about the history of it, but also learn how it's still operating today. And when we have those backgrounds and understandings to our economic situation today, the economic injustice that we face, the political injustice that we face, we're much better equipped to be able to navigate our way towards justice. Thank you, Tina. Thank you so much for your thoughts. So thank you so much, Tina. Thank you for your thoughts. I got the translation thing. I was a little bit irritated. Mama, auch an dich die Frage, inwiefern Bildung, Erziehung, nicht So the question also for you, Bildung, the idea of education. im Widerstand spielt. What do you think, what role does it play in terms of like resistance? Sure, yeah. I think it plays a big role. The experiences in resistance is actually quite interesting. Which universes do they arrive in? How does collective history, collective memory, what role does it play? What do I bring with me? If people have been in resistance for like generations in terms of like their parents and their grandparents, they have this great collective memory. And I think it's super interesting to look at that, how they approach this. It's so crazy. Sometimes you see people and you can basically see the resistance in their blood, which they have inherited. People who are very clear about their positions in terms of like what they want and the types of experiences that they've had with certain forms of resistance. Political education is also very important. For example, next week, there has been some organizing happening on Tuesday from the Afghan community who want to raise awareness for the situation. At the same time, they're really afraid for things to escalate. Because the different positionalities that people bring with themselves have not yet been talked about. Who comes?
What kind of escalation? Well, actually also amongst each other, just like coming into a space together where there has been no negotiating been taking place yet. In Afghanistan, things happened really quickly. The Taliban have come to power fast, kind of like overnight it feels. Nobody was, it seems, really prepared. And the people in Germany were also not prepared to like see, okay, what does this mean for me? So the Americans are gone, this is not fine, Taliban is here now. So this is a situation where people amongst themselves have to see what positions do we have if we speak to the public, if we go outside, if we externalize, and therefore we need political education for people to be able to connect their processes and their working together, so escalations can kind of be avoided. The most important thing that I would say in terms of the resistance, if you go to the street, the formats you find, of course, relate to the type of education that one also receives or has access to. So you definitely need a space where people can organize. They also need safe spaces or safer spaces to organize, but at the same time, it is really important that we protect people who engage politically. And for many people, it's a vulnerable spot in Germany if they say, if I'm politically engaging in something, people will attack me. So people that do it need to be protected. Thank you. So the political education that you talk about, you think about this in terms of like within the communities for each other to even be able to create resistance? Yeah, totally. And that people actually have safer spaces to think about how they want to approach the public and approach the outside world. Okay, I just got a card with various questions from our audience, so I'm going to read them real quick and see which questions to ask. I will start with the first question, and I I'll will start pose with it the. to all of you, and I'm very curious to learn from you. Because it's actually a question addressing the situation we're right now, because we're working and organizing and sitting here live on stage, but not in a hall with hundreds of other people who actually every year meet here for this conference, and which is a huge pity because actually it's one of the most important events in the year. So we are here in this situation, and the question I have here, how has the pandemic changed your work, especially with regards to transnational connections? And we see how fragile it is to set up these connections. Actually, we wanted to have Fatma in our conversation, but it wasn't possible due to technological issues, but on the other hand, it makes it a little bit easier. So, Tina, the question goes to you first. Sure. What you want to say about the pandemic in a transnational scope, but also I think in the scope where you're working at. How had the pandemic affected your work or changed? Well, I think there's a couple of different ways in which it's been impacted. One that I would say, you know, like for instance, there's some positive impacts for us insofar as we've had to mobilize. We're just now coming out of a very severe, you know, we do lockdowns. I don't know if you've heard, but we do lockdowns pretty full on here in New Zealand, Aotearoa, and like people really can't leave their homes unless they have very, very good reasons. So we're just coming out of that right now. And what I would say is that
it's actually really inspired me to see how well equipped our people are, and I've seen it in other nations as well, particularly in an indigenous space, of thinking about collective well-being and thinking about the collective, thinking about the greater and looking at the bigger picture of things and being able to mobilize on the ground with the thought of the collective in mind. And so for us here in a very remote, isolated situation, we've had to think of very innovative ways to provide for our people in need, to lock down travel into our region, because a lot of tourists used to like coming here as well. Some of that has been at the risk of arrest because the Crown would not send us resources, and at the same time the Crown was about to arrest us for breaking lockdown, for closing down travel as well. And so but it's also brought a greater sense of kind of internal solidarity with each other, because colonization had kind of started to really wreak havoc in our space of cohesion, community cohesion, and especially mis and disinformation campaigns online were very divisive for communities all around the world. You know, they have global impact now. And so, the situation that we were thrown into with COVID probably created a greater sense of internal solidarity that I've seen in my generation. And that has been huge for us to be able to move forward. At the same time, I feel like the differences between movements have also been highlighted, because by this time in the year, before COVID, I will have gone to the Permanent Forum and engaged with my Indigenous brothers and sisters over there and kept up to date on their struggles. I will have engaged in a whole range of different spaces and been able to catch up with people and connect our struggles in the ways that we come together. And yes, we have Zoom, but I haven't heard from my Xingu brothers and sisters in Brazil now since before COVID. And I know that, digital access is an issue for groups around the world, and they don't have the infrastructure, or they are so severely oppressed in the situation that they're not able to take advantage of the technological privileges that we have to be able to build solidarity. So it's also, for me, really highlighted some of the gaps between our struggles and the different ways in which COVID has impacted, some of our other, what do you call whānau, family members and different movements around the world as well. But it also, similar to climate change, it's a transnational issue that has its own descent of injustice that still ties into these kind of broader imperialist power relationships. I feel like those power relationships have just simply pivoted, rather than grasping COVID as the opportunity for a new way of knowing, being, and doing and relating to each other. They're simply pivoted and still working to hold on to the interest, their own self-interest and privilege that they derive out of that system, and have simply made a calculation about how many people are disposable for them to be able to maintain that power system, and that's playing out around the world now, unfortunately. And again, it's communities of color, it's migrant communities, and it's Indigenous communities that are expected to pay the price in that formula. Thank you. Thank you to on one hand to give us some hope, but on the other hand to critically reflect also how technology plays a role to, on one hand, to sustain privilege, but on the other hand, to see where you can't have access and you're not getting in touch to each other. Michelle, how has the pandemic changed your work on the specific daily basis, but also in this transnational scope? Yeah, obviously I think for everybody it's been a crazy period. It still is. And
I can definitely follow the line of Tina, that it kind of forced people to think about, our collective well-being. However, what I found quite disturbing is it really highlighted the sense of individualism within, well, I can speak about the Netherlands, of course, that's my context, but how difficult it has been for people to think and act, especially about others. That people equate, literally a few days ago, there was a so-called protest of people against the government policies, worrying what they call, of people equating COVID-19 regulations with oppression during colonialism and the Second World War. And when you equate not being allowed to go to a bar to drink a beer to racial oppression, I think then there's, something's going wrong. So that has been quite disturbing and still is. However, on the other hand, a very interesting development in my environment, and also for me personally, has been that the lockdowns have forced me and others to, literally take a step back. Because I think I've been listening a lot to podcasts and videos of people like Trisha Hershey. On Instagram, she calls herself the Nap Ministry, and sounds a bit funny. But she promotes the idea of rest as resistance. Because one of the pitfalls, I think, of being active in a movement is that, you can work 24/7. There are so many challenges, from climate change to racism to sexism to homophobia to the refugee issue. A lot of people lose themselves. I've seen it in my environment as well, people burning out, people getting depressed. And what she also argues that white supremacy and capitalism kind of urges you to continue to work, hustle, and things like that. And the lockdown really forced us to rethink what we value in life. So I've actually been thinking a lot about, okay, how can I continue to resist work, but also live a more balanced life? And still a challenge, but we're doing our best. And the third thing, I think we already touched upon it a bit, but definitely the Black Lives Matter movement in the summer of 2020. Because a year before, we had been organizing protests against Zwarte Piet, the blackface tradition, faced with a lot of resistance, neo-Nazis and the extreme right attacking us. And I think at the highest point we had about 800 or 900 people joining our protest. But the pandemic really forced people to, be still, actually feel what was going on, think about what was going on in the world, instead of being distracted by shopping, festivals, parties, and things like that, which led to the situation where all of a sudden thousands of people joined these protests. So, just like Tina said, that is its benefits, but also its other side. But yeah, we try to build on the thing that went well. But we stay critical of the negative things. Yeah, thank you. I think it's also important that you looked at how these new resistance movements are kind of banalizing systems of oppression. And I think it's not just in the Netherlands. We're seeing this here as well everywhere. In Germany. It's turning upside down who is the victim, and now you have a new regime of victims, and you're like, wait a moment, that's a real virus. And so what is at stake here? So that's an interesting aspect also, how that affects then the social setting we're in. So Mama, the question also to you, wie hat die Pandemie die Arbeit verändert? How did the pandemic change the work? We looked at this kind of like through the lens of technology.
direkt auf die Arbeit, aber auch noch mal also like specifically to work, migrantisch-diasporischen Arbeit. but then maybe again from like a migrant perspective and the challenges that you were able to see. Something that was really hard in the beginning is that people actually don't have the technical equipment, the setup, the hardware to be able to communicate through these technologies, also to have stable internet connections. Some preconditions, like some premises that need to be there, were not given. So that's the first problem. We first had to kind of like find resources to even give people the technical setup. That's a problem that we've dealt with for the past 1.5 years and actually still deal with. So let's say you work in kind of more of the rural areas, such as Saxony-Anhalt. Certain areas, they actually don't have stable internet. The infrastructures are not as fast as we would need it to be. The second problem is, of course, like whatever format you might use, like Zoom. It, of course, has advantages, like everybody can kind of like join. So maybe we reach people who would have otherwise not come to such events. But they were able to come in live and participate. But they weren't there. At the same time, there's the question of like, how do you actually stay in contact? Because like personally, you can see people, you can exchange cards, you can do small talk. You can like kind of really see how you can help people. And in these other formats, it's actually quite difficult. There is no room to be really there where you're protected enough to be with each other. For online, in the beginning, big question, data security. How and why do you use it so it actually works? And I think protest and resistance really needs a safe or a safer space to happen. And I think online it's quite hard to actually create that. I'm not sure if it's the space in terms of like safety that we actually need for resistance. Yeah. Social contacts have also really decreased. People see each other less. You drift apart. You take distance. And it's really bad for resistance. Like, how are you supposed to get through the emotions through the digital space, through the screen? Some of the things just get lost. And I'm really afraid that through the pandemic, through the digital spaces, we cannot actually come closer to each other. The feeling, what unites us, sort of like the kid gets lost. Where's the emotionality for society? I think it fades away. Thank you so much. Ist noch gut? I think we continue here, right? I don't really... Aber ich weiß, dass wir noch ein paar Minuten haben. So we still have some minutes to go, even when there's like noise in the back and people are doing different things. And there's one question that I would like to ask for everybody, also for like finalizing this talking round, I guess. So here's my question. What needs to happen so that our singular fights, seen on a transnational level, can be connected better with each other? And you just said that especially during the pandemic, it's kind of hard to get in contact with each other. But what do you think would have to happen better? So here's what I think. I think we need to allow for people to meet in presence, to kind of like live with this pandemic, to come together
even though it has influenced our lives so much, I feel like it made us absent in a way. I think we're very concentrated on the ideas of like, what are we allowed to do? What are we not allowed to do? So the pandemic, I think, needs to become part of our life a bit. A part is online, a part is here in presence. It is possible. I think we really need to kind of like go into the risks to find out that it's possible to move together in a space. Michelle. Okay, thank you. What Michelle. do you think, what should happen to make more connections more possible? What do you think should happen? We can communicate, we might travel, we might meet each other, but I think establishing connections also in this perspective of resistance, that is a challenge. So what could be done better, or what is there what has shown you that worked very well? Well, organize more of these kinds of meetings and conferences. Yeah, I really enjoyed this conversation, even though it's partly digital and there's, you know, there are all kinds of limitations. I do think this is a very interesting example of, you know, creating these transnational connections. I think what we talked about earlier, education is essential. Yeah, of course, we are aware about these different struggles, but really going into conversation with each other and learning about each other's perspectives and struggles, such as now me learning from Tina, me learning from all of you, is very essential. So I think that yeah, a challenge for us is to to find the balance between these, you know, digital or hybrid meetings with all of their its limitations. And yeah, I think we can also learn a lot from the past. That's why we are so happy with this archive. 50 years ago, when there was no Zoom or internet, there were already transnational connections. The Black Panther Party, I believe, even had a chapter in New Zealand. So what can we learn from them? And I think what is essential is recognizing our common struggle, what are the underlying struggles, the underlying structures which connect us instead of separate us, and build forward on that. And education is a very important part of it. Thank you. Tina, I'm not sure where she can see me. Where is it? How do we see each other? I see you here on the screen. So the question goes to you. So what should happen, or what do you think is important to connect or to build up the connections, but also to make the connections between the different struggles? What is this, what you want to share with us here? Yeah, I would say one of and fantastic points. I'm really grateful for the points that both Michelle and Mahmoud are raising, especially around the co-option of the language of the oppressed, and the importance we've really capitalized on when we can safely gather, remembering that actually the digital world, it's very easy to fall now more than ever to fall into the trap of thinking the digital world is everything, is our world now. But actually we there's a lot to be gained from taking back those spaces where we gather communally, because those are the spaces where we verify our truths with each other and create integrity with each other. That is a huge tool that we've found in combating misinformation and disinformation here in Aotearoa. So I just wanted to acknowledge some of those points that were raised. Looking into the future around, you know, and even now around things that we can do to connect our struggles. So within the Indigenous struggle, well, within the Māori struggle, there are kind of other layers of experiencing the oppression as a Māori woman. And then, for instance, there are our whānau, the rainbow whānau, the queer whānau within Te Ao Māori, what we call them takatapui, our disabled whānau as well, and the movements that they have, the youth movements that sit within that, and that also sits at an international level. So there's the international movement, youth movement, the international Indigenous youth movement, the international Indigenous women's movement, and making sure that
I think it was a fantastic point Michelle made earlier around delinking and having, not, I don't like the word guerrilla, but, you know, loads of different spaces available for people to be able to express themselves and learn about their distinctive struggles on the ground, as opposed to always focusing on collective efforts. That requires also broad access to quality education about those struggles. And then also for those of us doing that, we need to make space for those movements within our struggles, for the women's movement to come through, for the youth in particular, who are very technologically savvy, as we know, but also have really innovative and vibrant and engaging ways of continuing the struggle as well. And then they connect with each other across movements. So our youth movements connect to the youth movements of other struggles, and that allows for a very organic and powerful kind of collaboration when we use those experiences within our movements to connect to other movements as well. Helps us to make ourselves better movements as well. Thank you. Thank you so much, Tina. These were really inspiring words in saying making space for the youth movements. We have only few minutes, and I think this time I won't pose you another questions because we're running out of time. But it was a really wonderful panel, and ein großes Dankeschön an euch alle. Ich bin froh, dass die Technik halbwegs gut geklappt hat. Thank you very much to all of you. We're glad that the technical things worked well, kind of. And we're happy to have had this discussion about transnational resistance. Thank you for waking up. For coming from Amsterdam to Berlin. Vielen Dank an Mamat, dass du nicht ganz so weit reisen musstest, um hierher zu kommen, aber hierher gekommen bist. Ich danke NDO. Thank you, Ahmad, for coming here, and thank you, NDO, and thank you, Fatma. We cannot see her right now, but I hope she could at least follow the discussion online. Would have loved to have her with us here. We want to thank NDO again for this wonderful panel. And we had this really nice production, TV production with makeup and everything. So, and I'm happy that we can stay here a little bit longer. And goodbye to the audience out there, to everyone. And next up is Tarek. So what are those final words for this first day of the 6th National Congress of NDO? But it's not over yet. I think I've teased this before. From 7 on, there's nice Abendshow. What happens exactly, I'll tell you in a second. But so far, I'd just like to say thank you. Thank you to the people watching and who will continue watching at the nice evening show. Thank you so much to all the speakers, the panelists. Thank you for those who made the edits possible. Ja, mehr geht nicht an das NDO-Team. Thank you to the world's best, to those who can't even top it anymore, the NDO team, and Fatma, of course. Thank you, Tarek. That was amazing with you today. Thank you so much. A great day is coming to its end. Thank you so much from our team. An event like this needs so much help in terms of like the hands helping, the money helping, the people thinking about it. We'd like to very heartfully thank BPB, Mercator Foundation, all the people, board members from our council, and those very few, the many people who go giving out the technical support right now, who even make this possible, that we can like go out there to the digital space. Thank you so much to Mo. Thank you to friends, to Mura and friends, the people who are behind the sound, behind the images, also to the
to the directors, and all the people of NDO who have been working here to make this possible. Thank you so much. And I'll say it again, from 7 p.m. on, the evening program is taking place. There's the band, Casino Neukölln, the B2B crew, and spoken word. On YouTube itself, you can find like a feedback form that allows you to feedback the day, such as like moderation. And you should really aim high, because what people did here today is quite big. And the last words, of course, they're not by me, they're by Fatma. Tarek, thank you so much. The entire team. That you work, that you use your face in public to actually work for the visibility of marginalized communities. Thank you so much. Thank you. Have a good night.
weit vorne dürfen wir denn zum Beispiel?
nein, ich höre niemals damit auf. Lass mir das Lachen bestimmen, auf den Glück von diesem Traum. Auf kein Unternehmen und Stamm. Nicht wegen der Zahl der Klicks oder dein Videoclip, sondern wegen deinem Hustler-Flow. Effekte, 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 Effekte. Hustler rein. Ja, die Post, wenn der Stimme fehlt, aber sag mal, auf rein, ohne Autotune und rein. Zeig mal was von mir ein. Lass mich rein, selbst und rein, nur auf, wenn ich halt nicht los. Ey, rock, wo sind die White Sides, wo? Ey, wo sind die White Sides, wo? Wo? Ey, wo sind die White Sides, wo? Was sind die Dudes, der hier wirklich weiß? Yeah. Hey. Ja. Hey. Zuletzt. Die Channel so als Boys kommen und denken, dass sie Bitch, ich mach das hier auch doch mit Recht. Weck sie alle auf, ihr seid mir zu schläfrig. Egal ob das dein Style ist, wenn es wack ist. Meine Zeit ist bisschen sauer auf, so wie Acid.
Hallo und zurück bei der richtig nicen Abendshow vom Jahrestreffen der NDO. Und ich sag's mal so, ja, der Eurovision Song Contest ist ein Witz gegen das, was hier jetzt gleich passieren wird. Ich bin quasi schwarze Barbara Schöneberger und neben mir steht die Beyoncé der Poetry-Szene. Amira, du warst ja heute den ganzen Tag da, hast dir alles angeschaut und wirst gleich performen. Wie war der Tag für dich? Was waren deine Highlights? Ja, du hattest ja am Anfang schon gesagt, ich darf heute nicht schlafen. Das habe ich auch versucht durchzuziehen. Es war wichtig, Pausen zu machen. Also es war schon anstrengend. Man muss sich ja irgendwie die ganze Zeit konzentrieren, Notizen machen, aus sich halt irgendwie einwirken lassen. Und ja, aber dennoch gab es sehr viele Eindrücke und ich finde es schwer, mich für Highlights zu entscheiden, aber ich finde, es gab sehr viele und wichtige Impulse. Ich war jetzt bei den Edits halt leider nur bei einem Workshop, den ich dann so mitnehmen kann, quasi ins Gedicht, aber ja, ich fand, es gab auf jeden Fall sehr viel, was ich auf jeden Fall benutzen konnte für meinen Text. Für alle, die vielleicht jetzt erst zuschalten, also Amira war den ganzen Tag dabei, sie ist Spoken Word Künstlerin und wird gleich quasi den kompletten Tag in einem Poetry, in einem Gedicht Revue passieren. Und jetzt meine allerwichtigste Frage, Amira, komme ich in diesem Gedicht vor? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich glaube, wir kommen alle in dem Gedicht vor, tatsächlich. Okay. Ich hoffe, dass du dich darin auch irgendwo siehst. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ich komme also nicht in dem Gedicht vor. Gut, aber nach Amira gibt es noch eine richtig nice Performance und zwar von Gazino Neukölln. Das ist eine queer-feministische Band, die türkische und arabeske Pop-Hits neu gestaltet und covert. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Aber jetzt, wie versprochen, Amira Sarari. Upload Widerstand, Edit Systemeinstellungen. Wenn Baba Deutschland mal wieder die Systemeinstellungen nicht checkt, dann wünsche ich mir ausnahmsweise mal von Baba, dass er mich danach fragt. Ich habe ohnehin keine Wahl, denn Baba ist zu faul, sie selbst zu ändern. Und obwohl wir heute ein paar technische Schwierigkeiten hatten, erklärten wir Baba, wie was zu funktionieren hat. Dass rechte Gefahr nicht nur bei Baba lauert, ist nicht neu. Ob UK, Spanien oder Deutschland, rechtes Gedankengut und Nazis zeigen selbst 2021 keine Scheu und das Machtergreifen so schwer erscheint und Stimmen stumm geschaltet werden, zeigen, dass Baba seine alten Strophen durch und durch reimt. Es mag sein, dass nur noch Baba seine Black Lives Matter Fahne hisst und dass, obwohl Baba doch gar nicht so technikaffin ist. Ich habe ganz vergessen, dass schon Mutter damals sagte, dass Baba auf Züge springt, die nur für ihn zielführend sind. Ich fragte ihn also, wie es plötzlich so sein konnte, dass er die Knöpfe kannte, die zu drücken waren. Es kam keine Antwort, nur leere Blicke und Empörung über längst fällig verschwundene Statuen und Namen. Namen, die Baba verhalfen, zu dem zu werden, der er heute halt ist. Eben keine helfende Hand und gerechter Antirassist, sondern alles, was Baba seit kolonialen Zeiten zu verschulden ist. Ich habe vergessen, dass schon Mutter damals sagte, dass Baba seine Grenzen nicht kannte. Nur diejenigen, die anderen davon abhielt, in ihm Geborgenheit und Wärme zu finden. Diejenigen, die die Menschen ausschloss und verbannte. Es gab ganz klare Grenzen bei Babas Staat. Die gab es schon, als wichtige Akten verschwanden und seine noch ungeborene Kinder Mutter Naturs Ozeane überquerten, um in ihm Geborgenheit und Wärme zu finden. Jene, die er anschließend ausschloss und verbannte. Jene, die Babas Sprache lernten, auf dessen Nase er trotzdem immer und immer wieder herumtanzte. Doch Baba bleibt nun mal Baba und sitzt weiterhin auf der Couch nach der Fernbedienung rufend, die doch genau vor ihm liegt. Und hat er sie dann einmal in der Hand, ist es schwer, sie wiederzubekommen. Dabei leben wir doch unter Babas Dach und wenn wir ständig dieselben Sender schauen, dann denken alle unter diesem Dach gleich und jegliche Form von Diversität wird schwach. Was machen wir also als Kinder dieses Elends, die doch nur einen Baba wollen, der zuhört und nicht ständig spricht? Wir solidarisieren uns, teilen Strategien und Leid und scheinen doch mehr eins zu sein, als wir es dachten. Wichtig ist nur, das erkannten wir schnell, dass wenn Baba nur einen von uns im Blick hat, wir den Rücken stärken, anstatt uns vorzudrängeln.
Denn wir lernten nicht nur bei Baba, sondern schon durch Mamas Struggle früh und früher als früh. Durch ihren Krieg und das Leid ihrer und damit auch unserer Vorfahren stand Widerstand und Kampf schon immer in unseren Leben geschrieben und das bereits als ungeborene Kinder Babas. Natürlich hat es Baba nicht gefallen, dass wir uns die Fernbedienung nahmen. Die Sender wechselten und unsere Interessen dann auf dem Bildschirm zu sehen waren. Wir wurden bestraft für unseren Widerstand, wir wurden bestraft für unseren Einsatz teilzuhaben und das, obwohl Baba doch so tolerant geworden ist. Obwohl Baba uns aufgenommen hat in seine Schauspielschulen, seine Bücher und Ateliers. Wir sind in seinen Schulen und Gerichtssälen, naja, einige von uns nicht, aber das ist eine andere Sache. Wir sind ja irgendwie letztendlich dann irgendwo doch Babas Kinder. Doch einige Kinder Babas sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht. Vor lauter Lautstärke hören sie nicht die Sirenen. Wie sollen einige bei Baba wählen gehen, wenn Baba ihnen nicht das Gefühl gibt, dass sie seine Kinder sind? Doch was weiß Baba schon? Ab und zu zückt er seinen Geldbeutel, so wie heute, um seine Kinder zu beruhigen. Einige kaufen es ab, doch andere wissen, dass Baba sowieso genug Geld hat. Die paar Scheine sind im Gegenzug zu Babas Vermögen nichts. Doch so wie die Welt nun mal käuflich ist und wie sie sich dreht, drehen auch wir uns und müssen trotz reichem Vater auch mal hungern und überleben. Vor allem diejenigen von uns, die überhaupt erst durch Babas Reichtum arm wurden. Also frage ich mich nochmal, was machen wir als Kinder dieses Elends? Vor allem, was machen wir, bevor wir mehr Kinder Babas Leid hinzugefügt wird? In einem sind wir Kinder trotz unterschiedlicher Mütter uns einig. Wir können nicht noch einmal für Baba die Systemeinstellungen ändern, denn für ihn, vor allem für ihn, muss doch klar sein, für jede kleine Änderung gibt es ein Manual, eine Bedienungsanleitung. Solche kleinlichen Dinge hat Baba Deutschland doch erst erfunden. Für uns ist doch klar, dass 1000 Erklärungen an jemanden oft nicht bedeutet, dass wir schlecht darin sind, Dinge zu erklären, sondern dass die Person gegenüber einfach nicht zuhören möchte. Und für alle ist klar, dass wenn Baba uns nicht schützt, wir es eben selber tun müssen und dass wenn Baba unsere Interessen nicht vertritt, wir sie eben wählen gehen. Für niemanden gilt also, die Situation so hinnehmen, wie sie nun mal ist und kommt. Denn schon Mutter sagte damals, dass Baba nur so ist, wie er ist, weil er immer und immer wieder mit allem durchkommt und seine alten Strophen durch und durch reimt. Dankeschön. Yaşanan dönem yalan çağı, yorar herkesi yürek bağı. Yok yere üzdün, bilemezsin, o canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, kaderimde dönemez. Vurur yüze ifadesi, bulur seni bir tanesi. O an bir an içim yanar. Beni anlarsın hayallere,
yaşanan dönem yalan çağı. Yorar herkesi yürek bağı. Yok yere üzün, bilemezsin, o canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş kaderimde dönemez. Vurur yüze ifadesi, bulur seni bir tanesi. O an bir an içim yanar. Beni anlarsın hayallere, yeni düşen yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, sen de ağlarsın. Gel beni kor düşümden, kurtarabilirsen kurtar. Yağmurumu çölümden, ayırabilir mi bu kanlar? Çaldığım sazlar seni duysa, saz utanır vazgeçer. Unut oğlum acır dedin oysa, unutulmaktı ecel. Beni boş ver de, ya bu işler ne, aman aman yıkılır dünya. Başımız yerde, aman aman beni boş ver de. Ya bu işler ne, aman aman yıkılır dünya. Başımız yerde, aman aman. Kırgınım can özümden, yâre buysa yol biter mi? İki yer bir uçurumda, kavuşmaya kol yeter mi? Tutun senin olsun canım, aşk bırakmaktan geçer. Unut oğlum acır dedin oysa, unutulmaktı ecel. Beni boş ver de, ya bu işler ne, aman aman yıkılır dünya. Başımız yerde, aman aman beni boş ver de. Ya bu işler ne, aman aman yıkılır dünya. Başımız yerde, aman aman beni boş ver de. Beni boş ver. Ya bu işler ne, yıkılır dünya. Başımız yerde, aman
alışamadım. Bu yüzden insan içine karışamadım. Bana mı sordunuz adımı koyarken, bir küstüm bir daha barışamadım. Uyumlu faniler bana uyumsuz derler. Delirttiniz beni eyyeh ve nişerler. Uzlaşırsam namerdim, ateşe verseler, garanti muhabbetlere yılışamadım. A desem olmaz, a desem olmaz. Birine uysa öbürüne uymaz. Ya leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. 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 Sürüden ayrılanları kurtlar yer. Arkanı sağlama al ey akıllı beşer. Ben çatlarım kurallara, uyarsam eğer. Ruhumu şeytanla bölüşemedim. Herkesin münasip birer dayısı var. İnsan hali bu, iyisi kötüsü var. Benim zarar bildiğim el aleme kâr. İnsanı bulup da uyuşamadım. Ha desem olmaz, a desem olmaz. Birine uysa öbürüne uymaz. Ya leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. 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 Leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. Ya leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. Ya leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. Ya leyli, ya leyli, ya leyli o zaman. Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun. Zamana bırakmadın, tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler. İlahi sevgilim sen kimi kandırıyorsun? Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki. Ki senden sıkılmadım, ben hep gözü karaydım. Bir tatlı tesadüfken şimdi acı tecrübem. Oldum ben de yanıldım, sen hep biraz yalandın. Sıfır tolerans, hadi git durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alıverdi.
yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alır verdiğimi, acısı kalır son sözü söyleyenin. Son sözü söyleyenin. Son sözü söyleyenin. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie fort. Es war unser erster Schrei, Stich in meinem Herz. Dann war sie weg, es war mir viel zu weit. Ohne sie dachte ich, es würde gehen, doch ich blieb so stur, denn ich war enttäuscht, unser Liebesschwur. Doch ich brauche dich, denn ich brauche dich, denn ich liebe dich. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie fort. Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. Son sözü söyleyin. Sıfır toleransa dik durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alır verdiğimi, acısı kalır son sözü söyleyin. Sıfır toleransa dik durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alır verdiğimi, acısı kalır son sözü söyleyenin. Son sözü söyleyenin.
yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım. Çay elinden öteye gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna le, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Siverek sularına le, siverek sularına. Bak gözümün yaşına le, bak gözümün yaşına. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bazı köşkü bahçelerle, bazı köşkü bahçeler. Yar oturmuş satçalar le, yar oturmuş satçalar. O yarın kaşı gözüden ciğerimi parçalar. Delalım, 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 delalım. O yarın kaşı gözünden ciğerimi parçalar. Delalım, 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 delalım. O yarın kaşı gözünden ciğerimi parçalar. Delalım, delalım, delalım.
Sonra da bahçe duvarı olur mesela. Kaynadı. Kaynadı. yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynata, seni deli ederim. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynata, seni deli ederim. Kaynata kaynata, kaynata, Allah var yukarıda, benimle oyna. Kaynata kaynata, bir gibi kaynata, Allah var yukarıda, benimle oynama. Hak koydum, içine de hak koydum. Kaynatamın adını yılan koydum. Hak koydum, içine de hak koydum. Kaynatamın adını yılan koydum. Mahallede geziyorsun, hep karşıma çıkıyorsun. Çok konuşma kaynata, beni deli ediyorsun. Mahallede geziyorsun, hep karşıma çıkıyorsun. Çok konuşma kaynata, beni deli ediyorsun. Kaynata kaynata, kaynata, Allah var yukarıda, benimle oyna. Kaynata kaynata, beni kaynata, Allah var yukarıda, benimle oynama. Hak koydum, içine de hak koydum. Kaynatamın adını yılan koydum. Hak koydum, içine de hak koydum. Kaynatamın adını kuyruklu yılan koydum. Kalite, marka, marka. Kalite, kalite, marka, marka. Kalite, gazino, marka, gazino. Marka, gazino.
Hadi bahçe. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm sevdim, helalleştim, öptüm sevdim, helalleştim, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum gonca güle, acım şılınca bele, acım şılınca bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdiyle bıraktın beni, derdiyle bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum gonca güle, acım şılınca bele, acım şılınca bele. Yeter naz eyleme bana, yeter naz eyleme bana, gel görelim kana kana, gel görelim kana kana. Aşık oldum gülüm sana, aşık oldum gülüm sana, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum gonca
aşklardan gün gelir, hata yapmayı da özlersin. Doğrular sarar tatsızca dört yanını bir anda. Aşk hata değil, utanılmaz aşklardan gün gelir, hata yapmayı da özlersin. Doğrular sarar tatsızca dört yanını bir anda. Geriye dönmem yok, eski defter isteme benden. Hangi aşk adil ki bedelini sen bul öderim. Yok kimseye sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şahidim. Yok kimseye sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şahidim. Aşk hata değil, utanılmaz aşklardan gün gelir, hata yapmayı da özlersin. Doğrular sarar tatsızca dört yanını bir anda. Geriye dönmem yok, eski defter isteme benden. Hangi aşk adil ki bedelini sen bul öderim. Yok kimseye sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şahidim. Yok kimseye sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şahidim. Yok kimseye sözüm. Wow, Casino Neukölln. Ich würde mal sagen, 12 Punkte, 12 points, 12 points, go to Casino Neukölln. Ich wollte schon immer mal den Eurovision Song Contest moderieren, Leute. Also ich habe Talent, ich habe Talent. Jetzt kommt auch schon die nächste Band und zwar die B2B Crew. Ich freue mich sehr auf euch. Mit dabei ist LSD, dann ist mit dabei Leila A. Und natürlich ist auch mit dabei DJ Yasso G. Hallo. Und wir haben schon gesagt, ich bin Tarek B.
Wir machen jetzt das ABC zusammen. So, oder? Und ich bin jetzt auch einfach mal Teil der B2B-Crew. Erzähl mir trotzdem nochmal, auf was werde ich mich da einlassen als neues Member? Was macht die B2B-Crew und was ist so euer Ding? Also du kriegst nicht nur uns 3, sondern du kriegst noch 3 weitere, weil wir sind insgesamt 6 Leute. Wow, jetzt 7. Jetzt 7. Schön, dass du dabei bist. Und wir sind 4 DJs und 2 MCs. Und genau, ich glaube, was uns ausmacht, dass wir Musik lieben zusammen und zusammen Mucke machen und das jetzt schon fast seit 3 Jahren auch, mittlerweile fast schon. Wow. Und was aber auch ganz spannend ist, dass wir eigentlich an ganz vielen unterschiedlichen Orten wohnen. Also wir wohnen in Berlin, das ist hier der Berliner Teil, dann Bremen, Hamburg und Stuttgart. Und genau, was uns, glaube ich, auch ausmacht, dass wir ganz viele unterschiedliche Leute sind und uns trotzdem super connected sind und einfach Familie. Genau. Sehr, sehr nice. Klingt sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gleich auch klingen wird. Welche Richtung ist denn eure Musik? Genau, wir machen vor allem Hip-Hop. Unsere Wurzeln liegen im Hip-Hop, aber oft spielen wir auch sehr elektronische Beats. Die unterschiedlichen Leute in unserer Crew legen auch ein bisschen unterschiedlich auf. Zum Beispiel haben wir auch Ghetto-Tech da mit dabei. Genau, auch oft viel Bassmusik. Aber unsere Wurzeln, würde ich sagen, liegen im Hip-Hop und im Rap. Okay, und ihr seid super kreativ und das werden wir jetzt mal direkt testen. Ich schmeiß mal meine Karten dahin. Ich habe hier so ein paar Karten von der NDO bekommen und auf diesen Karten stehen so ganz lustige, kecke Sprüche. Und diese kecken Sprüche werdet ihr jetzt quasi, ihr werdet eine Karte ziehen und dann ist die Challenge, dass ihr den Spruch in euren Freestyle mit reinpackt. Oder? Seid ihr ready? Ihr habt ja hier irgendwie uns noch was in die Hand gedrückt. Ich glaube, Liebesbrief. Das müsst ihr auch noch machen. Ihr wollt ja eigentlich alles von uns, wa? Wir wollen das volle Programm. Wenn schon, denn schon. Zieht ihr eine Karte? Kommt ihr da gut dran? Was steht da drauf? Dies, das, Ananas. Hab schon gereimt. Fertig. Dies, das? Okay. Das geht flott bei euch. Pass auf. Alice. Was haben wir da? Läuft bei dir. Läuft bei dir, läuft bei dir, läuft bei dir. Läuft bei dir, also dies, das und läuft bei dir. Und die letzte Karte? Fast my favorite color. Und Unmute You. Ah, okay. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das irgendwie performen werdet. Ich nehme meine Karten mit. Ihr Lieben, das war's. Ihr nehmt jetzt die 3. Ich wollte mich noch mal kurz verabschieden. Ach so, Entschuldigung. Ja? Ist das hier in Ordnung? Ja. So, also ich verabschiede mich jetzt. Es war mir eine große Freude, diesen Bundeskongress moderieren zu dürfen. Es ist ein tolles Team hier am Start. Die B2B-Crew legt jetzt noch auf und beim nächsten Mal performe ich mit euch zusammen. Da freuen wir uns Spaß drauf. euch. Danke für deine Moderation. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Hallo. Ja, wir haben auf jeden Fall heute ganz viele Wörter zum Freestyle-Teilen. Danke dafür. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber später gibt es dafür die Konsequenz. Hier. Fangen wir jetzt mit denen hier an, oder was? Okay. Ja. Ey. Ja, ja. LSD und Layla A. Ja, ja. Heute hört ihr von uns die Stars. Guck, wir steigen ein in unserem Freestyle. Rappen viel zu gut, wir sind zu mies-nice. Alle wollen wissen, wer wir sind. Ich bring dies, das und ne Ananas. Ich trage Adidas und ich chille so gut. Alle erzählen mir, dies, das klingt gut. Ich sage, hey, habt ihr nicht Besseres eingefallen? Auf dies, das zu reimen ist doch so einfach. Wie ein Baby, das gerade float. Weißt du, was ich meine? Dies, das, Bro. Egal wohin ich gehe, es macht Spaß. Ich leg mal das, dies, das einfach wieder hin und rauche Gras. Aber erzähl's keinen, sonst nennen sie mich Schwein. Das kannst du gar nicht machen, du kommst nicht rein. Ich sage, oh oh, das darf doch nicht sein. Das darf doch nicht sein, doch du bist im TV. Oder auf YouTube, das kein MTV. Sie fragen LSD, wie geht's? Ich sage, mir geht's gut. Läuft bei dir? Ja, es geht. Immer weiter rolle wie ein Apparat. Mache immer weiter, aber niemals, was man sagt. Denn ich bin Freestyler, improvisiere. Denn das ist einfach so, bis sie es kapieren. Sie sagen, Alice, sei mal leise. Ich sag, unmute you. Denn ich bin heute hier bei YouTube. Mit Layla A und Yasu G. Habt ihr euch den Namen gemerkt? Sind B2B. B2B ist in der Haus. B2B ist in der Haus. Läuft bei dir?
Und bei dir und bei dir auch. Ja, es läuft bei mir wie damals in den Jahren. Du weißt doch ganz genau, Frauen können nur nicht so viel sagen. Neue Rechte und neue Gesetze. Was reden wir? Dies, das, Ananas. Immer noch im Kopf, weil ich kann's nicht vergessen. Damals in der Schule war ich von dem Satz besessen. Aber es läuft bei mir, so wie es läuft bei dir. Es läuft bei uns allen und ich lauf zu dir bis zu deiner Haustür und der Beat geht aus. Sag mal, Jesse G rastet richtig aus. Ra! Naja, aber das war jetzt nicht wirklich eine Challenge, oder? Aber die haben uns hier irgendwie ein paar Wörter geschrieben, die kenne ich wirklich nicht. Das ist eine Challenge, Digi. Wir haben ja noch mehr Freestyle-Beats da am Start. Dann bauen wir all eure Wörter ein, Liebeserklärungen an Friends, alles. Wir haben alles für euch da. Yes. Let's go. Ja, aber bevor wir weitermachen mit hier diese ganze Widerstand und Kämpfe, reden wir erstmal über Frauenrechte. Oui. Well. Ja. Ey. Seid ihr alle gut drauf? Schön. Ja, wir Frauen, wir haben so vieles verdient. Wenn wir regieren würden, gibt es heute keinen Krieg. Was soll ich sagen, Männer haben es einfach drauf. Wissen, wie es geht, ja, von nutzen Frauen aus, denn Frauen sind schön, sie haben ein weiches Herz. Aus diesem Grund nehmen Männer Frauen nicht ernst. Männer behaupten, sie arbeiten hart, um Frau und Kind zu ernähren. Tag für Tag, aber sitzen sich nicht vor dem Spielautomat. Wut und Frust, die Frau hat's gewusst. Sie wird geboxt, denn viel zu viel Verlust. In 20 Jahren sieht es wieder anders aus. Frauen gehen arbeiten, Männer sitzen nur zu Hause. Und auf den Straßen wird's nicht besser. Jeder zweite Junge wird zum Möchtegern-Gangster. Möchtegern-Gangster. Hey. Steh auf, beweg dich, schöne Frau, befrei dich aus dem Käfig. Hey, yeah. Steh auf, komm, steh auf, komm, steh auf, hey, beweg dich. Wenn eine Frau widersprechen kann, wird sie verprügelt von ihrem Mann. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Frauenrechte müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah, yeah. Du bist frei in deinem eigenen Käfig, wie ein Vogel, der nicht fliegen kann. Die Flügel gebrochen vom eigenen Mann. Und Mutter, Vater, Bruder haben dir das angetan. Du hast Trauer, du hast gar keinen Mut, aber auch du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also neues Gesetz, neuer Paragraph. Zwangsheirat wird abgeschafft. Du wirst 100-mal gepeitscht und dann wirst du besteinigt. Du wirst bestraft, denn du wurdest vergewaltigt. Hilfe, Hilfe, wir brauchen ein Verbot. Sie töten kleine Mädchen kurz nach der Geburt. Warum? Sie dürfen nichts erben. Ist doch klar, deshalb müssen sie sterben. Ist doch klar, deshalb müssen sie sterben. No, no, no. Steh auf, beweg dich. Komm, steh auf, beweg dich. Komm, schöne Frau. Befrei dich aus dem Käfig. Hey, wenn eine Frau widersprechen kann, wird sie verprügelt von ihrem Mann. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Frauenrechte müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah. Sie müssen sich ändern, yeah, yeah. Egal ob Afrika, Jemen oder Irak, Mädchen zu verstümmeln ist für mich eine Straftat. Verschiedene Sprachen, selbe Tradition, dennoch nicht der gleiche steht in deiner Religion. Ihr wollt nicht, dass es passiert, dass kleine Mädchen lernen oder Frauen studieren. Ja, das ist euch lieb, damit ihr weiter dominiert, aber Pech für euch, wir haben das Spiel längst kapiert. Habt ihr das Spiel auch kapiert? Ja, na klar, wir lassen uns das nicht mit uns machen, auf keinen Fall, oder? Never, ever, 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 ever. Nice, danke fürs Zuhören. Leila, ey, rasiert. Wir machen genauso weiter, weil wir bleiben kriminell, solange die Zustände so bleiben, wie sie sind. Kaboom! Erst kommt der traurige Teil, dann bauen wir euch wieder auf. Ey, ey. Ra! Ey, fließen zusammen so wie LSDI. Strömen aus dem Block und im Kiez. Grüne Welle Adrenalin, wenn die Cops wieder fahren im Gefahrengebiet. Geladen so wie Batterien, weil sie wieder jagen in unserer Street. Kriminelle Orte sprengen den Raum. Boom, bang, wie Dynamit. Auf Sendung wie Satellit. Immer der Brennpunkt in dem Objektiv. Sie kommen in Form mit lauten Rotoren. Siehst du, die Helis liegen wieder tief. Die berichten niemals objektiv. Dort im Auge der Politik. 1, 0, 2, 4, 7 Standort. Tatort, ganze Republik. White Power, Stick am Hand der Police. Rede nicht von Einzeltat. Weiße Finger am Trigger, Standard der Cops. Justiz foltert jeden Tag. Männer als Einsatzkraft ist LSU, alles Mord in Einzelhaft. Rassismus ist das Motiv, aber warum ist die Scheiße normal? Einzelfälle, Einzeltat, warum ist die Scheiße normal? White Supremacists wollen mehr Macht. 110, keiner nimmt ab, 03, 0. Call-out geht raus in die Welt. Blaues Licht, so viele wieder nicht safe. Guckst
1-0 ist dein Ernst. Wir bleiben kriminell. 0-3-0. Callout geht raus in die Welt. Blaues Licht, so viele wieder nicht safe. Rennst du weg oder hast du Hände in Schellen? 1-1-0 ist dein Ernst. Wir bleiben kriminell. Probleme sehen sie nur in den USA, nicht vor der Haustür im Park. Abschnitt 53, Görlitzer Park, Abschnitt gibt's jeden Tag. Und wieder stehen schwarze Menschen an der Wand, Racial Profiling ist hier normal. Du bist in Gefahr und eine Lobby im Land, Leichen von hier am Kanal. Abschiebehaft, Knast, Nacht wegen Pass, gesammelt und abgeschoben. Ewig Gasthose fragt wegen Pass, Knie auf dem Hals, Unterboden. Keiner der Bullen kommt dran, egal was. Kriegen Abzeichen und ihre Loge von 10997. Es sind Politik, sind das ist 2 Drogen. Gelder sie fliegen und Kugeln sie fliegen. Lampen Geschenke vom SEK, Munition in verlorenen rechte Bogen. Sprengstoff 60 Kilogramm. Bundeswehr als Nazi-Sponsoren helfen mit bei dem Attentat. Rechte Zellen, Morde schlagen zu und operieren am hellen Tag. 0-3-0. Callout geht raus in die Welt. Blaues Licht, so viele wieder nicht safe. Guckst du zu, rennst du weg oder hast du Hände in Shell? 1-1-0 ist dein Ernst. Wir bleiben kriminell. 0-3-0. Callout geht raus in die Welt. Blaues Licht, so viele wieder nicht safe. Guckst du zu, rennst du weg oder hast du Hände in Shell? 1-1-0 ist dein Ernst. Wir bleiben kriminell. Wir bleiben kriminell. Ey, solange es bleibt, ist es. Ey, bleib kriminell. Ey, solange es bleibt, ist es. Kein Vergeben, kein Vergessen. In Gedanken an alle Menschen, die betroffen sind von rassistischer Gewalt. Ey. Wir halten zusammen, Callout geht raus in die Welt. Callout geht raus in die Welt, geht raus in die Welt. Callout geht raus in die Welt, geht raus in die Welt. Callout geht raus in die Welt, geht raus in die Welt. Callout geht raus in die Welt, geht raus in die Welt. Ja, Mann, das war LSD mit Kriminell. Callout geht raus in. Dankeschön. Wir haben ja jetzt noch ein Freestyle, war wieder? Wir haben hier voll viele Blätter, ich meine Begriffe. Alright, gib mir. Manche Wörter kenne ich nicht, aber egal, ich fange einfach an. Ich. On the run. Hey, wir sind on the run. 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 Wir kommen leider nie an. Nein, wir sind on the run. Wir sind on the run. Ja. Zusammen sind wir hier, das ist das erste Wort. Rappe jetzt weiter, Digga, ich bin grad an einem nicen Ort. So viel Hightech-Technik, was ist los, die Kamera ist grad so nice. Ich steh da oben, Digga, ich hol dir jetzt krassen Beweis. Aber ich stecke hier transnational. Guck, ich weiß nicht, bin ich Mann, bin ich Frau, egal. Scheiß drauf, Digga, wir sind alle Menschen, wir sind gleich. Rappen auf dem Beat, ich find das so einfach leicht. Deutschland, wir brauchen Bildungsrecht für alle. Schick mal deine Freundin und Kanaken in die Uni, denn sie brauchen diesen Stoff. Was ist los? Glaubt ihr alle noch an Gott? Ja, wir sind on the run. Hey, wir sind on the run. Wir sind on the run. Wir sind on the run. Aber wie kommen wir die run? Hey, immer on the run, immer on the run, immer on the run, immer on the run. Immer on the run bis nach Amsterdam. Digital oder simultan. Aber immer hart in die Faust für den Widerstand. Ey, denn wir halten zusammen. Bilden Communities. Mittelfinger in die Luft, wir sagen fuck the police. Ey, Kreativität und Widerstand. Ja. Ich hab gesagt, aber Solidarität. Digga, das geht über das Land. Scheiße, der Vaterland. Nein, Digga, brauchen wir nicht. Wir brauchen Mama-Land. Wenn die AfD schickt sie her, Digga, und der kriegt genickt. Nein, ey, no, Digga, on the run. No, wir sind on the run. Wir sind on the run. Wir sind on the run, wir sind on the run, wir sind on the run, wir sind on the run. Alle wollen den Boden oder das Blut sehen, ich weiß nicht, so viele Begriffe, Digga, aber heute wird alles digitalisiert, kein Problem, yo. Ich bin gerade hier, yo, mit meinen Freunden, gebe ein Pfiff, lass uns los, komm her, ich geb dir einen Kick. Rappe die Zeile nicht, fühle den Rhythmus, ich komme gut rein. Sehe die Worte, Gefühle sind gut und ich echt rein. Ich weiß nicht, was los, aber inspirier mich, Bro. Ich liebe dich und ich liebe meine Freunde und ich liebe alle, yo. Ich habe viele Erinnerungen und es ist amüsant. Rappe jeden Tag, ich habe ein Papier in der Hand. Alle sagen mir, ich soll das hier reimen. 1000 Wörter, aber so eine Rarität wird bleiben.
oder? Kaboom! Ja. Also ich hoffe, wir haben den Test jetzt bestanden. Naja, dies, das, Ananas ist mein Lieblings. Läuft bei dir, ist mein Lieblings. Das ist läuft bei dir. Bei dir? Ja, voll gut gezogen einfach, weißt du? Läuft bei dir, läuft bei dir. DJ, was haben wir noch so für die Publikums hier? Aho. Ah? Oh, wir haben ein Liebeslied. Juhu. Gib ihm. Für die Feuerzeuge. Ja. Yeah. Kennt das einer von euch? Ne? Sehr gut. Oh, jemand hat ja gesagt. Ja. Hey, oh nice. Leila, deine Stimmung. Ra, ra, ra. Und es kommt mir so vor, als wäre ich nichts mehr für dich wert. Hast gesagt, ich soll auf dich warten, hast eine andere kennengelernt. Hab mir vieles vorgenommen, wollte mein Leben mit dir teilen. Du bist gegangen und lässt mich mit dem Schmerz allein. Hast gesagt, du brauchst Zeit, weil du nicht weißt, ob du mich liebst. Nun sitze ich hier und warte wie ein Kind auf die Milch. Wollt dir alles geben, ha, Liebe, Leben und Zukunft. Ich brauche mir nichts erzählen, dir nichts erzählen, Babe. Wenn du mich lieben würdest, hättest du mich nie aufgegeben. Doch du hast mich getroffen, tief getroffen. Du hast mir einiges erzählt und zu vieles versprochen. Und ich kann dir nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Wie ich mich fühle. Hey, 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 girl. Hey, girl. Hey, girl. Hey, no, 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 no. Hey, girl. You say you love me in the same way you break my heart. Never say you need a woman in your arms. No, no, because we give you every feeling, give you emotion. Every time you need me, got me giving you some passion. Some passion, some passion. Life is suck, yeah, and I never felt this way before. Call me magic, my rap is really softcore. Come on, baby, let's move in on the dance floor. I want your body, yes, I want your body to explore. I wanna show you how it feel when we brah. Wanna show you how it feel when we fuck. Wanna show you how it feel when we cry. Every night, girl, every night. Hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, do 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 do, hey, girl. You say you love me in the same way you break my heart. Now say you need a woman in your arms no more. Because we give emotion, you get emotion. Every time you need me, got me giving you some passion. Some passions, some passions. Du bist so sexy, jede Frau will mit dir gehen. Nicht zu vergessen, ist für viele ein Problem. Was in deinem Kopf vorgeht, kann ich nicht verstehen. Du kennst auch viele Frauen, doch mit keiner willst du leben. Ja, so sind wir Menschen, wir kriegen nicht genug. Auf der Suche nach Liebe finden wir Wut. Nichts ist mehr so, wie es früher einmal war. Die Liebe, die ich kenne, ist heute umhüllt von Hass. Denn einer liegt am Sterben, einer findet gerade sein Glück. Einer war gescheit und heute wird er verrückt. Siehst du, was Liebe mit dir macht? Sie vernebelt dir die Sinne und sie nimmt dir deine Kraft. Hey, girl, hey. Hey girl, hey girl, hey, boom, 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 hey girl, hey girl, hey girl, do 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 do, hey girl. You say you love me in the same way you break my heart. Never say you need a woman in your arms no more. Because we give you a feeling, give you emotion. Every time you need me, got me giving you some passion, some passion, some passion, yay. Dankeschön. Hey, 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 hey. Ich schwitze schon wie ein Schwein, ist sau heiß hier. Der Song ist auch hot. Ja, der Song ist hot. Du weißt, der ist hot. Mir ist hot. Oh, ich würde mich ein bisschen ausziehen, aber die Kameras, das sind zu viele. Danach. Danach auf jeden Fall. Du weißt, das Beste kommt zum Schluss. Ja, auf jeden Fall, Digga. Ich bin die Kirsche auf der Torte. Alright, aber davor Double Check oder what? Oder warte mal. Dadurch, dass wir auch ein schönes Publikum hier haben, könnt ihr bitte einmal Applaus für unseren besten DJ der Welt machen. Ja, so G! Dankeschön. Richtig nice. Das sorgt immer dafür, dass wir pünktlich sind, dass wir alles zusammen haben, dass wir beste Musik haben. Ja, unser DJ rappt ja eigentlich auch mit, aber Backstage hinten so. Aber kommt auch sie danach. kann alle Lieder von uns. Schon mal einer der größten Fans. Aber wir wollen ein bisschen rappen. Ansonsten ist die Zeit vorbei. Ey, ich kann es zumindest besser als reden. Der nächste Song heißt Double Check. Double Check. Ey. Double Check, check, check. Viele Leute sollten das öfters machen. Yeah. Ey, 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 ey. Ich
dreh euch alle leise, ihr seid mir zu lästig. Switche Channel so, als hätte ich 2 Techniks. Boys kommen und lernen was über Technik. Fange ich an zu rappen, twittern alle plötzlich heftig. Man, Bitch, ich mach das hier auch noch mit 60. Wächst ihr alle auf, ihr seid mir zu schläfrig. Egal ob das dein Style ist, wenn es wack ist. Meine Zeile stoßen sauer auf, so wie Essig. Atme tief ein, aus und pust sie weg. Für mich ist es wie Katharsis und für sie Geschäft. Fange die Kugeln wie in Matrix schneller als der Rest. Catch me if you can, aber better double check. Ey, double check. Double check, catch me if you can, aber better double check, double check, double check, catch me if you can, aber better double check, double check, 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 hey, catch me if you can, catch me if you can, catch, double check, double check, 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 hey, catch me if you can, catch, Laila, okay. Alice gibt mir das Mic und ich rappe heftig. Sie sagt zu mir, Laila, du benimmst dich lässig. Nein, nein. Ich sag zu ihr, ich komm immer auf die Lesson und rappe einfach weiter, Digga, ich hab ein Question. Wo muss ich denn eigentlich lang? Ich bin zu spät. Sie sagen zu mir, leider, dein Auftritt ist so lit. Ich sag, ich renne bis zur U-Bahn, fahr mit der U8, fahre bis Wolterstraße und dann komm ich um Mitternacht. Scheiße! Mein Gig ist vorbei. LSD sagt mir, Digga, es kommt nicht noch rein. Was ist jetzt los? Du hast uns voll hinterher. Ich renn dir hinterher, Mann, ich rap grad nicht mehr. Ich sage, double check. Double check, catch me if you can, aber better double check. Hey, double check, catch me if you can, aber better double check. Double check, 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 check. Catch me if you can, catch me if you can, catch. Hey, you better double check, check. Catch me if you can, catch. Fang mich, wenn du kannst, besser ist, du löst es. Ich glaub wie Forrest Gump, liefer dir die Message. Zu viele fangen nie an, andere sind on the run. Kommt drauf an, wie du es siehst, aber ich komm neues Level. Ich stell mein Licht nicht mehr unter einen Scheffel, double check. Bevor du uns battlest, trete an. Bin der Gegner, auf den ich treffe. Catch me if you can, ich kenn keine Konkurrenz, wenn ich rappe. Wir kennen keine Konkurrenz, weil wir voneinander lernen. Nein. Kaboom! Check, check, check. Kein Bock. Dankeschön. Yeah. Aber weil wir auch so schönes Publikum haben und es so Spaß macht, mit euch zusammen zu machen, wenn ich sage Double Check, sagt ihr Check, könnt ihr mitmachen? Double? Double? Double, double? Ah, yeah, dankeschön. Double check, check, check. Double check, check, check. Alright. Oh, schon wieder Freestyle, geil. Ey, jetzt aber ohne Spaß, was heißt denn ekstatisch, Alter? Excess. Excess, okay, alles klar, sagt mir. Haben wir auch einen Aber Song, was meint oder? man auch mit Kran und warm? Habe ich auch nicht gecheckt. Ist schon ein Reim? Keine Ahnung, Digga, egal. Was haben wir, DJ? Vielleicht wollt ihr immer mitrappen. Kein Problem. Ist immer Open Stage. Also, Kran und warm ist gut zu reimen, geil, ja? einfach, aber ich weiß nicht, was man meint. Ey, ich check nicht. Ja, können ich wir check mal nicht. drüber philosophieren oder so? Ich check nicht. Ich check nicht. Kran Ich check nicht. Ich check nicht. Ich check nicht, was man meint. Ich check nicht. Wir sind gerade hier, Digga, wir rappen. Die Leute sind gerade gespannt, was wir zappen. Wir kommen auf den Flow, gib ein Beat ab. Rappe auf die Zeilen, Digga, ich hab heute Hunger. Ich nehm die Wörter, die Lyrik ist in mir. Ich bin so wie Tupac, klein, ich bin wie ein Saphir. Teuer, ich bin auch noch selten. Du musst so lange graben und mich finden in der Welt. Ich bin anders als ihr denkt, ich bin crazy und ein Held, ich bin different als ihr denkt, ich bin crazy. Und es macht ram, pam, pam, pam. Guck, mein Lächeln ist entwaffnet wie eine Gun. Ich mach das ganzen Tag lang mit Laila immer hier am Start. Ja, ich steh mein Mann. Nein, ich steh meinen Mensch so. Mache immer weiter, hab die Bam mit dabei. Oh, ja, wir nennen uns gerne Bro. Ist alles fluid, Digga, du weißt schon. Also machen immer weiter mit der Cypher auf der Stage. Heute haben wir Publikum und es ist wirklich late. Nein, es ist wirklich nice. Seid ihr jetzt bereit? Jetzt kommt hier wieder für euch Laila, ey. Danke, Alice. Ich lieb den Flow. Was ist los? Yasuji, rock du so. Und die ganzen Leute hier sind am Start da. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß es nicht, Bratan. Wir sind irgendwo im Westen. Wedding, Digga, ich komme um zu rappen. Fühle diesen Flow und ich weiß, ich bin die Beste. Vielleicht bin ich zu gemein. Ich geb auch noch was ab an die Letzten. Aber das wäre gemein. Ich lieb den Hip-Hop, da werde ich auch nie teilen. Es ist wie ein Kuchen auf 16 Teile und alle 16 Teile gehören mir, außer nur eine. Schenk ich dir. Ich bin nicht fair. Ich weiß genau, ich bin nicht so der Player, aber wenn ich diesen Beat immer so fühle, dann krieg ich einfach im Bauch große Gefühle. Es fühlt Schmetterlinge in meinem Bauch. Tudu, tudu, tudu. Schmetterlinge in meinem Bauch. Tudu, tudu, tudu. Nice. Das hat gerade gepasst einfach. Yeah.
Oh yeah, ey. Oh, okay. Kommt jetzt noch was oder ist es aus? Denn ich rappe nicht heute für diesen Applaus. Nein, ich rappe für dich und unsere Show. Rappe für dich und dich, für dich auch, Bro. Ja, denn wir machen das gerne. Ey, öfter greife ich auch nach den Sternen. Hab ich keine Sterne, dann komm ich zu deinen Bands. Ey, ja, du weißt doch, wie das geht. Ja, du hast recht, im NDO, Gesa macht den Beat aus und ich sag, oh, ich komme zu spät, aber ist okay. Nein, voll on time. Nein, Mann. Aber... Okay. Also wir sind richtig gut in der Zeit. Ja, wir sind heute richtig pünktlich, ja? Es passiert nie. Überpünktlich. Eigentlich sind wir immer on the run, deswegen auch der Song on the run. Deshalb müssen wir immer so schnell rappen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen und so. Wo ist der Beat? Oh! Alright. Okay, wir haben noch 2 Songs. Eins ist ein Konzert, ist so schön, dass wir ein bisschen Crowd haben. Wenn ihr Bock habt, die Full Experience genießen könnt, dann könnt ihr jetzt aufstehen für die letzten 2 Songs und upraven mit uns. Habe angefangen zu rappen damals. Warum? Weil alles für den Arsch war. Ja, ist wie bla bla. Alles Lüge wie Fata Morgana. White Styles und Graffiti kam dann, fand meine Züge, aber ohne Fahrplan. Wollte was machen, anstatt nur zu labern. Dosen eingesteckt und kassiert für die Tracks, war klar. Fuck the Police! Nahmen uns mit Musik der Sirenen, das geht von meinem Track. Baue Soundcollagen auf die ich halt Rap-Mixes selbst gemacht mit deinem Tape und am Deck. Baue die Beats und drücke auf Rap. Was reißen, beweisen, was tief in mir steckt. Immer am Reim in den Typ perplex. Ey, such meine Style so und schreib einen Track. Finde meine Rhymes, meine Skills, meine Flows. Das ist der Track damals mit So Kids. 86er Styles, billig Mics und Matratzen, Home Studio. Musik gewachsen wie mein Homegrown. Atem sind Hits für die Shows. Siehst du die White Sides, wie du dich treffen von unten wie ein Low Kick. Wow, Style. Ey, wo sind die White Sides, wo? Wow, Style. Ey, wo sind die White Sides, wo? Wo? Ey, wo sind die White Sides, wo? Was würdet ihr tun, wärt ihr wirklich frei? Aber aufgehört zu rappen. Ach ja? Schreibt keine Tracks wie Blabla. Aber Sponsoring läuft? Naja. Aber nicht mehr, wie es mal war. Alles ändert sich. Ich brauch so viel Zeit für meine Image. Heute suche ich keine Reime mehr, sondern die Gimmicks. Sie wollen Entertainment und ein Limit. Und ich bin mit meinen Standards. Die sehen nicht mit auf mein Right. Ja, heute ist andere Zeit. Spreche keine Sätze mehr, nur die Headlines. Brauche Zeit für Posts, aber keine für die Flows. Aber so als Rapper für die Business Moves und die Likes. Schreibt nicht, aber ich weiß, meine Story macht den neidisch. Denn mein Lifestyle ist zu geil. Folgt mir, add mich, weil ich jemand bin, nur mehr Klicks, aber Snike. Immer weiter für den Preis, weil es nie leicht war. Scheinbar, alle nur noch für den Schein, man einfach. Weil das Feine sind wie Fight Club, muss entscheiden, man zieht in den Likes ab, kein Platz. Für den Fame, alle gegen alle drehen durch wie ein Dreirad. Was? Kritik du leider, wenn du hatest, dann mal dir wieder Clip, tötest du einfach. Fucking kill you, Spaß. Wo sind die White Sides, wo? Wow, Style. Wo sind die White Sides, wo? Wow, Style. Sag mal, wo sind die White Sides, wo? Wow, Style. Ey, wo sind die White Sides, wo? Was würdet ihr tun, wärt ihr wirklich frei? Nein, ich höre niemals damit auf. Lass mir das Lachen nicht nehmen, auch nicht im Zirkus mit diesen Clowns. Rap ist mehr als Business, braucht kein Unternehmen und Stau. Nicht wegen der Zahl der Klicks oder deinem Videoclips, sondern wegen deinem Hustler-Flow. Effekte, Hascherei. Ja, du postest ein sehr schönes Bild, aber sag mal, rockst du auch live? Ohne Autotune und Backup, du zeig mal, was von dir bleibt. Bleib beim Wild Styles und fall nur auf, denn sie sind alle so gleich. Wow, Style. Sag, ey, wo sind die Wild Styles, wo? Wow, Style. Ey, wo sind die White Sides, wo? Wow, Style. Ey, wo sind die White Sides, wo? Alle so lame. Sag mal, wo sind die White Sides, wo? Was würdest du tun ohne die Hate und Likes? Wärst du wirklich frei? Also wirklich frei. Ja, dankeschön. Alright. Dankeschön. Ja. Alright, jetzt seid ihr warm. Ja, ihr steht alle richtig nice. Ihr smilet alle richtig schön. Ich steht auf jeden Fall schon mal perfekt für den nächsten perfekten, coolen, letzten Upburner. Das ist quasi, wir haben ein Fitnessprogramm nach Covid für euch mitgebracht. Wir machen auch immer unsere Songs so. Wir gehen immer noch so. Was? Die Party ist vorbei, Alter. Ey, die hätten länger machen können. Das war doch lang genug. Nein, länger. Das werdet ihr danach selber spüren. Oh mein Gott, der Pressure ist jetzt so hoch. Oh. Mein Herz, dein Herz, unser Herz. Schweißperlen auf der Stirn. Ich schwitze wie ein Schwein. Oh. Ach so. Ey. Alright. Seid ihr ready? Alright, perfekt. Versuch es gar nicht uns zu vergleichen, weil du es nicht schaffst.
1000 Tote gestorben, wieder mal steig ich aus dieser Box. 1000 Diagnosen, trotzdem keine, die für mich passt. 1000% live, echt unangepasst und du bist blass. Jump wie ein Flummi, komm, jump auf den Beat. Tanz wie ein Raver, Crip Walker wie ein G. Wenn ich anfange zu rappen, spinne ich Wellen wie Candy Floss. Und dann kannst du gerne schlafen für 1000 Jahre in deinem Schloss. Aber ich nicht, denn ich bleib wach, ist mir zu wichtig. Kämpfe um meinen Platz, scheiß auf richtig, wenn ich es geil mach. Geht euch gleich ein Licht auf wie bei Weihnachten. Stimmt blitzigt, aber das Mic, ja. Viele Moves im Geheimfach, kein Blues. Nein, Skills, alle erweitert. Hör mal, wer das cyphert. LSD und das Laila. Fight die Beats, rein scharf als Hölle für dich wie ein Dreizack. Wie es dich frei macht. Ey, und jetzt jump, jump, jump auf den Beat, bis du breit lass. Jump, jump, jump. Du hast kein Cent in der Tasche. Jump auf den Beat, raus, wo im Blumengras. Jump auf den Beat, du hast nichts gecheckt. Jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat, komm, jump auf den Beat. Du fährst mit der U8, jump auf den Beat. Jobcenter fucked up, jump auf den Beat. Augen glänzen in der Nacht. Jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat, komm, jump auf den Beat. Jump, 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 jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat. Jump, 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 jump. Komm schon, Digga, hey, jump mal auf den Beat, denn du weißt doch, was wir brauchen. Manchmal ist es etwas Speed. Und wir chillen, weil wir high sind. Hey, jump auf den Beat, wenn du dabei bist. Ja, wer will mich betteln? Steig in den Ring, komm. Mit Adrenalin warte ich auf das Ding-Dong. Klopf mir auf die Brust und mutiere zu King Kong. Hacke dir den Kopf ab und spiele damit Ping-Pong. Schreibe dir den Weg, ich liebe den Shit. Ich nehme die Scheiße, ich liebe den Shit. Weiß ganz genau, diese Zellen sind meine Schwappe so schnell, da jumpst du gleich mit. Spüre den Rhythmus und dreh den Spliff. Schiebe die Filme, ich werde bekifft. Bin immer die alles vergisst, man hat keinen Plan, doch ich bleibe gechillt. Alle drehen durch, doch ich jump auf den Beat. Jump auf den Beat, doch ich jump auf den Beat. Alle drehen durch, doch ich jump auf den Beat. Jump auf den Beat, Digga, jump auf den Beat. Du hast kein Cent in der Tasche. Jump auf den Beat, raus vor dem Blumengras. Jump auf den Beat, du hast nichts gecheckt. Jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat, komm, jump auf den Beat. Du fährst mit der U8. Jump auf den Beat, ey, Jobcenter fucked up. Ja, jump auf den Beat, Augen glänzen in der Nacht. Jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat. Jump auf den Beat. Jump, 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 jump. Jump auf den Beat, komm und jump auf den Beat. Jump, 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 jump. Solo für euch. Hit it, hit it, hit it. Und ihr jumpt auf den Beat, dies, das. Hit it, hit it, hit it. Woo. Läuft bei euch. Jump, hey, jump, 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 jumpt auf den Beat. Jump, 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 jump. Yes. Hey, yo. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen uns leider schon verabschieden. Dankeschön. Wir bedanken uns bei allen und vor allem bei allen, die hier vor uns auch aufgetreten sind, vor allem bei Yasuji, unser DJ. Wie ihr seht, sind wir alle drei unzertrennlich und wir bedanken uns auch natürlich für die Einladung von NGO. Mann, Digga. Yo. Ich habe so viel gerappt, ich kann nicht mal Buchstaben sehen. Ich kann keine Buchstaben sehen. A, G, C, D. Tschüss, wir danken euch für den ganzen Herzen. Tschüss. Das war jetzt peinlich. 0 Sekunden ist schon, scheiße. Die haben aber trotzdem Fehler alle drauf.